So this morning, first kickoff here at 8 o'clock, we've got Nisa versus SSDP. That's the men's under 13, followed by SSDP, BT versus Hiberia B, and followed by that is Roosters B versus Nisa. That's all men under 13. Two.
Right, ready, set, go. We want to make sure it's ready to schedule today, so we'll ask all the teams to please be ready in the tunnel 5 minutes before the end whistle of the previous game. So if you stick to schedule, I will call on you guys throughout the day. Ja!
We by Cars George Teams 2024. If you just arrived, welcome ladies and gentlemen. Great to have you all there today for our 5th annual event. Just quickly mentioning to you, we have on Thursday the 19th of December, we've got a 5K colour run happening. So bring mum and dad, brothers, sisters, Oma, Opa, aunts and uncles, bring the entire family. 1 o'clock, 1 p.m. on the 19th of December, we've got a 5K colour run. Also, we're bringing guns and touchies, Saddle War, air rifle, target shooting, a whole bunch of other things. So stay tuned. There's still loads coming up over the next 2 days. Good morning, goeiemorgen, Moluweni. It is the George 10th 2024. Right here in the heart of George Outenigua Park Stadium. My name is Brent Wayne Debate in the commentary box. We are ready for day 2. Day 1, of course, yesterday. Absolutely, we saw phenomenal rugby on the 13s, on the 16s, women, men, the under 19s as well, including the under 35s. Seniors was just phenomenal. Well, you can be assured we've got you covered the whole day right here at Outenigua Park for the George 10th Day 2, proudly brought to you by We Buy Cars as we are getting ready for the very first game. The boys under 13s, Nisa going up against Laerskool, George Safe, and it's the B side. We also just want to thank the rest of the sponsors as well, and that is Vodacom, Hyundai, George Municipality, RSA Web, Invictus, Planet Fitness, and also USN, BMW George as well, Liberty, Aquile, Africa Skills, Clipdrift, Afri Panel, Algoa FM, Bolan Toilets Hire, Invictus Gilbert, of course, as well, Bengala Group, and so many more, which will be announcing throughout the day, throughout the afternoon and the evening as well. Global Network, the broadcaster. Of course, do not forget to like, follow, subscribe, and also share. Well, a couple of minutes to go, and we will broadcast the very first game. Stay tuned. Once again, a very good morning to you. We are ready for game number 1. Laerskool, George Safe. Of course, on my left-hand side, up against Nisa on the right. Referee
Hiberia Foslu getting us going, and that ball bouncing beautifully already for Nisa. That is the B side of Laerskool, George Said. Wow, look at Nisa going early morning, spreading that ball so widely, and it's Nisa for the first try, opening up the very first game as well. There was a bit of a delay, but we are good to go, ready for an epic day once again here at Outenigua Park. Nice and up against Laerskool, George Said, and of course getting that first try. And over the ball goes, adding the 2 points to the scoreboard. Nisa 7, Laerskool, George Said yet to score. It is the first opening game. A very good morning, 'n hartlike goeiemôre. With the number 5 at the back, sending that ball nice and far deep. And it's Nisa once again getting the ball in for another one. Try number 2. While these boys are here to play early morning, was just so great to see them warming up earlier on as well. While they're in for their second try, Laerskool, George Said probably still just waking up a little bit as well. And it's the number 5 of Nisa. Oh, what a big bump up there. First penalty going to George Said, Laerskool, George Said. It is the B side, of course. Quick tap and go. Just playing inside their half, of course, Laerskool, George Said. Well, this is really their first true opportunity now with ball in hand. And there's a small unforced error there, allowing Nisa once again to run with the ball with the number 8 at the back of his rugby jersey. Try number 3. Well, Nisa clearly is on a mission this morning. Try number 3 for them. George attends, of course, proudly brought to you by We Buy Cars. And it's day number 2. Well, Nisa now with 19 points. Laerskool, George Said, the B team, yet to score. Ah, what a beautiful catch by Laerskool, George Said. Do have the ball now in hand, Laerskool, George Said. Let's see if they can run with this ball, but no, it's Nisa once again, and in for the 4th try. Well, they mean business, people, this morning. And it's Nisa. 4 tries already in the very first half. Four minutes into this first half, and it's all nice now so far. It is the under 13s, if you are wondering. Because some of these young boys, they look very tall and mature as well, especially the kicker, the number 5. But it is the under 13s. Nice now in the white jersey. Laerskool, George Said with the red shorts. And here they come. Let's see if they can maybe bounce back now, because it's nice now in a very steady lead with 24 points. Decides to kick that ball, but didn't work very well. Our referee as well, Hiberia Foslu, he's just 17 years of age, but doing a great job. And there, Nisa with the number 7. Written on the back of his jersey, in for try number 5. Well, clearly, folks,
the coaches and the management side of Nisa said probably yesterday, well boys, we are here to play day number 2. That was a beautiful kick by the youngster, converting and adding 2 more points to the scoreboard, stretching that lead now. Nisa 29. Laerskool George Said yet to score as we are entering the 5th minute as well. Once again, it's Laerskool George Said trying to run from their own half. Well, here they come, and there he goes, making a very courageous run just before the halfway line. Wrestling for that ball. It is Nisa getting away with a penalty this time. They are going to run this ball. That looked like a knock-on. Yeah, it was. And here they come. It's Nisa. It's another knock-on there, unfortunately. But it's a relief for Laerskool George Said. Well, about 1 minute, 2 minutes to go. It is the George 10s. 10 players. Aside 5 in the back line and of course 5 in the scrum, as you can see if you're not familiar with the game of 10s. In goes the ball, George Laerskool, George Said. Wow, this is very courageous from them, going down the blind side. That tackle looked a bit high. Yes, out goes the arm by the referee. But it's Laerskool George Said now with ball in hand, but really just trying to get out of their half because they've been playing in the first couple of minutes in their half. Well, that's a penalty to Laerskool George Said just before half time. Let's see if they can hopefully get some points on the scoreboard. Quick tap and go by the youngster. 2 players of Nisa, while 3 lifting him up. Well, he needs some support there. Scrum off the number 7. It's just so awesome to see these youngsters always checking for options as well. Early on, had a conversation with some of the dads regarding the under 13s and how serious they take the game of rugby. You know, you cannot underestimate how their brains are working already on the rugby field. We saw it yesterday, the skill of the youngsters, you know, and the discipline as well. While it's Laerskool George Said still struggling to wrestle themselves out of their own half. Nisa defending now, and it's Laerskool George Said with mainly the ball in hand. Hopefully this can be a sort of a confidence booster in the second half. Seeing that Nisa is in the lead with about 31 points. A big tackle there by Nisa. While it's Laerskool George Said, here they come with about 1, 2, 3 passes. Making sure right now they've got ball in hand, which is so important. Nice, Laerskool George Said. Just struggling to get over the advantage line because it's Nisa just bringing it, flying in with so many tackles right now. Nisa not allowing Laerskool George Said to get over that advantage line, but referee was playing a bit of advantage for them. Yeah, indicating their offside by Nisa. Well, they are in a very steady lead, 31 points. It is game number 1. Well, can you believe that? A bit of a magic trick there by Laerskool George Said. Just trying to confuse Nisa, but it is Nisa, the number 5, stealing that ball, and he will be in for another try. Well, it's surely raining tries here in game number 1 at Outenigua Park in George for the George 10s. With the kick to come, of course, as well. Setting the bar very high early this morning. That is Nisa. Unfortunately, that ball
up against the Laerskool. Well, that is the end of the very first half. What a performance by Laerskool Nisa. It is Laerskool George Said. Hopefully they can also maybe do the same in the second half. Well, folks, stay tuned. Guts, goeie avond, oké? Bietjie meer guts, spier vir mekaar, kom ons kyk waar sy gaat, oké? Ons maak baie meer gaat as wat hulle doen, oké? Maar kyk net waar sy gaat, speel vir mekaar en speel saam, oké? Sprei lekker uit op defense, oké? Het is mekaar, oké, kom ons gaan. Ek wil jou so, hulle moet ons loop by ieder meende, kom ons gaan. Georges! Au! A very good morning once again to you. Hartlike goeiemôre. Dit is natuurlik dag nommer 2 van die George 10s, proudly brought to you by We Buy Cars. It's the very first game and it's nice now up against George Said. George Said on my right with the red shorts. And on the left side, Laerskool Nisa. Well, they are in the lead with 36 points. That is Laerskool Nisa. Hopefully, Laerskool George Said can come back. But it was all Laerskool Nisa in the very first half. Of course, our referee here, it's the youngster, 17 years of age, referee Henry Vosloo. While Laerskool George Said is ready to restart the game with the number 7 at the back of his jersey. It is the under 13s. And we are all set and ready to go for the second half. Great restart once again, and it's nice now. Oh, can you believe it? What a catch, and also what a run, what a sprint by the youngster, the number 2. No one will stop him. See you later, Alligator, with the very first try in the second half. Just so cool when you see a tremendous and inspirational run like that. All the heads around the stadium, including the other teams, were all watching the youngster going in for that try. Ah, absolutely superb. Well, he was flying down the right lane and just stretching that lead. Nisa now with 41 points. And here they come again. Well, it's Laerskool George Said once again. Oh, what a big tackle. He's been sent back with a massive tackle. But it is a penalty for Laerskool George Said, indicating there by the referee, our young referee, Vosloo, just indicating he was lifting that player a bit high. It's so important to stick to the rules and the laws of the game of rugby. Had this conversation as well yesterday. The discipline, especially with the under 13s. It's such a beautiful morning as well already. You can be assured more and more people will definitely come day 2 for the George 10s. Yesterday was also very, very great vibe all around the stadium. Well, in goes the ball. Laerskool George Said now playing down the blind side. No, he reverses that sort of play back to the midfield. Laerskool Nisa now doing a bit of defending work. Well, they are in a steady lead, putting so much pressure on Laerskool George Said, not allowing them to get over the advantage line. Well, it's the fans as well, moms and dads, getting behind Laerskool George Said, just
giving them a word of encouragement. Ball now alive and well. Here they come. And it's Nisa now doing some defending work now again, but you do not want to give the ball away as well. Well, this is much better. It's just that they just can't get over the advantage line. Laerskool, George Saint. Nisa now being punished for a bit of discipline as well. Not in their zone of safety when it comes to offside positions. Well, here comes Laerskool, George Saint with ball in hand. Slowly but surely moving a bit by bit forward. Out goes the arm once again by the referee. And just like that, that ball was stolen, but a referee was playing advantage for Laerskool, George Saint. They are going for touch with a great clearance. Some fresh legs as well coming for Laerskool, George Saint. Well, it's maybe needed right now. Hopefully the fresh legs can bring a brand new difference to the second half now. But it's Nisa still in a great lead. Well, they stole that ball away from Laerskool, George Saint, and here comes Nisa, the number 7, into a great space and gap. Look at him go for another try for Nisa. Well, it's going to be so difficult now for Laerskool, George Saint to come back into this game. Not wasting any time, 2 more points converted. Stretching the lead now to a good 48 points. It is game number 1, Outenigua Park, George attends 2024. Penalty to Laerskool, Nisa. While they have a great advantage now, while the boys are just coming in for tries. It's like everyone now wants to score tries. It's the number 8 this time for Laerskool, Nisa. I think we are traveling now to try number 9 already. If it's not maybe 10 tries already for Nisa. Well, they are in the lead now with 53 points. Well, at the end of the day, it's all not just about winning as well. You need to have fun, and clearly these boys are having a great time on the rugby field. Restart again, Laerskool, George Saint. Well, let's hope and see if they can at least get 1 try in. Some of the coaching staff, management of Laerskool, George Saint, also just encouraging the players to just, play. But the size as well of Nisa is just something else as well in comparison to Laerskool, George Saint. Well, that is it. It's our very first game. It was surely a great one to watch. The under-13s. Well done to Laerskool, Nisa. 55 points. Laerskool, George Saint, unfortunately, couldn't score in this very first game. A very good morning to you. Of course, we will be back for game number 2 this morning right here at Outenigua Park, and that will be SSDP, the B-side, up against Hiberia. Stay tuned.
A very good morning to you once again. It was Nisa, Laerskool Nisa in the previous game that stood tall up against George Said. Well, it's game number 2 and also day number 2 for the George Tens. Hiberia up against SSDP. SSDP on my left with the black and red. Hiberia with the blue and yellow stripe. A very good morning, 'n hartlike goeiemôre hier in George. Ongelooflike weer van môre. Baie lekker weer, goeie atmosfeer. George Tens, of course, proudly brought to you by We Buy Cars. Well, game number 2, early on, we saw Nisa running with that ball with so many tries. 55 points. It's the under-13s. Well, it's Hiberia now with ball in hand. Let's see what they can do with this ball. The number 4 are showing some great initiative there by going all around and sending his fly off, actually his winger into a set piece there again. But it is SSDP that kicked through that ball. Well, it's a short-arm penalty to Hiberia. Let's see what they can produce with this ball. Hiberia, of course, with the blue jersey and yellow stripe, if you are wondering and watching there from your homes, holiday homes. It is the festivities as well. Joining us this morning, maybe with your cup of coffee. Well, here comes Hiberia, one pass, another one to his winger, the number 22 for Hiberia, looking for some support. SSDP got hold of that ball. Oh, that ball was lost forward, indication by the referee. It will be the first scrum as well of the game. The game of 10s, of course, 5 there in the scrum and 5 in the back line as well. Similar style to 7s as well. 10s becoming very more popular, especially over the past 2-3 years. SSDP, let's see what they can produce with this ball. A show and go inside ball to one of his teammate players. A phenomenal set move there, just outside the 22 meter. Let's see if they can run this ball from their half. Yes, this youngster was phenomenal yesterday as well. Here they come, SSDP. One hand off the number 9. Well, he managed to get it right into touch. But that was so awesome. What a great run by SSDP. In the half now of Hiberia. SSDP as well. Well, it is the under-13s, but sometimes, you know, when you look at them, the sort of length, very tall lads here on the field in comparison to Hiberia as well. We saw that with Nisa as well. You almost like think that it was the under-16s that were playing, but no, it is the under-13s. First line out of the game, it is SSDP now with ball in hand. Passing that ball beautifully to the winger. Let's see if he's got the juice. Wow, what a speedster. In for the first try. That try is going to SSDP, the B side. And of course it's Hiberia B side as well. Mentioned and said it as well yesterday. You can be assured that a lot of these youngsters, they are running the 80 meters and 100 meter sprint races as well for their individual schools as well. Because you can just see the strides that these youngsters are showcasing whenever they do have ball in hand. So some great speed as well yesterday, the under-19s. And of course, they will be playing a bit later on as well. SSDP in for the first try. They converted 2 points as well. 7 points. A slip there by Hiberia, but immediately placing that ball. Oh, that ball is stolen away by SSDP. Here they come again. Some space for the number 8 now with ball in hand. One hand off, but well done to the number 4, holding on to that tackle. But it's SSDP still with ball in hand, while they will get try number 2. Unfortunate for Hiberia. Unfortunately, one of the tackles
that were made looked very good, but unfortunately SSDP, their strength was just too much for Hiberia. Flags will stay down, but it is SSDP in the lead with 12 points. Ready for a restart number 2. Well, that ball was knocked on. Yes, let's see what the referee will say. Yeah, it was knocked on. Will be a scrum. What was a clever little kick as well. It was sort of a grubber kick as well, the restart from SSDP. Well, do not underestimate what's going through the brains of these youngsters. They will trick and fool you, and they are here to play. Sometimes you do expect the old-fashioned high kick in the ball in the air, but then they will surprise you with so many different scenarios when it comes to a restart, making sure they do or get back that ball. SSDP in the lead with 12 points, with another great attacking opportunity now, just outside the 22-meter line. A quick tap and go. Let's see if they can get try number 3. About 3-4 plays of Hibernia coming to help to make that tackle. Well, it's still in the hands of SSDP. There's space on the outside. Well, there's actually a lot of space that they can move this ball more. One pass, another pass to the number 7. He wants to score and doesn't just want to score. You want to score underneath the post for another awesome try. SSDP now with another try while they've got the red and black. Kind of remind me of the Crusaders of New Zealand with their jerseys this morning. That's a brilliant kick, and that is also the whistle for the very first half as well. Well, stay tuned, folks, for the second half coming up very shortly. Brent, the referee for this game is Motherwell. Then after he missed Jerobian again. Brent, the referee for this game is Motherwell. There's SSDP. See if I can get you up here. Yeah. Understood. They come up for him. Killing the blade. Right, and then Sinatra, they can op vir kleintjie, they can op leeg. Okay, let's go, good boys. Let's go. This way. A very good morning to you once again if you have just tuned in. It is the Jorts 10s, proudly brought to you by We Buy Cars. And of course the live broadcaster is Global Sports Network. It is day number 2. It's the under 13s, and this is game number 2 as well, with SSDP, the B side, up against Hibernia B. SSDP in a steady lead with 19 points in that very first half. Let's see, hopefully, if Hibernia can bounce back. Now, in the second half, well, anything is still possible. Early on, we saw Nisa as well, completely dominating that game with a good
50 points in that opening game for day number 2, George 10s. Well, here comes SSDP once again. So much space on the outside to work with. It's actually a thing who wants to score, really. Crossing the 20 mark now regarding tries in the second half. SSDP, the B side. Once again, we just want to thank our sponsors as well. That is We Buy Cars, the lead sponsor for the George 10s. Vodacom, Octatel, USN, RSA Web, George Municipality as well, including Algoa FM. $26 points to SSDP. Sending that ball nice and low. Hiberia, let's see if they can come back now. Ah, that number 9 he looks so small, but wow, he's on the rugby field. Here comes SSDP now with another attacking opportunity just outside the 22-meter line. One pass to the number 12, another one to the number 3. Crossing over the 22-meter line. Ah, he broke completely through, was wrestling himself, maneuvering. There's space on the outside. Now he wants to come back in traffic. He went for the courageous individual brilliance and in for another try. Well, if you do start building your confidence, that's what will happen. You will just go for yourself, because there was space on the outside for some of his teammates as well to go and score, but he was, nope, I am taking this one myself. Over the ball goes, 2 points added. It doesn't look like the scores stay, no, flag stays down, but it is SSDP in a steady lead with 26 points. It's the number 8 written on the back of his jersey. Well, we do not have the names in the commentary box. Unfortunately, that ball will not go the distance. Well, here comes Hiberia. It's the number 9. This is much better for Hiberia. It's once again the speedster, but couldn't manage to stretch those legs. They still have the ball in hand, looking for some support, but it's SSDP with a great rush defense, putting so much pressure on the attacking of Hiberia. While regarding territory, this is great for Hiberia. Hopefully they can maybe score some points before the full-time whistle. It is the game of 10s. You probably witnessed as well that some of the games will go to 8 minutes depending on the referee as well, and not go the full 10 minutes as well. There it comes, and here goes SSDP once again. Ah, the speed and the resilience these boys are showcasing here. Game number 2 is just absolutely great to watch. The under-13s. Ball available now for SSDP. Once again, there's so much space on the outside, inside center. While he was in that position, nope, that ball was lost forward. A bit of a relief for Hiberia. You can tell by the fans, some of the moms and dads are motivating Hiberia to at least try and get one try before this end whistle. Some fresh legs as well now for Hiberia. Well, let's see if Hiberia can work a bit of magic. That is a penalty to SSDP. A quick tap and go. Wow, that tackle looked a bit high. Play on, says referee, and that ball was lost forward as well. It will be Hiberia's scrum now. Hopefully they can get it right.
and surprise all of us with a courageous run, running maybe hopefully from their own half. Very deep as a matter of fact. Well, we've got a live DJ as well. It's all happening at Outenigua Park this morning for day number 2. Quick tap and go. Hiberia not going for a very long distant kick. Oh, and that ball right back into the hands of SSDP with a big tackle, but also a big try as well. Another try for SSDP. Dressed in black and red. Well, they look like the Crusaders from New Zealand. But it is SSDP, and they are in a steady lead right now. 36 points. Over the ball goes. 2 points added to the scoreboard. If you look once again, look at that replay. Unfortunately, one of the Hiberia players just taking their eyes off the ball into the hands of the number 8. But that was a big tackle as well by Hiberia. Restart once again. Going to the midfield. It is the scrum of the number 9. Oh! 2 players that made that tackle. Hiberia now, the number 21. He's been wrestled to the floor. Here they come. Passing that ball to the winger. Wow, this is much better. Some speed by the number 13. Ah, this is what we like. This is just phenomenal. Great stuff by the number 13. Ah, look at him. Look at the smile on his face as well. Yes, boys, let's go. Ah, look at the celebration. Hiberia, well-deserved try. Eventually, well, it took them a good second half. First half couldn't produce any tries on the scoring board, but eventually it paid off for them. Saved the best for last. And that is also the final whistle. Game number 2. And what a way to finish this game. Oh man, he was waiting for his opportunity to come. Wow, it's like that old saying, wait for your time and turn to come, because it will come. Well, we will be back for game number 3 right here at Outenigua Park. It is the George Attends, proudly brought to you by We Buy Cars. Okay, separate. Loudest. Nice now. Playing again. There'll be a lot of music. What? You want the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama come close side in the middle of the club with you going up. No love for the haters, On top of the Outenigua.
Well, game number 3. Dit is dag nommer 2. Hartlike goeie môre. Dit is die George 10s en natuurlik ons hoofborg We Buy Cars. Outenigua Park. 'n Hartlike goeie môre. My naam is Brent Wayne de Wet. Dit is so lekker om saam met jou te kan kuier hierso in George. Ongelooflike lekker atmosfeer, goeie rugby. Dit is die onder 13s wat speel en dit is Laerskool wat nou weer gaan speel teen Nisa. Nisa wat gaan afskop. Hulle is met die wit truie en blou broeke en natuurlik groen en blou is Laerskool. Kom ons kyk wat hulle kan doen. Hier kom Laerskool. Hy gly so 'n bietjie daar met die bal in die hand en dit is die eerste strafskop wat gegee word aan Laerskool. Natuurlik Nisa het ook gespeel in die eerste wedstryd. Hier kom Laerskool. Kyk hoe beweeg hierdie mannetjie. Wel, dit is lekker spoed. Hy's klein, maar hy is getrein vir 'n lekker atletiekbaan. Sekerlik, soos jy kan sien, as jy kyk en saam met ons kuier vanmôre met 'n lekker koppie koffie. Ja, hy haal daai skrampet weer eers 'n bietjie lekker af. Yes, maar dit was nou 'n lekker hardloop gewees. So maar vroeg aan hierdie wedstryd. As jy nou weer kan kyk, die nommer 20 op sy try. Yes. Dit is mos nou hoe mense 'n wedstryd begin. Die nommer 20. Wel, hy gaan sommer self skop ook en hopelik kan hy so 2 punte byvoeg by die telling. Laerskool natuurlik. Dit is 'n goeie poging, maar nee, ongelukkig nie. Wel, hy het die eerste drietjie gaan druk. Sit weer sy skrampet weer terug. Ek moet dit by sê, Nisa het die eerste wedstryd natuurlik gewen teen Laerskool George Suid. Kom ons kyk wat doen hulle. Uitgaan die arm van die skeieregter. Wel, hier kom Nisa. Kan jy dit glo? Onmiddellik is dit nou hulle beurt vir 'n 3. Hy sit hom neer. En die telling is gelyk op. Outenigua Park, dit is 5-5. En dit is wedstryd nommer 3. Dit is die George 10s. Nee, hy skop hom ook nie oor nie. Maar kyk nou net weer, die nommer 5 van Nisa. Die nommer 3 althans wat hierdie drietjie gaan druk het. Dit was 'n goeie loopie gewees. Well, very good morning to you once again, to of course to all our English listeners. Oh, that dive and that tackle as well was a bit not high, but he was taken in the air. It is so important to keep it really safe because it is the under 13s and medics immediately coming to the field and just to make sure that he is okay. Let's just have another look at that replay as well. He went for the ball, but he was taken in the air. It is so important, especially to all the youngsters, to abide to the laws, especially when it comes to tackling. We saw it yesterday, day 1. As well, just to keep it, safe. Make sure when you do tackle to keep it nice and low. But so for the youngsters, we had this conversation with some of the dads earlier on as well, how the youngsters are abiding to the laws, the rules and the regulations, sticking to protocols when it comes to, making sure not tackling high, to keep it low, keep it at the ankles, abiding to the laws, which the youngsters have been doing so tremendously well yesterday as well. Well, it's a game of rugby, instant play, you go with the motion, and sometimes you do and want to go high as well. But the coaching staff, they are doing a tremendous work as well. Just coaching the youngsters at a very young level as well, just to stick to the laws of rugby. Well, it is Nisa now with that penalty, with ball in hand. Here they come. Oh, what a run by this youngster. He can go all the way. And yes, he does.
the number 8. He's surely definitely back. If I'm correct, it was him that was a bit down, was taken in the air, but he's back and in for a try for his team. The previous game as well, he was absolutely phenomenal. Nisa now with 10 points. Laurus B, 5 points. That replay, quick tap and go. It took them just 2 passes really. And the number 8 straight through, making sure that his team is in the lead. Well, let's see if Laurus B can come back. And level maybe the scores, but it is nice now. Once again, there was a gap spotted by the number 5 of Nisa. Straight through, placing that ball beautifully. Scrum up, no need for more players to clean out that ruck. Out goes the arm for Nisa. They are in a very great attacking opportunity now. It is Laurus B doing a lot of defending work. Not 5 meters, they're indicating by the referee. They were offside, Laurus. Just have to watch themselves a bit. But here comes Nisa now, the number 5. Another pass to his number 2. He's been brought down. Penalty not rolling away. Another great attacking opportunity for Nisa. This is what they want. This is what they love. Up, easy try. Very easy. This is the thing about 10s, you know, you have to be so alert. Because the attacking opportunity, they will come. We saw it yesterday. Wave after wave of running rugby, attacking running rugby. We saw great running rugby yesterday. Well, it is day number 2. A very good morning to you. If you have just tuned in and joined Global Sports Network, do not forget to like, subscribe and also share as well for your latest rugby updates and fixtures. It is the George 10s, proudly brought to you by We Buy Cars. Hartlike goeiemôre natuurlik. Dit is wedstryd nommer 3, Laurus B teen Nisa. Nisa natuurlik voor in hierdie wedstryd met 17 punte, Laurus B 5. My naam is Brent Wayne de Wet. Hier kom Nisa weer. Dit is so mooi om te kyk. Tweede 3 vir hierdie speler, hierdie jong speler. Dit is die onder 13s. Hy het vroeër 3 gedruk en hier kom 3 nommer 2 vir hom. Nog 2 punte word bygevoeg en dit is ook die vletjie wat daar geblaas word vir die eerste helfte. Nisa 17, Laurus B 5. Moenie weggaan nie, ons is weer terug vir die tweede helfte.
management coaches, guys and girls, we ask you to please move to do your warm-ups behind the B field. As it stands at the moment, we've got about 5, maybe 6 teams warming up and running into the existing game, and somebody might be hurt. So we ask you to please go do your warm-ups on the B field, and we really appreciate your cooperation. Thank you. This time to the number 11. That looked a bit high. Well, this is a great attacking opportunity for the youngsters, the under 13 Laerskool. They can maybe just move this ball a bit quicker. The number 17 now deciding to hold on to the ball a bit longer. For one couple of seconds you thought maybe he was going to release that ball to his right wing. The game of 10s, 5 players in the back line. Play on, says the referee, applying so much pressure. The big boys from Nisa. And here comes Nisa. Wow, it's the number 4 now, in for another try. Sensational. Effortlessly. Stretching their lead now to 34 points with a kick to come as well. Now flags will stay down. Well, they are in the lead. Nice night is game number 3. Day number 2, George attends, happening at Outenigua Park. The home earlier years for 7s as well. I think it was about 8 years ago where the 7s, 9 years ago, 7s of course hosted here at Outenigua Park. Well, it's day number 2, and if you tune in, you will see so many teams lining up, singing, clapping, practicing for their games to come up a bit later on as well. The women's, we will see them in action a bit later on as well. It is Nisa now up against Laerskool. They are in the lead with 34 points. This is their second game as well. Short arm penalty. Of course, that ball was forward. Our referee, a very young referee as well, John McDullan. He was phenomenal yesterday, did a great job yesterday, day number 1. Just phenomenal to see so many of the youngsters getting opportunities, especially if you want to build a CV in the rugby world. So many opportunities for referees as well. Commentary as well. We are in the commentary booth here, Global Sports Network. Here comes Nisa now, searching for another try. Well, it is Laerskool getting away with that ball. Not the best of kicks. Tried to win some territory, but it was not the best of kicks with Laerskool. And a couple of minutes ago to full time. Nisa in a steady lead, 34 points. Laerskool on 5 points. One player down.
John McDillan just calling timeout, making sure that youngster is okay. Well, great vibes as well with the DJ turning the volume up a bit just to hype people. Some of the commentary staff here also getting the groove on. My commentary colleague Hiberia will take over a bit later on as well. Well, hartlike goeiemôre. Hier kom Nisa nou weer. Kom ons kyk of hulle nog 'n 3 kan druk net so voor die eindvletjie. John McDillan ons skeidsregter hier kom Nisa. Net so voor die doellyn, nee, daai bal was vorentoe aangeslaan. Laerskool, hulle het net 1-3, hulle kon net 1-3 druk in die eerste helfte. Kan sien ja, so 'n bietjie bewolk. Maar dit is George weer. Jy kry soos hulle sal sê, so 'n bietjie van alles hier in George, 'n bietjie son weer, jy kry 'n bietjie reën. So nou dan so 'n wind wat waai. Wel, dit is die eindvletjie wat geblaas word. Nisa 34 punte, Laerskool 5 punte, wedstryd nommer 3. Ons skryf vir ons gereed, natuurlik, vir die volgende wedstryd. Bly ingeskakel.
going blindside, but it's the winger coming back into midfield play now. All the way to the halfway line. Tigers with ball in hand. That ball was a bit slow, but then again, nope. It is a penalty to the Tigers. One player is down. No, she is okay. Maddie came up, but no. She said she is fine. Tigers now with ball in hand. Penalty to Motherwell, holding on to that ball. Not releasing that ball in the tackle. Motherwell in the lead with 5. Here they come again. Running now from their half, approaching the halfway line. Nope. Offside. It's so important as well. We saw it yesterday. We saw it again this morning with the under-13s as well. When it comes to playing from an offside position. Motherwell now with ball in hand. Reversing the play, coming down this side of the Outenigua Park field. Confusing Motherwell with passing to the left and to the right. Bringing that ball back into play in the midfield. Placing the ball scrum off. There's an overlap really on the left side. If they can maybe just put on some gas. But you have to give credit as well to the Tigers for just holding their defensive line as well. It's a very tight game as we are approaching the halftime. It looks like it's going to be halftime as well. 5 points, Motherwell. Tigers yet to score. Lovely sceneries from the mountains, and also it's very cloudy as well. Early morning. It is 23 minutes past 9 here in South Africa, if you are maybe tuning in abroad as well. Our sponsors, we want to thank BMW, George, Gilbert, Grow Green, Plant Hire, George Municipality as well. So many tremendous sponsors for the George Tents right here at Outenigua Park in George. Our lead sponsor, We Buy Cars as well. We will be back for the second half. Hartlike goeiemôre weer eens hier so in George, Outenigua Park. Dit is die George Tents. Natuurlijk ons hoofborg, We Buy Cars. As jy nog net ingeskakel het, dit is wedstrijd nommer 4. Tigers teen die Motherwell. Motherwell wat voorloop met 5 punte. Hulle speel in die donkergroen truie. Kom ons kyk of hulle die eerste punte aan kan teken. Hier kom hulle met die bal weer eens. Goeie loopie daar. Word geduik deur een van die spelers van Tigers. So 3 spelers buitekant agterlyn. Hier kom Motherwell. Maar skeieregter wat aandui nee, daai bal was vorentoe aangegee.
very good morning to all our English listeners as well. If you are joining with your cup of coffee, it is December holidays as well, festivities. Christmas approaching as well. Next Wednesday, including the week just after, will be New Year's. Hope your 2024 was a great year. Well, speaking about a great year, it was a great year for South African rugby as well, with the Blitzboks being victorious a couple of weeks ago in Cape Town, including the national side, South Africa, earlier on as well, the championship rugby. Well, it is the George tens as well, growing as well tremendously throughout this year and last year as well, becoming popular. If you are not familiar with the game of tens, similar to sevens, it is the Tigers and Motherwell now. Game number 4, here comes Motherwell. They are in the lead with 5 points, one pass, another pass, space on the outside. They've got the speed. Yes, let's see, 2 players coming in to make that tackle. The Tigers holding on, and it's a penalty for the Tigers. Hopefully they can come back. We are in the second half of this game. A big tackle coming through. Referee here just having a few words as well with the players. While the Tigers running from deep now, getting away from one player, another pass coming through courageously, placing that ball, 2 players over that ruck, but no, Motherwell got away with that ball, just looking for some options. Here they come again, hopefully it's searching for try number 2, but that ball was lost forward. Tigers now, a referee will play a bit of advantage for the ladies in lime green. The lime green jersey is the Tigers. Still playing advantage. Let's see if they can hopefully make some progress and get themselves over the advantage line. A bit of a one-hand pass really there by the Tigers. It is penalty. Well, there was no really advantage, not making any sort of progress in that sort of attempt running with the ball. Tigers now coming, Motherwell tackling, standing steady as well. On play on, says referee. Coming all the way around now, looking for all sorts of options just to break this sort of defensive line with a great tackle by Motherwell. But it is a penalty now rewarded to Motherwell. And there's a player down. Got some great medics as well. Immediately came to the field and just to check if the player is okay. I want to say thanks again to all our securities as well, including the medics, doing a great job day 1 as well. It is the George Attends, brought to you by We Buy Cars. Ja, sy is weer reg en gereed om te speel. Hier kom Motherwell. Hulle is voor net 1-3. Dit is 'n harde wedstryd. Dit is die tweede helfte. En dit is 'n strafskop vir die Tigers, die Tiere. Hulle probeer om hierdie verdediging te breek. Dit lyk 'n bietjie beter. Stadig maar verseker. Kom hulle oor die voordeel lyn. Dit is die Tiere. Hier kom hulle aan. Dit was 'n groot aanslag daar gewees van Motherwell. Ja, maar daai bal wat voor dit aangeslaan gewees. Motherwell sal nou weer probeer kyk om nog 'n 3 aan te teken. Hulle het 1-3 gedruk in die eerste helfte. Wedstryd nommer 4. Dag nommer 2, die George 10. Goeie sterk skram wat inkom van die Tigers, ja. Dit was 'n goeie skram gewees.
Wel, daar is nog so 2 of 3 minute om te gaan tot die eindvlakkie. Dit is nou die goue geleentheid vir die Tigers om dalk hierdie wedstryd gelykop te kan maak en hooplik dalk om dit te wen. Wel, dit kan gebeur. Hulle probeer net verskriklik hard om hierdie verdedigende lyn van die Motherwell span te breek. Hulle sukkel. Barbarians, dit is 'n strafskop vir Tigers en hier kom hulle, want hulle weet hulle tyd hardloop ook uit. Hulle moet nou alles probeer om net oor daar verdedigende lyn te kan kom, die voordeellyn altyd. Maar dit is die eindstrydvlakkie. En dit is Motherwell wat met 5 punte, dit was 'n harde wedstryd gewees, die eerste helfte en ook nou die tweede helfte. En dit is wedstryd nommer 4 hier by Outenigua Park. 'n Hartlike goeie môre as jy nou net ingeskakel het. Well, we will be back for game number 5. Good morning to you. It is the George Fontaine at Outenigua Park. Game number 5, the women under 16 Amazonians up against Fontaine Warriors. Our head sponsor for the George Attempts, We Buy Cars. It's day number 2. Proudly brought to you by Global Sports Network. Do not forget to like, subscribe, and also share as well. Fontaine Warriors dressed in green, Amazonians all in black. It's game number 5, the women under 16. Early on as well, the previous game, it was Motherwell standing tall, the previous women under 16. A game now as well. It is the Amazonians. Let's see who will be victorious in game number 5 for the women under 16. Amazonians now with ball in hand, approaching the 22-meter line, just moving the ball so effortlessly now, very close to that touch line. Into touch, it will be the first line out of the game. Amazonians in black and Fontaine Warriors in green. Do have just a few names of the players. First line out, and that ball is stolen away by the women in black, the Amazonians. Well, first receiver making sure just, bumping of one player there by the Amazonians. Early morning, just showing great strength as well. But here comes the Amazonians looking for some options. Decides to let go of that ball to her teammate player. It will be the first try of the game. Well done, absolutely phenomenal. But it all started with that big run as well by the Amazonians. A very strong carry, just placing that ball awesomely for her backline players to get that ball out, and it's in for the very first try. First try, so crucial. Will always just help you psychologically as well to settle in the nerves.
And of course, then getting ready for the second restart as well. Over the ball goes, adding 2 more points to the scoreboard. Amazonians taking the lead early in this game. Look at the replay there once again. Going all around 2-3 players. Knew she had the gas to put the first 5-pointer on the scoreboard. Let's see if the Fontaine Warriors can come back as we are getting ready for the restart. Decides to go midfield with this restart. Here comes the Amazonians, the number 14. That is Shanae Hendricks with ball to her number 12, Schreider. First receiver, 2 players over that ruck. It is the penalty for the Fontaine Warriors. The ladies dressed in green. Quick tap and go by the number 10, Chanel Smith. 2-3 players, using so many players early over those rucks. It's probably making sure that they do get and hold on to the ball. As well with the game of 10s, you will see a lot of players just mainly in the back line as well, because they know it's very quick, it's very fast, and they do want as many players in the back line so that they can cause some overlaps as well. But Fontaine, clearly they do have a different ball game plan here as we witnessed in the first couple of minutes. A very good morning to you. Global Sports Network is our broadcaster here in the commentary booth. Do not forget to like, subscribe, and also share to Global Sports Network. We Buy Cars, the main sponsor for the Rugby 10s. It is day number 2, day number 3 happening tomorrow. If you are in the area in the Garden Route, why not come and say hello here at the Outenigua Park in George. Amazonians now, while they've got the first try early on as well, 7-pointer, they are in a very steady lead. First 4 minutes of the game, and here they come again. A bit of a reliever for the girls from Fontaine Warriors. Well, let's see if they can get their Warrior game on here as well, with beautiful ball in hand right now. The number 9, the Angelique Witboy, looking for her mate, and here they come. This is much better for the girls in green. Wrestling for the ball, Fontaine. No support really at the ruck. We saw it in the first 1 minute, but not enough support for Fontaine. Losing that ball, it was on for them, but Amazonians now on the attack once again. You do not want to give out. Oh, what a big handoff by Amazonians. Clearly her bus is full, there's no space wherever she is traveling to. Here comes the Amazonians, lining up beautifully there on the left with 2 players on the blind side while they are going down that far left. Oh, taking her eyes off the ball maybe, but it was a penalty, and the referee played advantage for the Amazonian team. Into the first 5 minutes. No, not taking that ball on the right mark. It is game number 5. A lot of the other teams getting ready all around the stadium. It's also just so amazing to see how teams are getting into spirit, teamwork, team management, coaches as well. Big scrum coming through now for Amazonians. With ball in the hand, and once again, just taking her eyes off that ball. It's small errors, you know, sometimes, but sometimes you cannot blame the players as well, because it's all about visualizing as well. You want to see their space, you take your eye off the ball for that 1 split second, but it comes with a price as well. Will cause you to force you in those small errors as well.
But it's so important as well to visualize what you want to do, checking for options always. Here comes the Fontaine Warriors now, going the blind side with a bit of a loose pass as well, but managing the number 13, Nakia Nathan, with that ball. But into touch, and that is the half-time whistle by the referee. Amazonians in the lead with 7 points. Fontaine Warriors yet to score. Hopefully they can come back in the second half. Right, next up. Hartlike goeiemôre as jy nou net ingeskakel het weer eens. Dit is die George 10s geborg deur We Buy Cars natuurlik. Dit is wedstryd nommer 5. Dis die vroue onder 16 Amazonians met 7 punte. Fontaine Warriors. Kom ons kyk of hulle kan punte aanteken in die tweede helfte. As jy miskien onseker is wie, dit is Amazonians in swart rugbytruie. Fontaine in groen en wit. Dag nommer 2. Ongelooflike lekker atmosfeer. Daai bal was aangeslaan gewees deur Fontaine en dit sal die eerste skram wees in die tweede helfte. Net hierso by Outenigua Park, ongelooflike lekker atmosfeer. Alreeds vroegoggend, dit is maar net 10:15. Lekker bewolk hierso in George. Jy weet, as jy bekend is met George se weer, soos hulle sê, jy kry 'n bietjie van alles hierso, 'n bietjie son en daarna so 'n uur kry jy weer 'n bietjie reën. Maar wel, ek gaan nie kla oor hierdie weer nie. Ek is 'n baie groot liefhebber van hierdie tipe weer, veral hier in George. Dit is natuurlik die Desember feestyd ook. As jy op die paai is, wees asseblief versigtig. Hier kom die Amazonians nou en hulle soek 3, nommer 2. Hulle soek 'n bietjie net so hulp. Daar kom so 2-3 spelers daar aan die ver regterkant, maar dit is die Fontaine meisies wat daai bal afgesteel het. Kom ons kyk of hulle gaan hardloop met hierdie bal. Hulle doen so, ja, maar sy word plat geduik deur een van die spelers van Amazonians. Skeieregter wat ook net aankom en sê, ja, dit was 'n vorentoe aangee gewees. En dit gaan die eerste skram wees in die tweede helfte. Yeah, just to all our English listeners as well, a very good morning to you. Amazonians up against Fontaine. Amazonians in the lead with 7 points. We've got so much rugby for you. You do not want to miss this awesome festive game of rugby. The George 10s, this is the place to be if you are in the Garden Route area. Why not come
through and say hello, have a snack or two, beers, there's drinks, great live music as well, live festivities yesterday at the tent as well. Early B will be performing tomorrow, Thursday, as we are closing out the George tents tomorrow. Well, let's focus on day number 2. Here comes the Amazonians now, showing and going, yes. She wanted to pass that ball, but deciding, no, I'm going for this a try, stretching the lead now. The Amazonians do 12 points with the kick to come. A great attempt, but no, flags will stay down. As you look again, that replay, there was a great scrum from the Amazonians. Well, really both teams. One receiver had option to pass that ball, no. In for their second try. Amazonians 12 points, Fontaine yet to score. Restart again, keeping that ball low. Let's see what Fontaine can produce with this play now. Well, they're going to have to maybe just change gears. They do look great with ball in hand, just struggling. We saw it in the first half as well, struggling to get over the advantage line. Here they come again. Fontaine Warriors do have some names of some of the players here in the commentary booth. Number 9, wow, that was a big tackle on Angelique Witboy from Fontaine. Number 7 now with ball, Vasahi, ball in hand. As mentioned, they do have the ball in hand, but just struggling so much to get over the advantage line. But then again, credit as well to the Amazonians not allowing the Fontaine girls to get over the advantage line. The defending line of Amazonians just absolutely superb. Substitution now for the Amazonian girls now coming through. Well, they are in the lead with 12 points, Fontaine. They can still make a comeback. Well, they're going to have to do it right now. With about 4 minutes to go to the full-time whistle. Game number 5. Under 19s a bit later on as well, including some senior players. Here comes the Amazonians all dressed in black. One pass to the winger on the right, bringing play back inside, not scared to take them on. Amazonians placing that ball, about 2 players there, the first breakdown. 1 player, 2, edging closer to the try line. Fontaine trying to make an attempt to steal that ball, but it's Amazonians still with the ball in hand. Yes, that was great work done by the Fontaine girls. But it was also offside play as well. Fontaine now, will they be kicking for territory? Nope. They do have the courage and says, let's run with this ball, not giving away our ball. Well, they're going to have to do a lot of hard work to get themselves out of their own half. Amazonians quick to make that steal. Let's see, yes, absolutely phenomenal. Stretching legs. Out comes the ball for the first receiver. Will she be in for try number 3? Yes. It is try number 3 for the ladies in black, the Amazonians, stretching the lead now to 17 points. With a kick to come, of course. Do not forget to like, subscribe to Global Sports Network. Very easy conversion, stretching the points now to 19 points. It's going to be very difficult for Fontaine to come back in this game. Well, as you can see on the far side in the tunnel, it's the game number 6 ready. Teams already line up for the next game just after this game right now. Sending that ball very high into the George skies. Amazonians, hopefully Fontaine can get at least 1 try for pride. While they're playing now really for pride now. Maybe 2 more minutes to go to full time. Ball back to the side of Amazonians. Well, you can be assured that these ladies will not stop
And will come again, and here they come, so rightfully so. Taking a very long outside run with another tremendous try. Phenomenal. Well done, ladies. They were exceptional as well yesterday, day one. And clearly we are seeing that again today. Day number 2. Right here, George Attends, proudly brought to you by We Buy Cars. Well, that is the final whistle. Well done to the ladies in black. The Amazonians managed to score 4 tries in this game, 19 points. Well, Fontaine take a bow as well for trying at least. Getting ready for the next game. Stay tuned. It is now the boys under 16, Carpentry parked in, up against Lynx. Moving along now. It's around about 10 o'clock here in George area in sunny South Africa. It is December holidays as well. George Attends, proudly brought to you by We Buy Cars. It's Lynx up against a Carpentry parked in. And let's see who will be standing tall after the final whistle of this encounter. The boys dressed in blue, here they come. As mentioned, always we do not have, unfortunately, all the players, the name players of each team. But we'll work with what we do have here in the commentary booth. It will be the first line out of the game. Lynx in white, Carpentry parked in blue. Was a tremendous effort. Wow, yeah, the number 4, in for the first try. That was absolutely phenomenal. It came from that first line out. It was really Lynx's line out, but Carpentry parked in High School stole that ball away. And the number 4, Rodwin George, by the looks of it, managing to get hold of that ball and in for the first try. Carpentry parked in, dressed in blue, with the kick to come, of course. While flags will stay down and do have their first points on the scoring board with 5 points. Getting ready out, that restart was amazing.
wrestling for the balls. Links now, they are going to look to bounce back. One handoff, that was a great effort by the youngster, crossing over the halfway line. Scrum off in a great position. Oh, once again, maybe one of the players of Links just took his eye off the ball there. We mentioned it earlier on with the ladies game as well, the importance when it comes to not, you know, keeping your eye on the ball. But then again, you cannot blame the players, because as you can see, the body language of that player was also checking for options as well. We see this so oftenly, regularly, where players wanting to visualize the sort of fields, and it leads you to take your eye off the ball. First scrum, second scrum really of the game. Let's see what they can produce. A massive scrum coming in from the boys in blue. Yes. Great cheer there by one of the players. It looks like it was Joshua Klaassen there as well. Carpentry parked in high school, dressed in blue. Let's see, they're going for the touch, not going for the run. No clearance. Well, let's see, it's bouncing. Links player had to do a lot of work. 3 players rushed the fence from the Carpentry park team that came through so quickly. The scrum up now, sending that ball very high. Oh, let's see, the number 3, Quinton Thomas for Carpentry park team. No, just a small, teeny tiny unforced error there. While Carpentry park team is in the lead with 5 points. It is game number 6 already. Early on, the youngsters played as well. The under-13s, Nisa, George Sate as well. SSDP entertaining us early morning. Women's as well, the under-16s, Amazonians before this game. Wow, it looks like it was a red card. Just have to look again and find out why that red card was being sent. It's a try for, a very easy try really for Carpentry park team. Well, we are entering in the 5th minute here of the first half. Outenigua Park for the George 10s, day number 2. The number 10 are Marlon Esso. We'll be looking to add another 2 points to the scoring board. Let's see, a great attempt, but no. Flags will stay down. Well, they do have 2 tries in the first half. It is the boys under 16s. Getting us again underway. Well, that ball didn't travel the distance, so Links will get a bit of a reliever, and also a great opportunity, attacking opportunity now for them. And they will be looking as well to get themselves on the scoring board. This is much better by the boys in white and red, approaching that 22-meter line. Oh, he was slipping there. Saw that try line in front of him, but maybe the moment got a bit too big. But here, they still have ball in hand. Nope, referee just calming things down a little bit, but also it looked like someone got hurt as well. But the medics, we've got great medics as well. But yeah, it looks like everyone is okay. Another player for Links now making his way to the field. Well, here they come, Links. Let's see if they can produce. Oh, that was a bit of a dangerous pass. It's parked in, getting away with the ball. No. There was a knock-on as well, indicating by the referee. It will be a put-in for Links. Also a great attacking opportunity for them. But it is not an attacking opportunity. It will be the end of the very first half. As mentioned, some of the referees will extend some of the game. 7 minutes into this first half. A very, very tight encounter. You will see some of the sponsors appearing on the screen. Planet Fitness as well. USN, RSA Web, Octotel,
George Municipality, Mad Hennies as well, one of our sponsors. Well, we will be back for the second half. Stay tuned. Wat is daar? Happy? Geseer daar. Is hij om te eten? Is daar so 'n rol daar? Hi Pierre, hoe gaan dit môre? Is daar 'n rolkie daar so iets om te hap? Oh, dankie man. Ja, sy. Second half ready, steady to go. It is Carpentry Fontaine with the restart. While they are also in the lead, scored 2 effortlessly tries in the first half with 10 points. Links now with ball in hand, moving that ball on the far left side. This is much better from Links, the boys in white. Clearly a word or two from team management, just encouraging the boys. Say that you can do this. Let's turn up the gas and the heat in the second half. Wel natuurlijk voor al ons Afrikaanse luisteraars. 'n Hartlike goeiemôre. Dit is die George Tens, geborg deur We Buy Cars, Outenigua Park aan hierdie oggendure. Wedstryd nommer 6. Ongelooflike lekker atmosfeer om die stadium ook. Onder 16's nou links teen Fontaine. Fontaine natuurlik. Wat lyn staan daar gewees, maar nee, daai bal was nie reguit ingegooi nie. So dit gaan 'n skram wees. Eerste skram in die tweede helfte van hierdie wedstryd. Maar daar is natuurlik nog baie tyd vir links om nou terug te keer in hierdie wedstryd. Net 2-3 wat gedruk was in die eerste helfte. En natuurlijk, soos ek maar altyd sal sê, dat ons het nie al die name in hierdie commentator boksie nie, maar sal net kan werk met die naampies wat ons wel hier het. Fontaine natuurlijk in blou truie en links in wit. Lyk my daar is 'n plaasvervanger vir links. Kom ons kyk wat maak hulle met hierdie bal. Dit is George Fontaine. Hy kan nou verseker wees hulle gaan nou moet verdedig van hierdie agterlyn. Dit lyk so maar hulle lyk lus om te hardloop nou met hierdie bal. Dit is 'n ongeweldige groot skram wat ingekom het deur Fontaine. Hier kom links. Kom ons kyk wat doen hulle met hierdie bal. 1, 2 aangee daar so. Dit is 'n goeie ene net so oor die 22 meter lyn. Daai seun is baie sterk. Daai bal word mooi neergeplaas en dit is natuurlik 'n strafskop vir links. Vinnige tikskoppie daar so amper oor die lyn. Hy kort hulp. So 2-3 spelers wat vir hom help van sy spanmaats. Kom ons kyk of hulle punte kan aanteken. Hulle so 'n paar meter weg voor daai doellyn. Strafskop weer, vinnige tikskoppie. Daar is spasie aan die ver linkerkant. Kom ons kyk of hy die bene het en die spoed en ja, dit is so. Eerste 3 vir links. Wel gedaan. Eerste 5 punte wat aangeteken word deur hulle. Maar dit het omtrent so 'n hele paar minute gevat
vir die span in wit om net oor daai doellyn te kom. Well, flags will stay down, but it is the first try going for Leaks in the second half. Park Dean Carpentry still in the lead with 10 points. Well, like they say, it is game on. Just one try in it. We are having a game now in hands. This is the first really, truly tight encounter. While previously as well, the ladies, the Amazonians as well, that brought a very close encounter as well. Now we are witnessing another great game. The game 6 here at Outenigua Park. George attends. Our head sponsor, We Buy Cars. A very clever little kick by Links. Restart. George now parked in Carpentry, parked in High School with ball in hand. They are still in the lead, and you can be assured they are going to bounce back. Oh, that tackle did look a bit high. Yes, out goes the arm. Maybe, just maybe, there might just be a card here coming. Yes, he's going to the pocket, or not really. Sideline referee as well coming to have a word as well. It's so important just to keep it very low to the youngsters, especially to the youngsters watching as well the game of rugby. So many eyes on the senior players as well. Still having a word or two, but yeah, he will be calling some of the captains and maybe sending someone to the bin. No, he's not going to the pocket really. But that tackle did look a bit dangerous. Yeah, he's just going to have a few words, just saying, boys, just keep it low as well, because we saw quite a few injuries yesterday, day one. Well, it's going to be a yellow card. Not what Links wanted this time at this stage of the game. It is the number 14. He will be very furious and a bit of disappointed. While it is all advantage now for Carpentry Park Dean, starting the lead with 10 points. They're going to want to look and capitalize on this right now. Couple of minutes to go, 2 full time. Here comes Links now. Ah, that ball was intercepted by, but no, the referee says that was offside play by Park Dean. Quick tap and go now by Links, and here they come with full speed, full steam. Much better now. Changing gears, as we are all expecting here in the stadium as well. 10 Carpentry, it's a red card to Carpentry Park Dean as well. You will see it appearing on the screen with Links as well, a yellow card. And here comes Links approaching that 22-meter line. That ball was ripped by Park Dean, playing with 9 players now. Wow, look at that. And another high shot coming in there by Links. They're going to have to watch themselves here, because this referee is not going to take any nonsense, really. We saw so many cards being handed out already. Here comes Park Dean now with an awesome run. The number 7. He's been chased. It looked like it was Marlon Bartman. Well, the ball is still available. Number 22, 21. Running viciously. Park Dean High School dancing around. Binne buite, as they would say in Afrikaans. Approaching 5-meter line just before the try line. It is a penalty to Park Dean with a couple of minutes to go. They are in the lead with 10 points. It is Links doing a lot of defending right now, because they know they can still as well win this game. It's the number 4, Rodwin George, with ball in hand. Well, it was a try. We saw that try coming. George, Park Dean, Carpentry Park Dean. Well, they are playing with 9 players as well. You will see the red card on your screens. Links playing as well with 9 players. That ball, unfortunately, against the bar. Well, they are in the lead with 15 points, and that is unfortunately the end whistle as well. Referee saying, that's it, lads. It was a good game. So many cards as well in this game. Links 5 and Carpentry Park Dean
standing tall in the end. Well, we will be back for the next couple of games. Stay tuned. Well, we are ready for the next game. A very good morning to you. It is Wednesday, the 18th of December. Day number 2, George attends We Buy Cars here at Outenigua Park Stadium in George. Dark Angels now up against the Forward Foundation. It is still the man under 16s. Forward Foundation in blue. White, black and red will be the Dark Angels. We are all ready, steady to go. Sending that ball very high into the George skies. Dark Angels getting us underway with this game. Let's see who will be victorious in this encounter. Great step by the number 23. Wow, he was slipping there, trying to make a very courageous run. Number 22 now. The big man, 16, strong carry. Oh, took about 2 guys from Forward Foundation to bring him down. Eventually, here comes the Dark Angels approaching the 22-meter line. Beautifully presented there at the first breakdown. The number 14 now making an awesome attempt. Oh, through the back door. Take a bow. That was absolutely exceptional by the Dark Angels, but unfortunately, up goes the flag here by the touch judge. Says, unfortunately, mate, you have to come back. But that would have been probably the try of day 2 so far in the morning. A bit of a relief, really, for Forward Foundation, if you ask me. Great line-out, the first line-out of the game. Well, here comes the Forward Foundation. They are very popular as well. Had a great interview yesterday with the captain of Forward Foundation here in the booth, the commentary booth as well. Well, this will be the first scrum of the game, and it's a great attacking opportunity now for Dark Angels as well. First minutes of the game right here at Outenigua Park with very cloudy conditions so far. No rain really yesterday as well. In goes the ball, the Dark Angels. Let's see how the scrum will play out. A very fair, steady scrum. That ball looked like it was knocked on. No, referee says play on. It's the flyer that needs to do a lot of work. The number 15 at the back of his jersey. Oh, there was 2-3 players at that first breakdown. Here comes the Dark Angels, but it's the Forward Foundation doing some great defending work. Playing now the blind side is his winger. Yes, he's got the boots yesterday as well. Inside out, coming back inside play. 2 players now cleaning that ruck, doing so. There's quite a few support for Dark Angels now. Oh, that was a great run, not scared at all to take the Forward Foundation on at all. Yeah, well, they are in the midfield now. Dark Angels with a wide ball to his mate number 21 in the back jersey. 2 players into touch. First 2 minutes, it's all Dark Angels so far. Day 2, and of course, right now with the men under 16, the whole tempo of the 10s rugby changing tremendously. But more of the senior players right now playing
the under-13s earlier on as well. If you just tuned in and missed the first couple of games early on, the ladies and also the boys under-13s as well. Dark Angels now with ball in hand. It's a fly again, the wing running hard on that left side, but unfortunately he was into touch. Yet no score with the forward foundation doing all the defending work really in the first 3 minutes of the first half. Will be the second line out now of the game. Set move, let's see if they can. Yep, great line out, fantastic, accurate, but once again, first receiver of the forward foundation just for a split second taking his eye off the ball. Said this before previously as well with the ladies, and we saw it in the under-13s. So many players, you know, and you cannot blame them for doing this. Visualizing the game, wanting to check where they can run hard this ball, and that will cause sometimes for you to take your eye off the ball. We saw it severally happening during that game, the Amazonians as well, early on with the ladies under-16s as well. A very good morning to you. George 10's proudly brought to you by We Buy Cars, Outenigua Park, the host of the 2024 December George 10's. Great scrum, right, it's the Dark Angels now. Let's see what they can do. A bit of a loose pass, but it's forward foundation coming through the number 9 with a great attempt making that tackle, and it's a penalty to Dark Angels. Number 40 now, 23, oh, he's running straight into touch. Not sure, maybe he didn't see the line really there. One of his players having a chuckle there with him as well. Forward foundation with a unforced error there by forward foundation. Great attacking opportunity now for the Dark Angels. Here they come, 24. Let's see if he will lose that ball. No, he will go himself in midfield. They are nurturing now in the midfield now, the Dark Angels. Forward foundation doing a lot of defending work. There's an overlap if they can move that ball to the left side. No, holding on to the ball. Tackles coming in from forward foundation are doing so many tackles coming in from all sorts of play. It is Dark Angels searching for a gap, just cannot find a gap through whatsoever. The number 14 as well, he's been exceptional yesterday as well, including this morning. But you have to take your head off for forward foundation because their defending line is just absolutely tremendous with the kick coming through now as well. With the game of 10s, you will not really see a lot of kick. Look at this man stepping his way through like Sierra's song, 1-2 step. With ball in hand now, Dark Angels just trying to settle those. I can be assured with so many phases that was bowled, these guys are tired. This is probably the 23rd phase now for the Dark Angels. Wide ball, but also a very risky one as well. Playing now halfway. Forward foundation wrestling for that ball, and yes, getting the ball now. Well deserved, well rewarded. A pop-up quick ball by forward foundation. Let's see what they can produce with this ball. A wide ball, no one home. Asking questions here, the number 4. Saying really to his mate, I was not there. I was next to you, really. Yet no score. This should be the last play of this first half, and then we will enter half-time. Let's see if forward foundation can be the first point scorer of this first half, with Dark Angels trying so hard, but just cannot break through the defensive line. Well, this is what will happen, the forward foundation. These lads, they will punish you. But no score once again. A player down and a medic coming to assist right straight away. Well, that is the first half of the game. Dark Angels up against the forward foundation right here at Outenigua Park, George. It is the George 10th We Buy Cars,
our lead sponsor as well, Aquali, and Afri Panel, Algoa FM, Africa Skills as well, but also so many other sponsors as well, which we'll be mentioning throughout this day. We will be back shortly. Nog één game oor. Ja. Well, we are back. 'n Hartlike goeiemôre. Dit is die George Attends 2024. Right here at Outenigua Park in George. Proudly brought to you by We Buy Cars. My name is Brent Wayne David, right here in the commentary booth with my team and the crew of Global Sports Network. Do not forget to like, follow, subscribe, and also share as well for your latest fixtures, results, and also so many more sport activities. Game number 7, Forward Foundation up against Dark Angels. Yet no score into the second half. Well, with Forward Foundation now with ball in hand, looking absolutely tremendous, much better. You can be assured a word or two that came along from the coaching staff during that half time. Here comes Forward Foundation, searching for gaps. This is so much better from Forward Foundation. Take a bow. The number 10. En Afrikaans hulle onder die bome word daardie 3 aangeteken. As mentioned before, you do not want to give Forward Foundation the ball. They will punish you because it was that first half really. They did all the defending work. But right now it is the other way around. It is the Forward Foundation lads with ball in hand and running. And as mentioned, don't give them space. Do not give them the ball. They will sorely punish you. Ready for the restart, sending that ball very, very high into the George skies. Dark Angels now with ball in hand. This is awesome. Wow. Returning the favor really. So quick over that first rock. It is Forward Foundation trying to attempt to steal that ball, but no, Dark Angels getting away with that penalty. Let's see if they will quick tap and go quickly, or maybe sending that ball far downfield. Yep, that's exactly what they will be doing. Settling maybe the nerves, get the line out going, boulder phases, which they did so beautifully in the first half. Won't forget, I think they took us almost up to 23 phases in the first half, Dark Angels. I deserve it. First line out of the game of the second half. Let's see, it will be, immediately referee spotted that was not in straight. Yep, it will be a scrum for the Forward Foundations, the lads in blue. If you're not familiar and maybe asking questions, who is who? Forward Foundation blue, Dark Angels in red, black and white.
Well, it's a penalty and referee will go to his pocket, well, his sock really. Having a word or two with the captain as well, and also sideline judge coming in for a word or two. Yep, it's a yellow card. Forward Foundation, furious. Also, you could see the disappointment there, but from the coaching staff as well. Well, they will have to play now with 9 men, Forward Foundation. Here comes the Dark Angels. Let's see what they can do, dancing with the ball. But he's been brought down to the ground inside the 10-meter line in the half. Outside the halfway, here comes Dark Angels with the number 15 making that tackle. Our Forward Foundation. First receiver, show and go into the gap. No, but he lost forward. That ball went forward. A bit of advantage now for Forward Foundation. Searching for a gap here. They come one hand off the number 2 in the gap. Does he have the gas? Does he have the legs? Yes, an early celebration. In for the try. Kind of reminds me of Israel Dag 5 years ago. Celebrating with a first pump already, and Nanu told him do not celebrate too early, my friend. Well, he was full of confidence that he was going to score that try. Well done, Forward Foundation, stretching the lead to 12 points. In a steady lead right now, Forward Foundation with 12 points. Dark Angels yet to score. Just check that replay once again. One pass really, 2 players to beat. At some stage he was just taking on a 1,500-meter race, just gently. And the good old fist pump. Well, here comes the Dark Angels. They're going to have to do a lot of work now with a couple of minutes to go to full time. First receiver now to another, dancing around, coming all the way around, making a great attempt. This is absolutely sensational. With the number 23 at the back of his jersey, Michael Jordan. Inspiration with that number as well. Dark Angels in for their very first try. Well, clearly there's something to do with that number 23. Because he was flying like Michael Jordan. Flags will stay down. Dark Angels with 5 points. Forward Foundation 14. Absolutely tremendous. 2 players he had to beat. A lot of work that needed to be done, but he managed, he pulled through. Just amazing individual brilliance by the youngster, the under-16s now, and it's the Forward Foundation bouncing back immediately, not wasting any time, but unfortunately could not find his teammates. Yeah, that was so unfortunate for the Forward Foundation, but a bit of a relief for the Dark Angels because it happened so quickly right after that restart. The referee will have another few words here with the touch judge as well. While Forward Foundation played with 9 players a couple of minutes ago, but they have their full team now back. If you're not familiar with rugby 10s, it is 10 players aside, of course, 5 in the back line, 5 in the scrum. Once again, a big thanks and shout out to our main sponsor for the George 10s 2024, We Buy Cars. Global Sports Network, the streamer. Also, do not forget to like and subscribe. Ball available now, but it looked like a very small knock-on by the scrum of the number 9 from Forward Foundation. With about 2.5 minutes to go to the full-time whistle. (10:30) this morning so far. The game right after this will be the Titans up against the Roosters. And that will be for me the morning commentary, and Heinrich Gous will be taking over for the next couple of games. Here comes the Dark Angels, sending that ball high in the sky. Barely you will see a team really kick when it comes to the game of 10s. They want to run. These boys, they want to run. I think there was a bit of a confusion that came through by some of the players of Forward Foundation.
Wasn't sure where that ball was going to, but yeah, all hand claps and all handshakes going for the forward foundations with an epic performance. Well done to both teams really as well. We saw some great tries, great runs as well. Game number 7 right here, day number 2, George 10s, We Buy Cars. In the commentary booth, me, Brent, wait a minute, I've got one more game for this morning. The under 13s earlier on, the women's under 16 as well. The boys under 16s a bit later. We will be seeing much more action right here, day 2, George 10. Stay tuned. Well, we are live back. If you maybe witnessed now the previous team, we are also just trying to get the right and the correct information, but it looks like one of the teams did not, unfortunately, manage to pitch up. We saw that happen yesterday as well, due to traffic as well, and all sorts of difficulties. But yeah, referee just asked them to come to the field so that he can blow the full-time whistle. While we are getting ready for the next couple of games, George attends. It is day number 2, proudly brought to you by We Buy Cars. So many great sponsors as well. You will see on the screen, Liberty, Vodacom as well. Absolutely grateful for making the George Attends 2024 a massive success. Yep, it is what it is. It's the next couple of games, Amazonians versus Tigers. Early on, one of the teams couldn't pitch so well, but we are moving along to the next set of games. Amazonians, it's the women's under 19s now up against the Tigers. Getting the game underway with the Tigers in yellow and black, and the Amazonians in their traditional all black rugby jersey and also shorts as well. Early on it was the women under 16 Amazonians playing, and now it is the under 19s as
you're witnessing on the screens. A very good morning to you. 'n Hartlike goeiemôre as jy nou net aangeskakel het. Moloweni, George hier in die mooie tuinroete. Desember vakansies. Vroeger het ons lekker begin met die onder 13s. Onder 16s vroeger ook en natuurlik nou is ons by die onder 19s. En dit is natuurlik dag nommer 2. Eerste skrim van hierdie wedstryd, die onder 19s, is die Diere, die Tigers met die ingooi in die skram. En hier kom die bal uit, maar nee, 'n klein fout wat begaan word daarso en dit is bietjie van 'n blaaskans vir die dames in swart. Hulle gaan probeer hardloop uit hulle 22 meter helfte. En hier kom die een van die spelers van Amazonia, hy word neergebring deur die Diere, maar daai bal word mooi neergesit. Dit is nog steeds maar net die eerste minuut van die wedstryd, eerste helfte en die skeieregter wat sy arm uitsteek daar vir 'n strafskop wat kom. So die Amazonia speel 'n bietjie met voordeel. Ons 'n bietjie spelers vir die Amazonians om mee te werk aan die regterkant. Sy word neergebring na die vloer. En hier kom hulle weer en gaan maar weer in die middelgedeelte van die veld. Dit is die Diere wat al die verdedigende werk moet doen. Strafskop. Kom ons kyk wat hulle kan doen met hierdie bal. Very good morning to all our English listeners as well from all over the country. It is the George 10th happening here in Outenigua Park, the very famous Outenigua Park, a very beautiful stadium indeed. It is the George 10th, brought to you by We Buy Cars, our lead and head sponsor for the 2024 George 10th. Day number 2. Amazonians right now up against the Tigers into the second minute of the first half. We've got one player down and she is just receiving some treatment from our awesome medics. Great atmosphere as well. There's some live music, live DJing as well. Big thanks to our securities, everyone participating in the 3-day tournament happened yesterday and finishing off tomorrow. With Early B as well performing. If you're in the area in the Garden Routes passing by, why not come and say hello here at the Outenigua Park Stadium. It is the Amazonians now running with the ball. Bit of a loose pass, that ball went forward. And hopefully the Tigers can capitalize now on this scrums. The game of 10s, 5 in the scrum, 5 in the back line. Netball as well. So many other sport activities happening all around the Outenigua grounds here as well. We were so privileged to interview a few of the netball players as well yesterday and just get their sort of perspective regarding the 2024 tournament as well. Massive scrum coming through, and it's a penalty to the Amazonians as we are entering the 4th minute of the game with no score yet. Just shows you these ladies came to play. Doesn't want to give away some easy tries already. First receiver now of the Amazonians, moving that ball now to the outside players, outside wing, and got outside center and wing. She's been immediately tackled by one of the players from the Tigers. Here comes the ladies in black all the way to the halfway line. Scrum off through the gap. Oh, what a big tackle coming in by one of the players from the Tigers. 2 players at that first receiving breakdown. Back into traffic, bowling the phases now, Amazonians. This is beautifully to watch and to see. Just to settle nurse. Yes, moving that ball lovely on the far right hand to her winger. The flying girl yesterday was phenomenal. Oh, showing great skill and strength, including vision as well, dancing around, but unfortunately that ball was knocked forward. Yeah, as mentioned, some great activities as well. Dodgeball, it is beautiful as well with all the family and kids all around the stadium. School holidays, which occurred 2 weeks or a week ago really. Schools closed and it's December holidays in full swing. Also, if you are on the roads, please be safe on the roads on the N2
experienced that the past 2 days here in the Garden Routes. Traffic congestion as well. Well, it's the Tigers now, gonna have to run from very deep. Oh, this is a very, very strong carry by the Tigers, progressing once again. Well, they're gonna have to do a lot of work to get themselves out of their half, and this is exactly what they are gonna do, not wasting any time. Clearly, they are saying, we had enough. Let's get some score on the board. Take a bow. Women's under 19, the first try of the first half is going to the Tigers. The ladies in yellow. 2 points added to the scoring board. In the gap, it was really all the hard work that came from one of the stronger ladies from the Tigers. She made a good couple of meters as well, presenting the ball absolutely phenomenal. For some of the forwards to do some hard work, getting that ball quickly to the outside wing, and then the Tigers managed to score their very first try. Here comes the Amazonians. Well, that try definitely brought a psychological sort of nervousness towards the Amazonian camp. You can clearly see it in their campsite. Well, they're going to have to pull themselves to a positivity zone, which we saw they can do and capable of doing. As we're entering that final approach of the first half whistle, Amazonians now, great attacking opportunity. This should be the last play of the game. Again, it's that lady just wiggling her way through. Penalty to the Tigers. Let's see if the referee will allow. Yeah, he should be able to allow the last couple of seconds for the final halftime whistle. This does not look good for one of the Amazonian star players. She's been absolutely tremendous. She's still limping away towards her team. Yeah, unfortunate for the Amazonians, a substitution coming on the field. Oh, that is a shame because she was absolutely phenomenal. Hoping that she will be okay to play again a bit later on as well. Well, it's the Tigers now with the ball. They are in the lead as well. They scored a try 2 minutes ago. Live music all around the stadium as well. Fans, people came from all over the country to support the George 10s, and we want to thank you, all the schools that drove all the way, all around South Africa to coming to the beautiful garden route. Die tuinroute, soos hulle sal sê in Afrikaans. Die mooie tuinroute, Nisa, Sedgefield, Wilderness, Mosselbaai, Suid-Afrika, mooiste land in die wêreld. Well, you don't have to take a very far holiday. You don't have to go to Thailand, Bali, Mauritius. Well, the garden route displaying all the beauty that you are looking for. Well, all attention back to this game, Amazonians and the Tigers. Tigers now with a very strong carry. This should be the last play of the first half. Stolen away by the Amazonians. Quick over the ball to steal, make the steal, but Amazonians managing to hold on to the ball. Oh, should that be the end of the game? Yes, it is. Unfortunately, well done to the Tigers, managing to score the very first try. While we are moving over to the interview booth, we've got an interview as well. See you again for the second half. Hartelijke goeiedag, mijn naam is Heinrich Goos. Ons is hier bij die George 10's Outenigua Park.
maar die atmosfeer lekker kokkie op dag 2. By my het ek vir SSDP se coach Thomas. Ja, dat sê. Coach, vertel ons 'n bietjie meer van SSDP, hoe dit aan die gang gekom en wat is julle doelwitte vir die jaar en vir die volgende paar jaar? SSDP is 'n non-profit program. Ons is gestig in 2017 met die doel om kinders van minderbevoorregte areas in te kry dat hulle ook die geleentheid kan kry om na groot skole toe te gaan. Ons het oor die paar jaar het ons nou heel wat kinders gekry wat uit ons klein area in die Kaap wat 'n baie sal sê baie minderbevoorregte area wat na Wynberg toe kon gaan, wat na Rondebosch Boys toe kon gaan, Bishops toe kon gaan. Dit is wat ons wil bereik. Om kinders die opportunity te gee. Ons probeer altyd ons beste, want het gaan oor die kinders, dit gaan nie oor ons op die einde van die dag. Net soos jy sê daar, dit gaan oor die kinders. Vertel net vir die mense wat jy gekyk het gister nie en natuurlik ook nie kon sien wat op die weerveld aangaan nie. Hoe het hulle resultate gelyk gister? Dit was op en af, wen en verloor op die weerveld. Maar dis obviously die eerste dag. Nou probeer maar goed te vind maar vandag. So ek dink dat van hier vanaf is dit straight finals toe. Dit is goed om te hoor en dan wil ek ook net baie dankie sê en well done. En dis goed om te sien dat julle sommer 2 spanne ingeskryf het die jaar. Ja nee, kyk die helfte van ons kinders is nog onder 12. Sodat hulle die opportunity kan kry en as hulle volgende jaar kom onder 13 dan is hulle gereed. As hy coach baie dankie vir jou tyd en alle sterkte vir die wedstryde wat voor lê. Daar's nog 'n lekker dag môre ook en alles van die beste. Baie dankie vir julle. Well, we are back for the second half. Thank you, Heinrichos, covering a great interview for us in our interview booth right here in the commentary box. Second half underway. Our sponsors, Hyundai George and Victor's Clip Drift as well. Henny's George Municipality. And of course our lead sponsor for the George Attends, We Buy Cars. It is the Amazonians up against the Tigers right now. Tigers managing scoring the first try in the first half. Wow, they've got the ball in hand now and looking effortlessly and dangerously once again while the referee will call them back again. More great games coming throughout this day. Day number 2 at Outenigua Park. Tigers now in full force, full swing, beating 1-2 players. Amazonians now running from very deep in their 22 half. While there's an overlap, this lady's phenomenal. She's got the speed, but that was a very great tackle by the Tigers. Managing to just securing the tackle. Wow, this is a great break from the Amazonians. All the way to the 10-meter line in their half. Still trying to wrestle their way out of their own half as well, the Amazonians. Tigers now doing a lot of defending work in the second half. Very loose ball, but here they come, the Amazonians. Tigers very quick over to compete for that ball, but nope, says the referee. Penalty to the ladies in black. Well, let's see, they will go for touch, hopefully to gain some territory. Or will they run with this ball? With a game of 10s, yeah, you do not really see a lot of kicking. They will for surely run with the ball. Being brought down by the Tigers, and it's the Amazonians now with ball in hand. There's a lineup of players lined up, all ready for a good run. Let's see if they can produce something out of this. Yes, well, it's going to be a yes. If she's got the legs, well, she does, ladies and gentlemen. Take a bow. She's been absolutely phenomenal yesterday and also today, making sure that her team is on the scoreboard with the kick to come. Amazonians 5, Tigers 7 right now. And a very easy conversion, adding the 2 points to the scoreboard, leveling the scores to 7-all. Tigers 7, Amazonians 7.
Restart by the Amazonians. Let's see what the Tigers can do now. Can they bounce back and maybe take the lead once again? That tackle looked a bit high. Yes, out goes the arm and a penalty as well. Let's see if the referee will go to his pocket. Penalty to the Tigers. Yeah, so the scores are level. Amazonians with 7 points and the Tigers 7 as well. Second half. And here comes the Tigers. Let's see what they can make of this ball. They were absolutely tremendous in the first half. Basically saying, do not write off the ladies in yellow. Amazonians doing all the defending work right now. And here they come. She was also phenomenal with the ball in hand in the first half. And once again, just doing her work required by and from the team management individually. Here comes the Tigers dancing around right on the 22-meter line. Most importantly right now, progressing and bowling the phases. Amazonians defending now. Well, there's an unforced error by the Tigers, frustrating. But also a bit of a relief if you are supporting the Amazonians and if you are a fan of the Amazonians with the ball in hand right now. Two players in that ruck playing down the blind side now. Great carry there, beating one of her opposition players with ball in hand. Amazonians now once again nurturing down the blind side. Ball still available. Let's see. Yep, she will go to more of the mid-side, mid-play of the field. Well, that was unfortunate. You can really tell that the tempo of this game is so high that players look a bit tired already, but you can't blame them. It is the second half of the game with a couple of minutes to go. So you will see some tired legs out there. Here comes the Tigers now, searching for try number 2 and hoping that this can take them into the lead. And Amazonians are stealing that ball away, but it is a penalty to the Tigers. Get ready, a quick tap and go will come, yes. Handing that ball over to one of the stronger ladies. It is the ladies under 19s. Penalty once again. Amazonians are going to have to watch themselves here. Otherwise, the referee, we saw that yesterday. Yep, that's exactly what we saw here now. Referees does not take any sort of nitty-gritty things. He will go immediately to his pocket. That cost the Amazonians with one player down now. Defending with 9 players. Tigers searching for try number 2. Lamar Iki, pressing it down. It is the Amazonians coming away with the ball in hand. It's like in the dying couple of seconds now. Can the Amazonians steal this one away from the Tigers? Seeing that the scores are level with 7 apiece. 7 to the Tigers. Amazonians 7 as well. This should be the last play of the game. Can Amazonians cause a very big upset? Not sure really why she went for the kick there. Well, maybe it was prophetically because the bounce of the rugby ball there was right and went into their favor. And here comes the Amazonians with probably the final play of the game. Running hard, absolutely one player to beat. Oh, that tackle was so necessary. There's a massive overlap on the left. If the Amazonians can move this ball quickly. Out goes the arm by the referee and penalty to the Amazonians in the dying couple of seconds. Scores are level at Outenigua Park, George Stadium. Still the Amazonians running. It is the Tigers now defending for their lives. They're going to have to keep that defensive line in a very steady position. But also discipline as well is so key. Substitution now for the ladies in black. Amazonians
Couple of seconds to go. Here they come. One pass through the middle. Placing that ball very beautifully. Let's see what, it's a penalty to the Amazonians as well. It should be the final whistle now. Right after this, it's the Amazonians in for the final try. And the fans loving it, absolutely just enjoying that final score, final play. Some of the Tiger players absolutely furious. Can see it on their faces. They played so well, trying to hold down this defense to the best of their abilities, but unfortunately it was the Amazonians standing tall, walking away with the victory. All hand claps and handshakes to the Amazonians. Well, that is a wrap, folks. Tremendous display. Women rugby. We know that the women rugby has been growing tremendously as well over the past couple of months. It is the George 10s at the Outenigua Park in George, proudly brought to you by We Buy Cars. And of course, our broadcaster in the commentary booth, Global Sports Network. Do not forget to like, subscribe, and share as well. We will be back with Heinrich Gous in the commentary booth box here with me. Stay tuned. Okay, free me. Okay, I'm ready. Yeah. Is this okay? Hartelijke goeiedag en welkom. Dit is dag 2 van die George 10s op Outenigua Park. Die hartjie van die George. Dis waar ons nou vandag die 119 dames wedstryd het van Galacticos teen Motherwell. Dit is Galacticos wat eerste op die veld betree het. En die ondersteuning van Motherwell wat baie groot is. Motherwell wat van rechts naar links voor ons voorbij gaan speel met hulle gestreepte truie en natuurlijk van links naar rechts is dit die jong dames van Galacticos. Ons gaan noem dit is dag 2 van die George 10s. Dit is lieflike weer, baie warm en bedompig, maar toch nog een lekker ligte briesie in die lucht om net so bietjie
dinge ligter te maak en koeler te maak, want die aksie op die veld is baie kookwater vandag. Dag 1 was baie goeie rugby wat ons gesien het. En ek is sekerlik, u sal saam met my stem, dat dag 2 nog glad nie teleurgestel het nie. En dit is maar net die begin. Daar is nog soveel aksie en drama wat op ons wag op hierdie lieflike dag. Maar dit lyk of daar wel 'n klein onderbreking is. Nie seker wat daar onderaan gaan nie. As die skeieregters net daar betrokke is met van die afrigters. Maar so terwyl ons kansie kry, moet ons ook dankie sê aan elke liewe borg vir Global Sports Network wat dit moontlik maak vir ons om hier te wees. G-Sportswear, ID Consulting, Joas, Fluid, baie dankie aan ieder en elkeen van u wat dit vir ons moontlik gemaak het. En dan moet ons ook nie vergeet natuurlik van al die hoofborge en belangrike borge van hierdie groot toernooi nie. Sal nou so, as ons 'n blaaskansie kry, weer vinnig deur die lys gaan en net weer eens 'n bedanking indien vir elkeen. As die skeieregter ook net wil seker maak, die spelers van Motherwell is gereed vir aksie voor ons hierdie kragmeting gaan begin. Soos ons genoem het, van links na regs is dit die Galacticos wat die spel gaan vir ons begin. Dis Motherwell wat eerste daar onder die bal inkom, wat die bal wyd gespeel word, maar ongelukkig aanslaan en dan is daar die dame met die nommer 16 op die rug wat in 'n onkantposisie is, wat nou 'n geleentheid bied vir Galacticos op die 10-tree stippellyn. Is dit Galacticos wat bal vorentoe neem deur een van die jong dames. Het Motherwell bal afgeneem, skeieregter sê ja, maar dan besvoel hy ook dit was onwettig, so 'n bietjie stadig op die vletjie gewees, maar hy het ook seker gemaak dat hy die regte roep het daar. Dan is dit nou natuurlik ook die span van Galacticos wat lyk my baie hou van reguit maak en probeer die verdedigers intrek voor hulle die bal deur die hande speel daar na die spoedvrate toe aan die buitekant. En ongelukkig weer eens aanslaan en nou bied dit die geleentheid vir Motherwell aan die buitekant om te toets of sy die spoed het om haar opponent te klop aan die buitekant, waar hulle self nou binne die halfgebied van Galacticos bevind. Lang aangee en hier is 'n paar spelers aan die buitekant wat wag vir die bal. As die bal net deur die hande moet gaan, is dit tog die verdediging van Galacticos wat vinnig daar op Motherwell is. Op die tone opgepik en nou is daar 'n gaping geslaan deur die dame met die nommer 14 op die rug. Sy trek haar oor 'n plat. Onaangeraak gaan sy deur en dit is 5 punte op die tellbord vir Motherwell. Baie goeie begin vir Motherwell. So sien dit. Hou daarvan om met bal in hand te speel op dag 1 en dag 2 geen verskil nie. Lieflike 3, Motherwell, ryk eerste bloed in hierdie katgeveg. Wat maak sy met die skoppie, lyk baie goed, maar ongelukkig net so op die einde wat hy net links verby skil. So weer aan, hy kyk, dis die jong dame met die nommer 14 op rug wat haar opponente klop. En agter die paal loop kuier het, dis Motherwell wat nou spel hervat. Galacticos wat mooi onder die bal inkom. Jong dame wat so gaping probeer slaan, trek die twee verdedigers in. Albe bystelligheid kom, maar nou is dit tog wel in een van die spelers daar se hande wat die aansluiting vind. Was daai op die grond gerip, die skeieregter sê speel aan, dit was legal. Dan word dit deur die anders gespeel weer, ons weet wat Motherwell kan doen. Sodra hulle bal in hande het, ongelukkig net by die bal oor die kantlyn, gaan daar van die hande af. En dit sal nou 'n geleentheid bied vir Galacticos om te kyk of hulle kan wegkom uit hulle eie doelgebied of hulle halfgebied uit. Net kyk of ons vir kan spanlyste kry. Dit is nogal redelik moeilik met van die spanne wat oor die 2 dae baie verander met beseringkies en so 'n bietjie nommers verander. Nou is dit Galacticos wat op die aanval is, mooi binne toe.
gestrap en toe die aansluiting aan die buitekant gevind. Weer die samespelling op die buiteskouer. 'n ongelukkige jong dame wat haar oog daar van die bal afhaal. En jammerte vir die dame van Galacticos, slaan sy die bal aan. En dit sal nou die geleentheid bied vir Motherwell. Wat daar vletjie daar aan die oorkant blaas, is net weer 'n paar plaasvervangers lyk my die veld gaan betree. Sien daar's 'n paar vars asems daar wat op die veld betree vir Galacticos. Kyk wat maak hulle in hierdie scrum. Gesien van die spanne wat bietjie gesukkel het in die scrums gister, maar soos ons sê, dag 2, 'n dag vir nuwe uitdagings en nuwe gameplans. En wat meer wil jy hê as om 'n goeie begin te hê aan in jou eerste kragmeting van die dag om die stempel af te druk. Dit is nog steeds Motherwell wat balbesit beoefen en net soos ek dit noem, is dit 'n jong dame wat ook net haar oog van die bal afhaal en die bal aanslaan en dan natuurlik ook vashou op die grond by die skeieregter wat 'n strafskop toeken. Nou is daar 'n geleentheid aan die buitekant van sy ondersteuning van die spoedvraat. Die dametjie trek haar ore plat. Nou lyk sy onseker wat sy wil doen en toe besluit sy nee wag, kom ek gaan maar eerder self en onder die pale gaan kuier sy vir 5 punte. Vir 'n oomblik gedog die dame gaan ophou hardloop. Maar baie goed gedoen deur die span van Galacticos om die telling gelyk op te maak. Met die verdoelskop redelik verspot gemaklik hier onder die pale, maar ons het snaaks so goed gister gesien met van die skoppe, so kom ons kyk of sy die punte kan byvoeg. Ja, en net soos ek het genoem het ons snaaks so goed gister gesien die verdoelskop wat links verby geskil word en die telling steeds 5 punte teen 5 punte elk. Met omtrent nog so 'n paar minute, 5 minute oor in hierdie eerste helfte. Met Galacticos wat nou die spel hervat. Motherwell wat haar kopskerm afruk en hardloop. Nou is dit weer die 3-drukker van vroeër wat haar ore plat druk en sy bevind aan homself hier in die halfgebied van Galacticos. Motherwell wat dinge baie vinnig maak. Daar's nou geleentheid aan die buitekant as die bal deur die hande gaan. Weer eens 'n mooi loopie deur die span van Motherwell. Nou is daar weer gevaar aan die buitekant, mooi geneem in haar hande. Stampie, verdediger so amper byna af. Bevind hulle self nou net hier binne in die kwartgebied van Galacticos waar hulle ongelukkig aan die bal vasklou. En dis weer eens 'n geleentheid vir Galacticos om te probeer verligting vind en probeer kyk of hulle hier kan wegkom uit hulle eie kwartgebied uit. Nou word die bal op die voet gesit. Bal wat laat hop word, vir wie gaan dit spring? Galacticos wat probeer en daar vir die bal gaan. Skeieregter wat sê speel aan. Vir 'n oomblik gelyk of hy daar vir die bal afgespeel is, maar skeieregter was op die kolletjie gewees. En nou is dit Motherwell wat gaan kuier weer agter die pale. En dit is 5 punte wat bygevoeg word. Skoppie wat amper reg gespring het daar vir die jong dame van Galacticos. En dit is Motherwell wat weer net daai 5 punte voorsprong vir hulself op die tellbord kry. Wat maak hulle met hierdie verdoelskop ongelukkig? Nie akkuraat nie. En dit is die halftydpleitjie wat blaas met die telling van 10 punte teenoor 5. Moenie weggaan nie, ons is nou weer terug vir die tweede helfte van die kragmeting. Yeah. Oh, fuck. I hope you feel me. Okay. Oh, sorry.
Hartelijk welkom terug. Dit is die tweede helfte wat binnekort gaan begin. Span van Motherwell teen Galacticos. En soos jy vroeër daar in die skerm gesien het, is dit die man van die oomblik, meneer Heineke Meyer, wat daar op skerm staan. Agter die skerms baie aktief om seker te maak hierdie toernooi is 'n groot sukses. Baie dankie aan hom en sy span wat dit vir ons baie moontlik gemaak het om 'n goeie groot toernooi vir u te bring. Maar ons is terug ook nou natuurlik by die aksie. Motherwell wat spel vir ons al kan hervat in hierdie tweede helfte. En soos Freddie Mercury daar in die agtergrond sing, is like 'n racing car. Dit gaan aksiebeleid, vinnige spoed wat ons sien op hierdie veld vandag. Galacticos wat ongelukkig net van die afskop af 'n bal, ook van die bal afhaal en die aanslaan begaan. Wat natuurlik ook nou die geleentheid bied vir Motherwell om vroeg in hierdie tweede helfte bal te kan voer. Motherwell wat 'n 10 punte teenoor 5 voorsprong in die halftyd ingeneem het. Nou vang hulle om te deel om die bal te kry, lyk of Galacticos tog wel die bal afgeneem het. Skeieregter wat sê hulle moet wegrol. Nou is daar 'n fluitjie wat blaas vir die strafskop. Galacticos moes weggerol het, sê die skeieregter. Galacticos. En dis Motherwell. Nee, verskoning, die skeieregter het sy arm omgedraai daar, hy het op die verkeerde kant toe gerig. En dit is Galacticos wat die strafskop gekry het wel. Nou is dit span van Galacticos wat sal wil probeer volgende punte aanteken. Mooi reguit gemaak. Trek die verdediging met die dame wat vinnig daar op die bal is. Maar die skeieregter wat sê eerste is hande. Tackle moes release. Mooi vorentoe gebeur nou. Deur die span van Galacticos wat probeer soveel as moontlik die verdedigers intrek en dan die bal deur die hande stoot en net weer eens aan die buitekant die hande wat ontbreek. En is weer eens 'n aanslaan hier in hulle eie halfgebied. En dit gee vir Motherwell weer die geleentheid om aan te val in goeie posisies. En natuurlik, het ons gesien gister in 'n hele paar van die wedstryde, dat daar paar kere 'n aanval was en verloor die span die bal, is dit dadelik die span wat die balbesit afneem, wat vinnig daarop spring en gaan punte aanteken. So dit is baie broodnodig dat jy jou balbesit probeer hou. Nou is dit Motherwell wat die gaping probeer slaan met 3 verdedigers op haar rug. Nou is dit die seuns dametjie van Motherwell wat hard beklei weer eens om meters te wen. Nou is Motherwell 'n goeie posisie aan die buitekant met spelers oor, as hulle die bal deur die hande kan kry, is daar gevaar vir Galacticos, maar hulle het so 'n bietjie te veel kant toe gehardloop en heeltemal uit ruimte is hulle daar oor die kantlyn. Galacticos dink ek is al baie gelukkig voel met daai verdediging, want daar was gevaar aan die buitekant gewees met Motherwell wat heel wat spelers gehad het daar. Nou is die lynstaan wat gevoer word, maar die skeieregter wat op die merkie is om te sê dit was skeef ingegooi met 'n opsie nou wat gebied word aan Motherwell wat tog wel besluit om die vaste skrim te neem. Soos sien in sewes rugby baie meer spanne gebruik die opsie om eerder 'n skram te voer as wat hulle die lynstaan oorneem of 'n vryskop. Net om dinge bietjie meer stadiger te bring en ook natuurlik meer van die spelers in te trek en meer gaping aan die buitekant te probeer maak. As die skeieregter haar hande in die vaste skrim optel aan die kant van Motherwell, gee dit nou weer die geleentheid vir Galacticos om te probeer wegkom hier uit hulle halfgebied uit. Dis die jong dame wat
soos 'n stoomtrein vorentoe gebeur het. Maar dis Galacticos wat weer eens die strafskop afstaan. Motherwell wat op die grond vinnig probeer tik en ook ongelukkig hanteerfoute het. Bietjie oorgretig gewees om dinge aan die gang te kry. Motherwell wat vir Galacticos op kant wou betrap het daar. En ek is seker daarvan, daai jong dame sal net haar kop skud en sê sorry, girls, ons maak dit reg. Nou, so 'n geleentheid vir Galacticos om die vaste skrim te voer. Wat wil hulle met hierdie enetjie maak? Speel steelkant. Dis is daanetjie wat by spoed daar aan die buitekant is, maar 'n harde duikslag, nie gevaarlik nie, harde duikslag eerder. En dit is Galacticos nou op die aanval, maar ons het gesien Motherwell se verdediging wat baie groot daar was nou. Aangee wat so bietjie bo die koppe gaan. Galacticos die bal deur die ander kant kry, is die gevaar aan die buitekant. Trek die verdedigers binne. Nou kom hulle weer steelkant. Nou is daar 'n geleentheid aan die buitekant. Dis die dametjie met baie spoed. Hier moet sekerlik 'n 3 wees. Sy gaan ompale toe om te verseker dat hulle dalk die verdoelskop kan kry. En Galacticos maak die telling gelyk op. Eerste skop in hierdie kragmeting onder die pale, links verby getrek. Hierdie keer is dit die geleentheid vir die skopper om te kyk of sy dit hierdie keer kan regkry. Die keer is dit 'n beter ene. Galacticos 12 punte teenoor 10 wat aan die voorsprong neem. Hoeveel tyd is daar nog oor op vir die skeieregter? Soos ons noem, skeieregter sole judge of time effect. Hy sal bepaal hoeveel tyd daar nog oor is in hierdie kragmeting. Is daar nog 'n geleentheid vir Motherwell om te kyk of hulle weer die voorsprong te kan neem? Of gaan Galacticos klou aan hierdie voorsprong? Motherwell nou met bal in hand. Wat probeer veg verbete, maar Galacticos wat oor die kant lê vir Motherwell boender daar. Maar skielik dat sê ook daar was vroeër in die spel was daar 'n aanslaan gewees. Maar briljante verdediging daar aan die buitekant deur van die dames van Galacticos. Hulle klou vas aan die 12 punte teenoor 10 voorsprong. En dit is Galacticos wat weer eens 'n geleentheid kry. Voordeel aan die kant van Galacticos nou vir spelers om die bal geneem. En weer eens 'n harde duikslag. Maar die skeieregter wat hulle terugroep. Nou tik Galacticos die bal daar en speel vinnig. Probeer kyk of hulle nog 'n spyker in die doodskus kan slaan. Nou moet die bal deur die hande gaan. Hier's gevaar. Nou moet die dames die bal gooi. En dis daar vraag van Motherwell af. Die skeieregter het gesien. Hy sê ja, dit is gesien. Nou speel ons aan. Galacticos het die geleentheid om te gaan druk in die hoekie. Wat hulle wel doen. En dit is 'n 3. Galacticos slaan die spyker in die doodskus. Telling wat nou opskryf na 17 punte teenoor 10. Gaan hierdie skoppie die laaste ene van die wedstryd wees. Maar dis Galacticos wat tot die einde toe geveg het om te kyk vir die voorsprong. En 2 laadrieë in hierdie kragmeting wat die hele momentum geswaai het. Van 'n 5 punte agterstand af. Sy sê wat net daar vir die noodhulpspan vra, hulle moet asseblief skuif, die dame moet die skop neem daar. Links en kort van die linker reg op paal. As dit die eindvletjie is wat blaas. Eindtelling 17 punte teenoor 10 in die guns van Galacticos. Moenie weggaan nie. Ek bring vir weer aksie nou vir die volgende kragmeting wat binnekort gaan begin. You've got it.
Welkom terug. Dag 2. My naam is Heinrich Gous. Dit is die George Teens hier op 'n lieflike Outenigua park. Uitspeelwedstryde vir die onder 13 seuns wat nou gaan begin. Dis Laerskool George Suid wat 'n bal afskop en Laurens A wat die bal aanslaan. Dis Laerskool George Suid met die sterk loopie deur die jong man tot binne die kwartgebied nou van Laurens op die aanval. Laerskool George Suid wat vroeg pulpunte probeer aanteken. So chicken wing aangee aan die buitekant en nou is dit die jong man met die spoed wat gaan oorduik. 5 punte vroeg in hierdie kragmeting. Laerskool George Suid wat eerste punte aanteken. 5 punte teenoor 0. Away. Kyk om te sien 'n jong man wat seer kry nie. Maar ja, ons weet rugby is ook 'n kontaksport en ongelukkig gaan dit gebeur. Vir doelskop ongelukkig links verby of heel wat kort ook. Dis die eerste uitspelwedstryde van die onder 13 seuns. Hier op die A-veld, soos ons genoem het, die Nisa, die Hiberia A teen SSDP A, met wie se afrigter ek vroeër die onderhoud gevoer het. Weer eens dankie aan die afrigter wat tyd afgestaan het. Nou is dit George Suid wat oortree van die afskop af met vryskop aan die span van Laurens A. Gaan Laurens A vinnig probeer speel. Kom ons kyk wat maak hulle met hierdie enetjie. Lang aangee daar aan die buitekant. Binne toe gesny met lekker vaart. Die jong man van Laurens A. Laurens A wat probeer die bal net so vinnig in die hande kry, maar dan trek die jong man sy verdediger in, maar ongelukkig word die bal dan ook natuurlik onderskep. En nou is dit Laerskool George Suid wat weer 'n geleentheid kry om met die bal aan die hand te speel. Dis die jong man met volle vaart deursny. Gaan hy die laaste verdediger klop? Hy word ongelukkig daar om die enkels gegryp. Gelukkig vir hom kan hy die bal plaas. Maar as nog steeds op die aanval deur die span van Laerskool George Suid wat weer die bal oppik. Kort van die doellyn, word hy gekeer. Kom hulle hier toe weer middelveld toe en net langs van die linker reg op paal. Duik Laerskool George Suid weer oor vir nog 5 punte. Gaan hy vir doelskop hierdie keer akkuraat wees. Kom ons kyk wat maak hy met hierdie enetjie. Stap so nader aan die pale. Hierdie keer baie beter en dit is nou die telling 12 punte teenoor 0. Laerskool George Suid wat weer neem oor hierdie kragmeting. Nou is dit weer Laerskool George Suid wat die spel vinnig vat en na 'n gap probeer plaas het, maar Laurens A op die aanval. Laurens A wat daar aan die buitekant jy van die spoedvrate probeer kry. Klop die man aan die buitekant. Blitsig is die jong mannetjie, steek sy hand in die lug in. Ja juffrou, ek is weg. En hy gaan duik onder die pale. Pragt 3 deur die jong man. Hou die jong man dop, want daar lê 'n blink toekoms voor vir daai mannetjie met die nommer 10 op die rug. Spoed alle magies, man die jong man. Trek sy oor 'n plat, soos hy terughardloop is daar van Laerskool George Suid. Wat vir hom sê well done en hulle net so sy handklap en sê well done jong man. Maar soos ons op die kyk weer sien, blitsig. 12 punte teenoor 7, Laurens A wat nie gaan lê nie. Maar nou is dit George Suid wat weer besit het vir die bal. Nou is dit George Suid wat probeer met bal in die hand speel. Hy kan wat skiet.
Laerskool George Suid nou wat links speel, binne aangee. Probeer hulle die gap inslaan aan die binnekant. Sy sigter op sy hand, op sy vletjie verskoning, man wat op sy hande druk en nou ongehoorlik te spel. 'n Jong man wat weer baie te sê het daar. Skeieregter sê ek gaan dit nie toelaat die jong man. Ons is hier om rugby te speel. Lynskoppie wat onsuksesvol is. Nou is dit Laurens af. Lyk of hy wil skop vir 'n oomblik en toe besluit hy wel om op die einde te skop. In die hande van die man aan die buitekant, maar die bal wat verlore gaan. Ongelukkig. Amper gelyk of dit uitwerk vir die span van Laurens. Maar die jong man verloor toe die bal daar uit sy hande uit. Na die bal uit sy hande arms geruk word. En nou is dit 'n geleentheid vir die span van Laerskool George Suid om nou die vaste skrim te kan voer. Baie goeie skrim daar die Laerskool George Suid. Wat nou bal in hand het, speel hom aan buitekant. Weer aan die jong man wat vroeër geoordyk het. Ongelukkig is dit die vleuel op die punt wat die bal aanslaan, maar dit is Laurens af wat aanspeel. Lang aangee. Speler wat dalk moet gestop het, hy was voor die skopper. Ja, die skeieregter wat dit opgetel het. Die nommer 5. Die man met die nommer 5 op die rug moes stop. Hy was voor die skopper gewees. En ongelukkig vir Laurens A. Is dit 'n foutjie van hulle kant af. Beide spanne wat baie mooi rugby speel. Ons kyk daar na die jong man, die ballboy, wat daar op die bal sit. Vat sy werk hier ernstig op. Baie dankie ook aan elke liewe ballboy wat dit moontlik maak. Die bomsquad soos hulle noem. Nou is dit Laerskool George Suid wat die bal besit terugkry. Lang aangee, probeer aan die buitekant. Sy speel aan. Laurens A wat veg om my bal terug te kry. Het hy hom teruggeneem? Skeieregter sê ja, hy was op sy voete gewees. En is Laurens A wat nou kan terugslaan. Lang aangee aan die buitekant. Ons kyk of die jong man spoed het. Hy lyk tog wel so. Maar hy word tog gejaag. Maar genade het gelyk of hy uitgetrap het. Assistentsieregter wat sy vlag afbly. En nou is dit nog steeds Laurens A wat 'n geleentheid het. As die jong man met nommer 3 op die rug probeer raak, man klop. Ongelukkig vir die verdediger. Kan hy hom nie hou vas nie. En weer eens 'n prachtduik daagter. 10 uit 10 deur die jong man. 5 punte bygevoeg. En dit is Laurens A wat nou die telling gelyk opgemaak het met die verdoelskop. En die verdoelskop wat hulle nou die voorsprong op halftyd gee. 14 punte teenoor 12. Ons net weer kyk dan na die kyk weer. Pragtig. Verdediger mooi daar gewees. Maar hy ruk vir homself los. Maar moenie weggaan nie. Ons is nou weer terug vir lewendige aksie van hierdie tweede helfte tussen die jong manne van Laurens en Laerskool George Suid.
Ons terug vir aksie in die tweede helfte vir die George teams. Dis Laerskool A wat 'n 14-12 voorsprong het teen Laerskool George Side. Maar soos ons vroeër genoem het, ons moet die borge ook van hierdie dag bedank. Dit is WeBuy Cars, Vodacom, Hyundai, George Municipaliteit, RSA Web, Invictus en dan ook Planet Fitness. 'n spel hervat hier in die tweede helfte. George Side wat onder die bal inkom. Weer soos in die eerste helfte vroeg bal besit. Gaan hulle weer begin soos hulle in die eerste helfte begin het. Nou word daar gehap en probeer slaan, maar die verdediger van Laerskool wat op hulle klim. En nou is dit nog die strafskop wat afgedwing word. Goeie begin deur Laerskool. Laerskool wat lyk of hy die bal wil uitgee, maar dan probeer hy reguit maak. Nou is daar hande gewees en aanslaan. Maar die skeieregter wat sy speel aan, dis Laerskool wat bal besit het. Laerskool wat daar die gap inslaan. Man met nommer 15 op die rug. Wat vir homself losruk daar. Nog 5 punte vir Laerskool. Wat baie stadig begin het in die eerste helfte. Maar die momentum vinnig geswaai het in hulle guns. Telling nou 19 punte teenoor 12. Net kyk weer daar hy mooi aangee aan die buitekant. Dis dit die man met nommer 15. Verdoelskop is ongelukkig nie akkuraat nie. Die telling steeds 19 punte teenoor 12. Dit is Laerskool wat 'n voorsprong het. Bal wat nie teen trek nie en die skeieregter 'n vryskop aan die middelkolletjie gee vir Laerskool George Side wat nou sal kan probeer van die middelkolletjie aanval. Laerskool George Side wat nou besluit ons probeer vorentoe aangaan manne en dan soos ek dit noem, weer daai man met nommer 3 op die rug wat baie besig is in hierdie kragmeting wat die bal onderskep. En nou sê skeieregter is onderhewig gedruk wat Laerskool bal vorentoe aangee. Laerskool George Side sal dankie sê vir daai enetjie. Maar hulle het baie mooi veld nou gewen. En is in 'n baie gunstige posisie, net buite die kwartgebied in die middel van die veld waar hulle die bal in die lynstaan sal kan voer. Ons ook vir die mense daar buite sê baie dankie vir die mense wat kyk na Global Sports Network se uitsending van hierdie toernooi. As George Side nou die gaping aan die buitekant probeer slaan. Binne aangee, as dit aanslaan, kan sy sê nee, speel aan, dis aan die buitekant. Nou is dit 'n strafskop aan die kant van Laerskool. Laerskool wat vinnig daar op die bal was. Vinnig getrap. En agter die jongman se rug. Speler met nommer 8 op die rug wat probeer nou net dinge 'n bietjie vasmaak. Laerskool onder ewige druk van Laerskool George Side. En dan word die bal op die voet gesit. Bal wat nog binne spel is. Nou is Laerskool George Side wat hier van agteraf terugslaan. Mooi loopie tot net so buite die kwartgebied. Nou wil George Side die bal deur die hande speel. Die geleentheid aan die buitekant. Jongman wat dink hy kan na die gaping kom. En dan die bal wat net so 'n bietjie weggegooi word, maar tog nog in die besit van George Side. Nou is dit George Side wat probeer 'n bietjie meer met bal in hand speel. Maar dan word die bal toch verloor. Die jong man wat weer eens net voor rustyd gaan kuier op die pale. Wat weer eens gaan kuier daar agter die pale vir nog 5 punte. Laerskool 5 punte by. Goeie sportsmansgees daar tussen die twee spelers. Jong man van George Side wat vir hom well done sê. Met die verdoelskop wat akkuraat is, sal dit natuurlik nou die telbord mooi laat rek. 26 punte teenoor 12 in die guns van Laurens. As die skeieregter wag, daar's 'n paar plaatsvervangers op die veld gaan betree.
Maar dan moet ons ook sê vir die kykers daar buite, like, share en subscribe, Global Sports Network. Noem dit vir jou vriende, familie daar buite, elke liewe persoon wat hier raakloop in die straat, sodat ons van krag na krag gaan om vir net meer en meer live broadcast kan bring van groot geleenthede soos die geval. Dit is nou George Said wat op die aanval is. Kan hulle terugslaan. Hulle sal dadelik moet gaan punte aanteken, want dat mag dalk amper kies te laat wees. George Said wat nog mooi met bal in de hand speel. Tot hier op die middel, kolletjie. Een bietjie meer. Dus die bal wat bijstandig uitkom. As daar 'n gaping aan die buitekant. Oh! Skeidsregter wat sê speel aan. Gaan lyk of hy 'n bietjie vorentoe is, maar tog sê skeidsregter speel aan. En nou is dit George Said wat tot op die 5 meter stiplyn is. Bal wat opgepik word, steelkant. Kom sny man binne toe. As hy hoor, ja! Skeidsregter wat sê, hy is tevrede. Is dit 3. George Said gaan kuier weer eens agter die doellyn. Om die telling net so klein bietjie te krimp die verskil. Wat gaan hulle maak met hierdie bedoelskop? Bedoelskop wat heeltemal regs verby gaan. Telling 26 punte vir Laurens, 17 punte vir George Said. Afskop wat geneem word, maar ongelukkig. Bal wat nie 10 tree getrek het nie. Nou is het Laurens wat probeer dinge vinnig maak. Lang aan aan die buitekant. Ongelukkig. Jongman wat probeer het vir die bal daar rek. Vir die bal aanslaan en nou sê skeidsregter hy gooi die bal weg. En dit gaan 'n geel kaart wees. Ongedissiplineerde spel. Daar deur die jongman wat die bal weggegooi het. Laurens probeer nou die man aan die buitekant klop. Is weer 'n spoedvraag. Die man met die bal op die rug. Wat oorgaan. En dit sal versekerlik die kragmeting verseker vir Laurens. Telling 31-17. Pracht 3 daar deur die manne. Met die verdoelskop wat moet plaasvind, is daar nog tyd. Wat sê die skeidsregter? Jongman wat nie lekker oor die bal kom nie. En dit is die einde van hierdie kragmeting. Laurens wen hierdie kragmeting. Gemaklik 31-17. Maar moet nie weggaan nie. Ons is nou weer terug vir die volgende kragmeting wat binnekort gaan begin. Welkom terug. Dit is die uitklopfase van die onder 13 seuns. Is Hiberia wat van links na regs voor ons verby gaan speel met die blou en geel truie teen SSDP A-span. Soos ons vroeër gehoor het van hulle coach. Spel wat so bietjie was hulle agtig was op die A en die B-veld. Wedstryde gewen, wedstryde verloor, maar hulle glo hulle het nog die vermoë om die uitklopfases goed te doen. As die skeidsregter meneer Hermie Vosloo die kragmeting vir ons begin is SSDP A-span wat met bal in die hand is vroeg in hierdie kragmeting. SSDP is gesien hulle hou van met bal vinnig speel. As ons nou probeer kyk vir die gaping aan die buitekant. Bal wat agter die man reg verby gaan, maar tog is die ekstra speler daar aan die buitekant. Nou trap hy vas. Ja, die jong man is vlugvoetig daar. En net so op die middelkolletjie wat SSDP nou vasgevat word. Dan hardloop hy weer daar en twee manne vas.
SSDP met bal in de hand. Nou reguit lyn sny met die ondersteuning aan die buitekant. Maar ongelukkig. Die aansluitende speler wat die bal daar aanslaan. En SSDP wat baie gevaarlik lyk sodra hulle met bal in hand speel. Maar soos ons gesien het ook al, heel wat paar hanteringsfoute. 'n Ligte briesie hier op Outenigua Park, George. Ons tuiste vir die volgende 2 dae wat nog voor lê. Môre is dag 3 van die George Teens. En dan is dit die groot dinge. Laat vanmiddag gaan ons ook natuurlik die veterans sien, die groot legendes. En daar's 'n heel wat paar oudspelers wat gaan betrokke wees daar. Skeieregter op sy vletjie, SSDP wat daar die skram gewheel het, soos hulle dit in Engelse terme sê. Nou is dit Hiberia wat op die aanval is. Hiberia wat probeer soveel as moontlik met bal in hand doen om die bal daar aan die buitekant te kry en die spoedvraat se hande. Nou klop hy sy man aan die buitekant. Maar dan word hy tog aan die bal getackle. Nou is daar 'n gaping geslaan weer deur die SSDP speler wat nog onder deur 'n paar manne se arms duik. Onder hewige druk word hulle vasgepen in die eie kwartgebied. En die skoppie word deurgesit. Wie gaan daar wees? Die spoedvraat hier aan die buitekant. Want die bal probeer optel. En ongelukkig soos hy hom probeer oppikkie van sy tone af, slaan hy die bal aan. En dis net buite die halfgebied van Hiberia. Waar Hiberia natuurlik die bal sal kan voer in die vaste skram. Heel wat paar wedstryde wat nog vir ons voor lê hier op vandag, op dag 2. Dis 'n lieflike dag hier op Outenigua Park. Hiberia wat nou die gaping probeer slaan. Was dit obstruksies, skeieregter sê speel aan. Nou is daar 'n vorentoe aangee aan die buitekant. Ongelukkig vir die span van Hiberia. Dinge wat net nie lekker geloop het nou daar nie. Maar moet ook weer eens sê, die talent wat ons gesien het sover op dag 1 en dag 2 wat baie goed lyk. Onder 13s, onder 16s, seuns en dames. En dan natuurlik ook in die ander divisies, die onder 35s, alles wat baie goed gelyk het. Nou word daar reguit gemaak. Die jongman met nommer 22 op die rug. Hy sien die gaping. Nou is hy aansluiting aan die buitekant. Binne buite waar daai man soos 'n skooltas oor die kantlyn gedra word. SSDP wat Hiberia sê, sorry seun, dis vakansietyd. Jy gaan daar op die kantlyn moet sit. SSDP wat nou die lyn staan probeer voer. Mooi op die tone opgepik. Nee, sê skeieregter, daar was tog wel 'n aanslag daar toe om op die vingerpunte probeer kry. En dis nou 'n geleentheid vir Hiberia om uit hulle eie doelgebied uit te kom. Ag, vir Hiberia verskoning om toe te slaan as SSDP met 'n kragsgrim voor die dag kom. Nou probeer hulle uit hulle eie doelarea wegkom. Goeie duikslag. Skeieregter wat sy arm uit het wel, dit was tog om die oor die skouer gewees, hy seatbelt tackle, so die Engelse terme sal wees. Nou is dit die span van SSDP op die aanval tot buite hulle eie kwartgebied. Hiberia se verdediger van baie vinnig opskiet. SSDP wat nou die bal hier deur die hande laat gaan. Op stamp by die man of 2 af. Trek die man met nommer 10 sy oor 'n plat. Gaan hy die hoekie vind? Dit lyk wel so. SSDP gaan oor vir die eerste punte van die kragmeting. 5 punte teenoor 0 vir die span van SSDP. Wat gaan hulle maak met hierdie verdoelskop? Verdoelskop onsuksesvol links verby gehak.
met spel wat nou weer sal hervat word. SSDP wat hom lekker diep laat hang en in 'n gaping plaas. Hiberia met die aftrap. Weer eens so. Ala David Kempisi aftrap, probeer hy daar die gaping slaan. Hiberia aansluiting aan die buitekant. Nou moet die bal deur die hande gaan. Is daar spoed aan die buitekant? Dit lyk so. Wat gaan die jong man doen? Gaan hy die keer sy verdediger klop? Nee, hy kan nie. Soos 'n jockey op 'n July perd klim hy man op sy rug en hy verloor die bal vorentoe. En nou word hy tog oor die kantlyn geboender. Hiberia wat net nie kans kry om aan die buitekant die man te klop nie. Telling steeds 5 punte teenoor 0. Soos ek gesê het, moenie weggaan nie. Bly op jou punte van jou stoel. Ek staan al en praat hierso want die spout van hierdie kragmeting in onder 13 rugby is baie goed. En die jong manne wat wys hier is talente. Hiberia wat nou 'n keer sal wil ken. SSDP wat probeer hier uit hulle kwartgebied uitslaan. Ons sien hoe hard op hulle reguit lyne. En dan die waarskynlik die bal wat die werk doen deur die agterlyn se hande. Weer eens mooi reguit gemaak. Trek die verdediger of 2 in. En nou wil die bal weer deur die hande probeer kom. Mooi reguit lyn nou. Man wat hier deursny. Trek 2 verdedigers in. Hiberia wat sal wil probeer om die bal daar terug te wen. So gesien dat SSDP maak wanneer hulle bal in hand het, klink baie goed. Bal wat baie stadig uitkom. Wat skielik wat sy speel aan was van die been af gewees. Nou is die man met nommer 15 op die rug. By sy binneveld. Ja, weer eens. Baie goeie dekverdediging. En dit sal 'n einde bring aan hierdie eerste helfte. Moenie weggaan nie. Ons is nou weer terug vir die tweede helfte van hierdie kragmeting. Heinrich Gous hier, vat gou 'n breekie van die lewendige aksie op die veld, maar by my het die 2 afrigters vir Amazonians, onder 16 en onder 18 coaches. Vertel ons 'n bietjie meer, hoe het Amazonians ontstaan? Waar is julle op die oomblik en waar dink julle kan julle nog groei? So we're originally from Cape Town. We actually started as a soccer team. I didn't have much experience in football, so we decided to convert over. Since then, we've been around for about 3 years now, and that's our second time playing. My under-16s are actually the defending champs of last year's George Stens. Vroeger met coach daar op die veld gepraat. 2 jaar terug het ek die geleentheid gehad om met die Cape Flats Sevens die finaal te blaas waar Amazonians toe die finaal gewen het in 'n nat Athlone stadion. Ek is seker daarvan u was die coach daai dag gewees. Vir u as onder 16 afrigter die defending champions, hoe voel jy oor jou span se kanse hierdie jaar? We are very excited to be back. You know, everything is not easy, logistics, stuff like that. So we have to thank the people that get us here. We have to thank the people that help us along the way. We have to thank the people that bring their daughters to practice, that entrust them with their coaches to improve how they do in school, how they do on the sports field. Because essentially for us, our end game is to get all of our kids into universities. It's not just about age group level, it's about growing a family for them to get into universities and excel in life basically. Ja, het is goed om te hoor wat vroeër met coach Thomas gepraat van SSDP ook genoem. Dit is die spelers op die einde, dit is waaroor dit gaan. Dit is nie oor die coaches self nie. Net gou vinnig voordat ons teruggaan na die lewendige aksie toe. Hoe was julle uitslag gewees sover? Gister het ons altyd ons wedstryd gewen. Ons is nou terug in die finaal. Baie excited. Ons speel teen 'n baie goeie span van die Ooskaap en ons ken hulle goed en hulle maak ook vir ons beter. So ons is excited om weer te gaan and hopefully we get over the line. Ja. Vir die onder 19s, ons het 2 verloor gister, baie groot the demanding games, and then we won our game this morning. We have a very young under 19 team, so hulle is nog dieselfde span volgende jaar, main edition, new editions van sy spannetjie af. Asai, maar baie dankie weer eens vir julle tyd dat julle tyd opgeoffer het om vanaand met ons te kom gesels. Vir my Heinrich Gous vir Global Sports Network.
Ons is nou weer terug met die lewendige aksie op die veld. Dankie hoor, coaches, wel dan. Dankie vir julle tyd. En ons is terug hier met die aksie. Dit is Hiberia wat teruggeslaan het in hierdie tweede helfte. Verdoelskop is akkuraat. Dit is Hiberia wat die voorsprong neem, 17-5. Vinnig is dit Hiberia wat toeslaan in hierdie tweede helfte. En dit is goed om te sien die jongspan van Hiberia wat nie gaan lê nie. Ons weet dit is uitklop rugby. En hierna is daar nog heel wat groot rugby wat vir ons voor lê. Weer spel wat hervat word, SSDP wat nou, die het hulle eie kwartgebied uit probeer kom, weer met 'n sterk loopie. En 'n mooi loopie deur die jong man met nommer 3 op die rug, hy is 'n sterk jonge seun. SSDP wat nou goeie voorvoetbal besit kry, dan is die jong man wat so 'n bietjie trap, onseker wat hy wil doen. Bal aangegee wat nie mooi in die hande is nie, maar tog 'n jong man wat die bal nou in die hande kry wat 'n sterk loopie het. Baie belangrike loopie. Die jong man met hom op die rug. Wow! Oh, wat ek kan sê is wow. Pragtig loopie deur die jong man. Blitsig. Vroeger so 'n bietjie het die man raak geloop hier langs die veld. Vir hom gevra, hoe voel hy vandag 2? Toe sê hy, nee wat, hulle voel goed. Daarom nie beserings of iets nie en hulle is ook nie seer of styf na gister nie. En jy kan duidelik sien, daar is nog baie energie in daai jongman se bene. As ons wag vir die verdoelskop om plaas te vind, wat SSDP weer die voorsprong geneem het. Verdoelskop is akkuraat. 12 punte teenoor 7. Kom ons kyk weer na hy. Replay, maar pragtig uit sy eie halfgebied uit, losgeruk. 'n hele paar manne geklop het, oor 'n plat getrek het. Eindelik verspot gemaklik. Gaan kuier agter die pale. Spel wat terug lewendig is. Bal wat agtertoe geklap is. Nou is daar 'n jong man aan die buitekant wat probeer verbykom, maar ongelukkig weer eens, soos wat ons vroeër in die eerste helfte gesien het, Hiberia wat net nie verby daai laaste verdediger kan kom nie en die hele tyd uitgeboener word. Weer die geleentheid vir SSDP om die bal in te voer. En dit is die Hiberia span wat die bal afgeneem het, wat wil vlug slaan. Jongman met nommer 22 op die rug. Gaan hy die toelyn vind? Ondersteunende spelers sal moet bykom, maar hy trap af. En die verdediger wat sy voete verloor het, 'n pragt 3 op die pale. Dag 2 lewer vir ons, skitterende spel op, man. Die jong man het tyd, jy kan sien, hulle het nog baie energie. As het nou ek was, sou ek definitief nie eens kon opstaan na daai ene nie. Maar kom ons kyk weer, daar is 'n pragt loop het hierdie jong man, stamp 'n verdediger af. Die verdediger van SSDP wat daar probeer kom en verloor sy voete. En die verdoelskop is akkuraat. 14 punte teenoor 12, nou Hiberia af die voorsprong neem. Hier is nog baie aksie vir ons in hierdie kragmeting. Wie gaan hierdie kragmeting as oorwinnaar uit die stryd uittreë? Kom ons kyk. Meneer Hermie Vosloo, 17-jarige skeieregter, Nico Malan, leerling in Himansdorp, wat wil seker maak, Hiberia is agter die skopper. SSDP wat die bal laat op. Hier daai jong man, 8 op die rug, wat sterk loopie het. Hy ruk vir homself los en dan word hy grond gevat deur 2 jong manne. SSDP wat alles hulle vermoë doen om te probeer wegkom.
Weer eens 'n sterk loopie. Nou is dit SSDP wat die bal deur die hande laat gaan. Probeer hy die man aan die buitekant klop. Bal wat binne gegee word. Skeieregter wat sy speel aan. Nou staan 'n gaping. Trap die man 'n paar man af. Dan kom die bal deur die hande. Nou is dit SSDP wat hulle self bevind binne die kwartgebied van Hiberia. Weer eens opgepik. Dan weer eens opgepik. Dis die jongman met nommer 4 op die rug. Hy ruk vir homself los. Ondersteuning van sy spanmaats wat op sy rug is. Hy veg hard. Nou weer eens opgepik. SSDP wat die voordeel het vir 'n kansspel. Kansspel goed opgetel deur die skeieregter daar. Nou vir SSDP geleentheid bied. Speel hom wyd aan die buitekant. Nou is daar geleentheid. Die jongman met nommer 9 op die rug. Gaan hy om oor die doellyn bevind. Die skeieregter op sy fluitjie. En sê, dit is 'n 3. Kort van die doellyn gewees, maar hy het geweet waar hy is. Sy arm uitgesteek, uitgeruik. 5 punte by op die tellbord. Is SSDP wat nou die voorsprong neem. Wat gaan maak SSDP met hierdie verdoelskop? Baie goeie skoppie, wat maak hy met hom? Nee, regs verby. Verdoelskop is nie akkuraat nie. En nou is dit SSDP wat 'n 17 punte teenoor 14 voorsprong het. SSDP wat weer spel gaan hervat. Mooi geraak in die lug deur die jongman wat vroeër 3 gedruk het vir Hiberia. Nou is dit afgeneem deur SSDP. Speel aan. Spelers van Hiberia wat nie baie gelukkig is nie, maar die skeieregter was daar en dit was die regte roep. SSDP wat hard beklei om die bal vorentoe te vat. En dan is dit 'n strafskop by Hiberia wat die strafskop afdwing. SSDP. Hiberia se spelers wat so bietjie moet rustiger raak. Emosies wat 'n bietjie hoog loop daar. Verstaan, hulle is agter, maar ja, op as jy emosioneel raak, maar dan jag jy nie. Maak jy net foute en nou is dit die jongman met die nommer 8 op die rug wat probeer aan verby aan die buitekant kom, maar hy word oor die kantlyn geneem. En dit is die einde van hierdie kragmeting. SSDP wat wegkom met 'n 17 punte teenoor 14 oorwinning. Moenie weggaan nie. Ons is nou weer terug vir die volgende kragmeting. Welkom terug vir nog 'n kragmeting op die A-veld van Outenigua Park. Dis Laerskool George Suid B-span met hulle swart trui en rooi uniform wat van links na regs vir ons verby speel teen Laerskool onder 13B.
wat nou ook van rechts na links van ons verby speel met hulle blou en groen uniform. As die skryf wat goed voldoen word, nou is dit Laerskool George wat reguit probeer maak. Laerskool George wat nou aan die buitekant die man probeer klop. Vrouw verskoning daar so 'n bietjie onsekerheid oor wat die volgende wedstryde is. Daar is soveel veranderinge wat plaasgevind het. Veral nou met die geval van Graafrein net wat moes onttrek het aan hierdie toernooi voor hierdie toernooi eers even begin het. Oor die bus ongeluk soos ons genoem het vroeër. Maar dit is George Side B-span wat nou op die aanval is. Weer 'n sterk loopie deur die jongman wat sy speler hier aan die buitekant probeer klop. En dit is Laerskool George Side wat sover al die speelwerk doen met bal in hand. Wat gaan die jongmanne maak? Bal wat nog agteruit kom weer. Laerskool George Side hou van reguit hardloop met bal in hand. Die jong mannetjie van Laerskool George Side wat nou so 2 verdedigers trek. Maar goeie verdediging. Deur Laurens B. Laerskool George Side B-span, daar klop nou mooi met bal in hand. Klop weer die man aan die buitekant klop. Verdediger. En dan is strafskop. Skeieregter wat sê man wat op die grond vashou. En dit is 'n strafskop vir Laurens B. Wat nou probeer die man aan die buitekant klop. Daar is geleentheid. Gaan hy die man aan die buitekant klop. Die jong man wat gaan kuier agter die doellyn. Laurens B-span wat eerste bloed ruik. 5 punte teenoor 0. Pragtig. Laurens B wat nog glad nie besit gehad het van die bal nie. Eerste geleentheid van balbesit gebruik hulle om punte te gaan aanteken. Die doelskop wat heeltemal reg gehaak word. Telling steeds 5 punte teenoor 0 vir Laurens B. En dit is Laurens B span wat ook natuurlik nou vir ons spel sal kan hervat. Met die lekker wangskoppie. Is hy 10 getrek? Ja, 10 getrek en George Side wat toch al die bal ingekom het. Jongman wat daar probeer vorentoe storm. Dis weer die aangee. Dis jongseun wat in 'n baie sterk verdedigende speler vashardloop. Bal wat nog steeds hier in George Side se hande beland. En nog 'n ewige druk en weer goeie verdediging aan die kant van Laurens. Dis 'n George Side wat sal moet hardveg om te probeer deurbreek. As die groot jongseun daar met die nommer 3 op die rug kom vorentoe. Sterk loopie. Nou moet hulle die ondersteuning aan die buitekant vind. Skeieregter op sy vletjie vir 'n onkantspel daar vir Laurens B-span. En dit nou 'n geleentheid bied vir die span van George Side om te kyk of hulle punte kan aanteken. Stamp hy man af, mooi loopie daar deur die jong man. George Side weer eens die sterk seun daar met nommer 3 op die rug wat baie hard werk vir sy span. Nou is dit die samespel van die voorspelers wat so 'n bietjie probeer momentum opbou vir hulle span. Maar dan word 'n jong man weer ver agtertoe geslinger. 'n Stadion wat lekker vol. Stadig was seker vol op dag 2 van die Outenigua park. George Tens wat hier geskep. Was daar mooi loopie aan die buitekant. Maar ongelukkig word die jong seun oor die kantlyn gegooi. Deur die verdediger en dit sal 'n lyn staan wees vir Laurens A. Ag, verskoning Laurens B-span om die lyn staan te kan voer. Lyn staan mooi gerang. Laurens B wat nou sal wel probeer wegkom het hulle uitleier kwart gebied uit. Nou is dit 'n skoppie vir die spoedvraat. Ongelukkig kon hy die bal aan sy hande vasvat nie.
Maar amper het hy uitgewerk vir die jong man wat met baie spoed en vaar daar deur gesnel het en ongelukkig aanslaan. Net hierna het ons links teen die Titans onder 19 mans en dan Roosters teen die Titans onder 16 mans wat gaan speel. Is daar weer 'n jong man op die rug lê. Gaan ons gou weer vinnig daardeur die sponsors hardloop. Ons het vroeër opgehou daar met Planet Fitness. Dan moet ons ook sê dankie Octatel, USN, BMW George, Liberty, Aquoil, Africa Skills en dan my gunsteling Klipdrif. As die spel hervat is Laerskool George wat nou 'n mooi reguit lyn probeer hardloop. Net binne oor die 10 meter bly waar dit vasgehou word op die grond. Is dit deur Rens. Laerskool wat die bal afneem. Agter toe 6 skeidsregter af, jongman. En nou is dit Laerskool wat die bal probeer laag gee. Nou spoedvraat deur die buitekant wat vasgevat word. Dan weer is die bal deur die hande gaan, maar nie wegkom gekry word nie. Laerskool wat nou sterk loop het in die middel van die veld. Kyk hy oor en los, maar weer is ongelukkig verlore aangee. En die skeidsregter wat sy speel aan, dit lyk tog of Laerskool nog steeds besit het. Het lyk of dit 'n voordeel aangee was, maar die skeidsregter wat in plek was. En nou is daar strafskop. Skeidsregter op sy vletjie, strafskop aan die kant van Laerskool. Wat nou wel vinnig tik. Vinnige hande, mooi gespeel. Laerskool wat probeer die ding vinnig maak. Moet die bal deur die hande gooi, is 'n gaping aan die buitekant. Spoedvraat. Hy gaan reg rondom. Verdediger. En dit is nog 5 punte wat bygevoeg word vir Laerskool. Die verdoelskop wat nog moet geskiet. Ongelukkig vir die jongman. Hy kom langs verby. Telling 10 punte teenoor 0. Ons gaan vat net gou 'n asempie en 'n breek. Ons is nou weer terug vir die tweede helfte van hierdie kragmeting. Welkom terug. Heinrich Gous wat weer aksie bring hier van die Outenigua Park, George af. Dit is die George 10, dag 2. Laerskool, George Suid wat spel gaan hervat in die tweede helfte. En dit is span van Laerskool span wat daar onder die bal ingekom het. 10 punte teenoor 0 is die helftyd telling gewees. Laerskool wat probeer om die bal mooi deur die hande te speel. Daarom aan die buitekant sy spore plat trek. Gaan hy daaroor, gaan in die hoekie. Dit lyk tog so. Goeie 3, goeie begin in die tweede helfte. Laerskool
Wat die telling opstoot na 15 punte teenoor 0. Nie die begin wat Laerskool George uit wou gehad het nie. Maar ek is seker daarvan die span van Laerskool se afrigters sal baie gelukkig voel met daai enetjie so vroeg in hierdie tweede helfte. Wat gaan hy maak met hierdie verdoelskop? Dis weer dis maar moeilik daar van die kantlyn af. Goed getref, maar ongelukkig nie genoeg krag onder hom nie. Bal wat nie die paal haal nie. So dit is die telling nog steeds 15 punte teenoor 0. Stel weer vat voor. Laerskool. Ongelukkig wat hom so van die voet afskool. Sy wat sommer duidelik sien, daai bal gaan nie 10 tree trek nie. En dit bied nou gelede vir Laerskool George uit om die bal te kan tik hier op die middelkolletjie. Groot seuns wil nog maar een op die rug, want daar sy oor 'n plat trek so 2 of 3 manne saam met hom. Nou is dit Laerskool George wat homself bevind net hier buite die kwartgebied. Binne toe gesny weer deur die jong man. Nou sien hy 'n klein gapinkie, ruk vir homself los. Maar dan kom daar nog 'n verdediger in wat vir hom baie goed terugvat. Nou word hy opgepik. Die jong man wat probeer vorentoe beer. Laerskool George sal wel volgende punt aanteken. Hulle moet daar probeer met bal in hand speel. Maar ongelukkig sy skeieregter se aanslaan, maar hy het ook gelukkig vir George het hulle onkansspel opgetel daar van die Laerskool span af. Weer 'n jong man wat 'n paar manne saamtrek. Gee die bal die uit vir sy nommer 6 speler. Genade, daar baie gevaarlike uitslag, maar skeieregter wat sê dit is speel aan. Hy het hom mooi neergesit. Goeie loop hier deur Laerskool George wat nou hier steel kan probeer kom, maar ongelukkig weer eens aanslaan. Nou is dit die speler van Laerskool wat sy oor 'n plat trek. Met 'n lekker loop hier te die kantlyn af. Verdediger van Laerskool George wat hom probeer jaag, maar speler wat daar oorduik onder die pale. Wat so vir sy opponent gewaai het op pad pale toe voor hy 3 loop druk het. En 5 punte wat bygevoeg word vir die span van Laerskool. Die doelskop is baie goed en akkuraat. 22 punte teenoor 0. Laerskool wat nou heeltemal in onderbeheer is van hierdie kragmeting. En weer eens goeie begin daar deur Laerskool wat hulle opponente vaspen in hulle eie area, in hulle eie kwartgebied. So, dit is Laerskool wat baie slim spel lewer hier in hierdie kragmeting. Skeieregter blaas vir sy aanslaan van Laerskool. En dit het nou weer 'n geleentheid daar gee vir Laerskool George om die vaste skip te voer en te kyk of hulle tog kan wegkom met hulle eie kwartgebied uit en kyk of hulle dan met at least 'n 3 of so kan druk voor hierdie wedstryd tot einde kom. Dit is dag 2 van die George Teens hier op Outenigua Park soos ons genoem het. Aksie beleid. My naam is Hiberia van Global Sports Network. Ek bring vir hierdie aksie saam met my kollega Fontaine. Nou is dit 'n strafskop van Laerskool B-span. Wat die bal daar tik. Jongman trap binne toe, trek 'n paar manne saam met hom. As die ondersteunende spelers daar, lyk tog nie so nie. Wat sê skeieregter? Wat se aanslaan? En nou is dit 'n strafskop. Wat maak Laerskool? Hulle probeer vir Laerskool George baie onkant vang en hulle doen dit wel. Speler wat kort van die doellyn is. Nou sê skeieregter dat dit kort. En nou gee hy die strafskop. Onkant spel. Laerskool wat weer steel kan probeer en nou verspot gemaklik oorgaan vir 5 punte. Telling wat nou opskuif
En dit is, kan mens maar sê, neesie verby vir die span van Laerskool George Side. En dit is die verdoelskop wat moet geskied. Wat maak hy met hierdie enetjie? Ongelukkig kort. Dit is die telling. Wat nou mooi gerek het. Weer eens. Skool. Laerskool George Side wat weer onderhewig gedruk die bal afstand en is. Die span van Laurens weer op die aanval. Telling wat 27 punte teenoor 0 is. En is nou Laurens weer wat kyk of hulle nog 'n keer kan gaan kyk agter die pale. Wat takel hulle die keer met hom. Nou gaan dit deur die hande. Man, jong man wat daar so 'n bietjie moes duik vir hom. Maar ongelukkig gaan staan aanslaan. Skeieregter wat so na sy horlosie kyk en sê nee, wat ons kan nog gaan speel. Daar's nog genoeg tyd in hierdie game. Daar weer so 'n paar paasvervangers aan die kant van Laerskool George Side op die veld kom. Dan moet ons ook natuurlik vir die mense daar buite noem, kom na die stadion toe as jy naby in die area is, Mosselbaai, Wilderness, Sedgefield, Plet, al die plekke. George is die plek om te wees. Vandag en môre, vir dag 2 en dag 3 van die George Teens hier op Outenigua Park. Nou is dit die bal wat weer opgepak word. Hierdie hande gegooi word vir Laurens B. Mooi reguit gemaak, nou vir die eindstuiting aan die buitekant. En dit is weer eens 'n pracht 3 vir Laurens. Val die telling op, stoot na 32 punte teenoor 0. Vir die verdoelskop wat moet geskied. Hoeveel tyd is daar nog oor in hierdie kragmeting? Kom ons kyk of dit al die laaste spel was. Jongman wat hom kort trek. Maar dit bring 'n einde aan hierdie kragmeting. Moenie weggaan nie. Net hierna is dit links teen die Titans onder 19s. En dan natuurlik ook daarna Roosters teen die Titans onder 16 mans. Ons is nou weer terug.
Dit is die onder 19 mans wat hier gaan teen mekaar te staan kom met Titans wat die game begin vir ons. En dit is hoog gerank, maar die skeieregter wat in 'n goeie posisie was om te sien dat daai bal nie 10 meter getrek het nie. En links wat baie vinnig die spelers vat, maar dan ongelukkig aanslaan. Te oorgretig gewees. En nou is dit die Titans wat die geleentheid gebied word om die spel te probeer aanvat. Hierso die spelers van die verdedigende lyn. Goeie duikslag daar op die jongman, maar skielik met sy arm uit wat sê dit het 'n bietjie opgeglip. En nou is dit 'n man daar wat sy speler op die verdediger op die buitekant probeer klop, maar dan word hy tog daar oor die kantlyn geslinger soos daar wat sy slingervel sou vat. En net so buite die kwartgebied van links is dit nou die span van die links van Kreersdorp wat gaan probeer om balbesit te behou en te kyk of hulle kan wegkom met hulle eie halfgebied. Het ons het gesien gister links wat net nie lekker aan die gang kon kom nie. Baie hanteerfoute aan hulle kant gewees. Saam in die spel was nie baie lekker nie. Maar ja, dag 2 is 'n ander storie. En dit is links wat reguit gemaak het. Met Titans wat natuurlik dan nou die strafskop afdwing vir links wat vashou op die grond. Dis Titans vinnig speel. Jongman wat homself losruk. En dit is weer 'n voordeel arm wat uit is vir die span van Titans. Nou is die skeieregter op sy vletjie. Skeieregter wat aan die kaptein nader roep. Sekerlik moet hy sê vir die kaptein om die dissipline te hou. Ons gesien 'n hele wat paar geel kaarte al in die toernooi, ook 'n heel paar rooi kaarte. Wat baie hartseer is in so 'n toernooi, maar ongelukkig moet jy ook maar by laws of the game hou, soos die Engelse spreekterm sê. En dan natuurlik is er nou ook links wat die strafskop afdwing hier, net 5 meter van die doellyn af. As daar nou 'n lyn geslaan probeer word. En dan ongelukkig is dit die span van Titans wat die bal onderskep en onder die pale gaan kuier vir 'n gratis 5 punte. Vir doelskop wat akkuraat is. 7 punte teenoor 0. En soos ons groot vriend Shaggy in die agtergrond sing, it's a summer time where the feeling is high. Is 'n lekker atmosfeer hier in George Outenigua Park. Mense wat lekker rondom die netbalbane kuier, die dodgeball area, die rugby op die A en die B-veld. Daar is 'n biertent daar agter waar die sangers optree en dan natuurlik ook toutrek en 'n funrun môre. So dit is aksiebeleid hier in Outenigua Park. Dis Titans weer op die aanval is die skeieregter wat sê nee, genoeg is genoeg manne. Gaan rus vir 2 minute, ongeoorloofde spel. Ek het vroeër gepraat. Weer eens geel kaart aan die kant. Skeieregter wat sê daar's 'n aanslaan. Dink die span van Titans wat so bietjie ongelukkig kan voel met daai enetjie. Man wat die geel kaart gekry het was nog op die veld gewees tydens die spel. Skeieregter wat dalk die spel moes gestop het eers tot hy man af is. Maar soos ek genoem het, skeieregter op jou ene is tog die sole judge of time effect. Hy het gevoel daai jong man het nie 'n impak op die invloed op hierdie spel gehad nie. En dit is 'n kansie vir links om te probeer wegkom. Nou is dit links wat 'n reguit lyn maak. Mooi sterk loop hier deur die jong man. Nou is dit 'n strafskop wat ook toegeken word. Skeieregter wat nou vir die span van Titans roep. En dan natuurlik ook weer eens die dissipline. As daar 'n speler iets te sê het vir die skeieregter, jaag die skeieregter om 10 tree terug. Nou weer eens links wat die bal net nie deur die hande kan kry nie. Die bal wat daar oor die kantlyn gegooi word. Dit het ons baie in hulle vorige kragmetings gesien. Links wat lyk of hulle wil aanval en dan is dit ongelukkig elke keer net daai een verlore aangee wat hulle duur te staan gekom het. Lyn staan wat gevoer word deur Titans, reg oor die koppe, mooi lyn gehardloop. Aansluiting aan die buitekant, dis die spoedvraat. Gaan hy homself back, kom ons kyk. Yes, hy trek sy oor 'n plat. Nou sien hy 'n gapinkie daar aan die buitekant.
Maar dan word hy hard geslinger en is die bal wat verloor word. Links wat nou gaan probeer wegkom met hulle eie area uit. Dit is 'n verdediging wat baie goed hou daar. Links wat probeer die bal wegkry en weer eens in 'n baie swak posisie vir die span van links. Jongman wat sy hoogte vinnig van die bal afhaal, wou die bal skop en dit is 'n aanslaan wat nou 'n geleentheid vir die span van Titans gee om 5 meter voor die doellyn die bal te kan voer in 'n vaste skrim. Telling steeds 7 punte teenoor 0. 2-3 minute speeltyd verstrek in die eerste helfte van die Georgetown's toernooi. Goeie skrim daar die Titans. Ag, verskoning links. Maar ek sê wat sê, dit was nie stabiel nie en die skrim het so 'n bietjie gedraai. Hy sê ons moet weer skram. Nou weer eens dinge wat baie stadig gaan, maar die skeieregter wat ook net wil seker maak beide spanne weet wat hulle versoek word. As die bal daar vinnig uitspring, is dit die span van Titans wat vinnig weer wil probeer gaan kuier agter die palle en hy duik soos 'n Trojan horse daaroor vir 5 punte onder die palle. En dit is nog 5 punte wat bygevoeg word. Die Titans wat baie goed doen as hulle bal in hand kry. 12 punte teenoor 0 by die verdoelskop, wat akkuraat is. Telling nou 14 punte teenoor 0, so na omtrent 4,5 minute speeltyd. Kyk weer aan, kyk weer. Ons sien hoe werk die jongman hard. Lig sy bene en dan besluit hy om homself vorentoe te skiet, net om daar te probeer oorkom. Dit is 'n goeie 3 deur die span van die Titans wat nou 'n goeie voorsprong het. Afskop van Titans. Wat daar oor die kantlyn is en dit is die halftydvlakkie wat blaas. Sy het dan baie vinnig gevlieg in hierdie kragmeting. Maar moenie weggaan nie, ons is nou weer terug. En ons is terug vir die tweede helfte van die kragmeting. Dit is die span van Kreersdorp links wat te staan kom teen Titans hier in die onder 19 afdeling. En dit is Titans wat daar die vingerpunte op die bal kry en ongelukkig vir hulle gaan die bal daar oor die kantlyn. Maar die skeieregter wat eers sê dit was 'n opsie. Ongelukkig nee, dit was
net 'n vaste skrim. Bal was nie direk oor die kantlyn gewees van daai aanslaan nie. So vaste skrim wat sal gevoer moet word. So dit sal 'n geleentheid bied nou vir die span van links om te kyk of hulle volgende kan punte aanteken. Dinge wat nog lekker aan die gang gekom het vir die span van links nie. Nou kras dan weer van Titans, maar die bal tog uitgekom het aan die linkse kant, maar die skeieregter wat sê strafskop aan die kant van die Titans wat van links heeltemal van die bal af skrim daar. Nou is dit Titans wat wil reguit maak. Sterk loopie, maar dan word hy opgehou in die lug. Er 'n paar van die spelers, die skeieregter wat sê use it or lose it. En dit gee die bal besit terug aan die kant van links wat nou weer 'n vaste skrim sal kan voer. Gaan skrim hulle hierdie keer beter werk. Kom ons kyk wat maak hulle met hierdie enetjie. Vorige skrim as hulle heeltemal van die bal afgeskrim. Net hierna is die onder 16 spanne van Roosters wat te staan gaan kom teen Titans onder 16s. Nou is dit so dummy binne aangee. Weer eens so agter die hand uitgegooi. En nou sê skets op sy vletjie. Strafskop vir die Titans wat vinnig probeer speel en kom hulle weer aan die linkerkant van die veld. Lang aangee as die man so 'n bietjie aftrap. Word hy vasgevat. Nou is daar 'n jong man wat probeer aftrap. Hier's genoeg verdedigers op die man van Titans. Nou is daar tog 'n gaping geslaan aan die buitekant. Bal wat aan niemand land gehop het, maar tog weer onder besit in die besit geneem van die span van Titans. Onder die ewige druk, links wat veg om my bal terug te probeer kry. Soos ons weet, links moet volgende punt aanteken. 14 punte teenoor 0 agter. Dan probeer die jong man hier so dummy gooi, maar dan word die bal aangeslaan. Links wat nou die geleentheid het om te probeer met bal in hand speel. Wat gaan hulle maak die keer? Mooi reg het gemaak die jong man met nommer 7 op die rug. Maar goeie verdediging daarop hom. Links is ons genoem het wat baie sukkel om net die aangees weg te kry. En weer eens 'n goeie verdediging daar. Skeieregter wat sê dis onkant spel en dis links wat vinnig probeer speel. Nou is daar 'n geleentheid. Die jong man wat aftrap, trek so twee manne saam. Nie getackle nie, skeieregter sê speel aan. Was daar hoogvat gewees? Skeieregter wat sê nee, dit was legal en hy word uitgewonder daar oor die kantlyn. Nou sal dit 'n geleentheid bied vir die span van Titans om weer die lynstaat te kan voer in hulle eie kwartgebied. Titans wat halfweg bal wil voer. Rank, bal wat agter toe spat. Die jongman wat al so 'n bietjie jakkels draai probeer hardloop. En nou is daar 'n spoedvrag aan die buitekant wat binne toe kom, maar twee manne wat hom vasvat. En dis links wat vinnig op die bal probeer kom, maar ongelukkig nie hand op die bal kom kry nie. Lang aangee en kon dan besluit hy sommer eerder nie, hy gaan 'n kort aangee gee vir die man op die binneskouer. Maar daai lyk na aanslaan. Ja, dit is 'n aanslaan. Skeieregter wat optel. En weer eens 'n geleentheid verlore vir die span van Titans. Wat nog steeds slou net al hy 14 punte teenoor 0 voorsprong. Links. Nie veel kans in hierdie krag met 'n gehad het, maar wanneer hulle wel gehad het, soos ons genoem het, nie lekker aan die gang gekom het nie. Nou weer 'n strafskop aan Titans. Voor hy aan die kant van links op die grond toe gaan. Nou is daar 'n jong man wat sy oor 'n plat trek vir die span van Titans. Het hy die aansluiting aan die buitekant? Nee, ongelukkig as dit aanslaan. Skeieregter wat sy speel aan. Nou is dit 'n strafskop wat toegeken word vir nie weggerol nie. Links hier in hulle eie gebied wat hulle probeer wegkom. Let er goed af. Ja, bal wat weggegee word daar en deur die hande versprei word. Nou moet linksom laat loop.
stamp 'n man af en dan is daar nou 'n spoedstraat hier aan die buitekant. Gaan hy die keer 'n man kan klop. Trap hy binne toe. Kom hy weer buite toe. Ons teenoor spelers wat daar moet kom, maar die skeieregter wat ook sê die man wat vir die bal kompeteer het op die grond van Titans was van sy voete af. Nou is daar plaasvervanger wat ook op die veld kom as links vinnig speel. En man sê gewoon toe gevat he. En dit is die span van links wat regtig hard probeer te kyk of hulle daarom 3 kan kry voor die einde van hierdie kragmeting. Sodra hulle nou kan punte aanteken, is hulle nog in 'n baie goeie posisie om te kan kyk om tegen 'n wedstryd te gelyk op maak. Skeieregter wat daar met die assistent skeieregter gesels en die 3 word toegeken. Links is op die tellbord. 14 punte teenoor 5 met die verdoelskop wat moet gebeur. Gaan hy maak met hierdie enetjie. Dit is van kardinale belang om hierdie skoppie oor te sit. Maar ook moet ons kyk hoeveel tyd is daar nog oor in hierdie kragmeting. Verdoelskop wat glad nie na wense is nie. Telling 14 punte teenoor 5. En spel by Titans. Dat klou aan hierdie voorsprong. Dat ook baie stadig nader kom aan die bal. Al die manne is lekker moeg hier. Dit is baie warm hier in George op Outenigua Park. Maar ek dink die spelers sal regtig worry nie want hulle is of hulle nou in die koue weer of warm weer speel, hulle geniet dit net om op daai veld te wees. Nou is dit die links wat balbesit afgeneem het en probeer die bal deur die hande versprei. Jongman wat probeer om my bal weg te kry, besluit eerder om die bal vas te hou. Dan opgepik deur een van die groot seuns. En nou is die skeieregter op sy vletjie, die jongman wat vasklou daar op die grond. En dan weer eens 'n man wat gestraf word vir ongeoorloofde spel. Dissipline wat nie goed is nie. Nou roep die skeieregter daai man. En dan gaan hy natuurlik ook 'n bietjie gaan rus. Skeieregter wat sê hy het genoeg gehad. Dissipline van die spelers wat nie baie goed is nie. Die bal wat daar oor die kant heen gejaag word, het hier op die 10-tree stippellyn. Links helfte is dit Titans wat die bal sal kan voer in hierdie lyn staan. Hulle maak dit hierdie lyn staan. Goeie koppe weer gegooi, reg het lyn gehardloop, maar ons slaan. Die skeieregter sê geen voordeel nie en dit is die einde van hierdie kragmeting. 14 punte teenoor 5 is die eindtelling. Links en Titans se wedstryd wat tot einde gekom het. Nou is dit die wedstryd van Roosters. Roosters onder 16 teen Titans onder 16 wat vir ons wag. Moenie weggaan nie, ons is nou weer terug. Welkom terug, dit is span van die Roosters wat van links na rechts voor ons gaan voorbij speel. Hulle wat in grijs en zwart truje teen die span van
Titans. Wat hier voor ons verby gaan speel van rechts na links met hulle pink truie. Of perserige truie. Goeie rugby wat op ons wag. Kom ons kyk wat gaan gebeur in hierdie kragmeting. Beide spanne, dit is die onder 16s uitklopfases. En dit is die Roosters wat daar met bal in die hand begin speel. Jong man wat daar onder die bal ingekom het. Aftrap deur die jong man wat die bal lang aangegee daar die spoedveld aan die buitekant. Het homself losruk. Maar ongelukkig is daar 'n voet op die kantlyn. En dit sal die eerste keer in hierdie wedstryd wees waar hulle instaan gevorm sal word. En dit sal die geleentheid bied aan die span van die Titans om hierdie lynstand te kan voer. Roosters van die balbesit afgeneem het. Verskoning. Roosters van die bal vinnig probeer tik, maar die skeieregter wat sê nie op die merk gewees nie. Nou sal die span van die Roosters weer probeer vinnig speel daar. Kyk of hulle vir Titans se verdedigingslyne kan klop en troef. Roosters wat nou besit hou van die bal. Probeer die bal deur die hande gooi van die agterlyn, maar dan word die bal verloor. En dit is Titans wat balbesit afneem. Buite aangee wat verlore gaan, maar 'n jong man. Onder ewige druk word hy grond toe geneem. En nou is die skeieregter wat sê, 'n man van sy voet af. Dit gee die geleentheid nou vir die span van die Titans se geleentheid om te probeer met bal in die hand paljaar. En om vir Titans 'n verskoning vir Roosters se verdedigingslyne te toets. Jongman wat die bal daar vir iemand gee nie, dan is dit 'n verdediger wat deurstorm. Hoogvat sy skeieregter voordeel aan die kant van die Titans. Wat 'n bal probeer uitkry, maar baie stadig. Kom hulle steel kant. Jongman met die interessante hare wat hy probeer teen die kantlyn afgaan. Nou bal wat weer in die hande van die Titans spelers beland. Maar dan is die skeieregter wat ook op sy fluitjie blaas. En nou is dit 'n strafskop wat hy toeken. Glo hoog van daar gesien. Straf. Goeie sterk loopie daar deur die jong man van die Titans en dan is dit vasgehou op die grond, sê skeieregter. Wat ook dan sê, jy kan nie die bal weggooi nie. Goed opgetel, skeieregter wat sy stempel aftrek. En dan roep hy natuurlik aan jong man. Sy net op die vlekkie blaas, daar man wat seer gekry het. Dit is dag 2 van die George Teens hier in Outenigua Park. Namens Heinrichs. Bring vir die lewendige aksie vir Global Sports Network. So vinnig weer net. Deur die Borgar klub, ons het vroeër geëindig daar by groot gunsteling van my klub drif. Dat ons vir Afri Panel, Algoa FM, Boland Toilet Hire, Invictus, Gilbert, Pangela Group, SND Productions, Crow and Green, Plant Hire. Weer eens baie dankie aan ieder en elk wat dit vir ons moontlik gemaak het om hierdie toernooi te hou. As die span van die Roosters nou net buite die kwartgebied is van Titans. Dis die Titans wat die bal besit probeer afneem het, maar Roosters wat wel besit afneem weer van die bal. Mooi reguit loop hier deur die jong man. Nou word hy geslinger daar aan die kantlyn toe, maar binne spel. As die skeieregter op sy fluitjie blaas, is 'n strafskop. Daai manne wat nie 10 terug was, die skeieregter wat goed opgetel het. Nou is daar
geleentheid vir die span van Roosters om te probeer aanval. Verdediging van die Titans wat weer sterk hou daar, maar nog steeds 'n voordeel. Lang aan aan die buitekant, weer eens. En dan ongelukkig vir die span van Roosters kan die bal in die hand kry nie. Voordeel wat verby was, sê skeieregter. En dit is 'n aanslaan van die span van die Roosters wat nou geleentheid bied vir Titans. Nog geen telling in hierdie eerste helfte nie. Wat gaan hier in hierdie kragmeting gebeur? Dit is uitklop rugby. Nou is die span van Titans lank aan die buitekant, oor die kop van die jong man. Gelukkig vir hom verloor hy die bal daar, maar was dit agterproses skeieregter. En nou is daar 'n jong man wat hy probeer teen die kantlyn afgaan. Hy trap so 'n bietjie af en dan stap hy 'n man of 2 af. Maar nou word hy grond toe gewoener. Roosters wat die bal afneem. Daai jong man was definitief die skeieregter wat dit optel. Daai was cynical. En die skeieregter wat dit opgetel het en besluit dit genoeg is genoeg. Jongman wat sommer besluit om die kant van die veld af te hardloop. Goeie besluit van die jongman, maak die game vinniger. En nou is dit die oor aangee daar aan die buitekant. Die nommer 14 wat binne toe sny. En hy gaan kuier sommer onder die pale. Baie goeie loopie deur die jongman. Roosters op die tellbord. Kort voor rustyd. 5 punte teenoor 0 met die verdoelskop. Wat voor lê. Wat hy suksesvol behaal, is dit 7 punte teenoor 0 vir Roosters. Titans met 'n man minder nou op die veld, wat hulle storie sal moet ken. Verdediging sal moet hou. Die onder 16 seuns wat baie lekker rugby speel. Altyd goed om te sien die jong talent wat daar buite rondloop. SA rugby geseënd met hoë diepte in elke liewe posisie. Nou is die Titans wat probeer terugveg hier uit hulle eie kwartgebied uit. Wat gaan hulle met hom maak? Roosters wat daar veg vir die bal, maar skeieregter wat sê van die kant af ingekom. Titans 'n bietjie weer aftrap en nou sien hy gaping. Ons sluit aan die binnekant nie gevind nie. En weer eens Roosters wat eers op die bal is. Weer eens 'n man wat die 10 tree terug is en nou is dit die span van Roosters wat die geleentheid moet gebruik hier aan die buitekant. Jongman wat probeer omgaan. Verskoning word so aan die enkels geklap, maar hy's tog wel daar oor die doellyn vir nog 5 punte vir die Roosters. Wat gaan hulle maak met hierdie verdoelskop? Raak vir hom regs verby. En dit is die halftydvletjie. 12 punte teenoor 0. Roosters wat voorsprong neem weer op halftyd. Moenie weggaan nie, ons is nou weer terug vir die tweede helfte.
En ons is terug vir lewendige aksie vir die George diens, Outenigua Park George. Dag 2. Lieflike dag hier vir ons. Lekker windjie weer in die lug, maar dit is nog steeds lekker warm hier. Aksie op die veld. Sal my stem is ook net so warm. Dit is die span van Roosters wat van regs na links vir ons spel gaan hervat. Wat 'n 12 punte teenoor 0 voorsprong in die halftyd ingevat het. Titans wat daar onder die bal inkom, maar hard geduik deur die Roosters speler. Nou is dit Titans wat 'n strafskop voordeel het. Titans wat als hulle vermoë probeer om deur daai gapings te kom en nou is die skeieregter meneer John McDalling wat daar opgetel het. Dit is 'n side entry gewees vir sy strafskop. En Titans gaan nou probeer kyk wat hulle kan maak met bal in die hand. Wat hulle sal definitief voetvolgende punte aanteken as daar 'n man aan die buitekant die gaping vind. Word hy oor die kantlyn geboender. Maar goeie loopie daar deur die span van Titans. Ongelukkig vir hulle kon hulle net nie deur die gaping kom daar nie. En nou sal dit 'n geleentheid wees vir die Roosters om hy lynstaanbal te kan voer. Field. Spel wat gevat word, Roosters. Wat nou alles in hulle vermoë doen om te probeer met bal in die hand speel. En dit is 'n aanslag ongelukkig aan die kant van die Roosters. Kyk wat nou so 'n bietjie slordig raak. Beide spanne wat alles in hulle vermoë probeer doen. Get the ball back. It was a ball that was kicked there. Nou is dit 'n scrum hier wat op die middel kolletjie gevoer kan word deur die Titans span. En Titans wat nou probeer kyk wat hulle kan maak met bal in die hand, reguit gemaak. Mooi lyn gebreek. Is daar 'n ondersteuning aan sy binne of buitekant? Roosters wat eerste op die bal is, maar die skeieregter wat sê nee, jy moes eers release. Nou is dit weer vinnig gespeel. Speler van Titans wat bal vinnig maak. En nou is daar 'n gaping hier aan die buitekant as hy die bal kon wegkry. Ongelukkig vir hom kon hy dit nie regkry nie. En dit is 'n aanslaan. En dit is nou die geleentheid verlore daar vir Titans met Roosters wat die bal in die vaste skrim kan voer. Nou is daar sommer 'n hele paar manne wat op die veld kom. Lyk soos 9 nuwe spelers op een slag. Genade. Soos 'n hele nuwe span wat op die veld gestorm kom. Ja, ongelooflik. 9 nuwe spelers. Dit is soos 'n hele beespan wat daar op die veld kom. Dit is 'n bomsquad van formaat. Nou is dit die Roosters wat gaan kyk of hulle kan wegkom met hulle eie doelgebied, of hulle eie kwartgebied uit. Stelling 12 punte teenoor 0. Daar weer eens net gepraat word. Ja, steeds met die skeieregter gaan gesels. Dis seker waaroor dit gegaan het nie. Spel kan hervat. Die Roosters van die bal sal voer in hierdie vaste skram met 'n kragskram. Nou is daar 'n reguit lyn wat gesny word. Die jong man trek sy ore plat. Gaan hy die verdedigers klop. Reg deur soos 'n warm mes deur botter. Onder die pale gaan kuier hy vir 5 punte om hy telbord op te stoot na 17 punte teenoor 0 vir die Roosters. Pragtige lyn wat daai jong man gehardloop het. Vir doelskop is akkuraat. 19 punte teenoor 0.
van die Roosters wat baie gevaarlik lyk met bal in hand. Ons sal weer kyk weer die jong man met nommer 9 op die rug. Blits vinnig. Nou is dit Roosters wat die bal probeer kry, maar aangeslaan. Dit is in die hande van die Titans. Wat nou alles hulle vermoë sal moet doen om hierdie kragmeting te kom beklink. Moet 3 verdoelde 3 kry in 'n kwessie van 'n paar minute met die hoop om hierdie wedstryd te kom steel. Nou weer 'n vaste skram wat vir Titans geleentheid gaan bied om die bal te voer in hierdie vaste skram. Kragskram weer aan die kant van die Roosters wat nou die strafskopvoordeel het. Buite aangee, weer daar daai man met die nommer 9 op die rug. Wat nou so kan hy aangee, daar gegee aan die binnekant weer. O, daar's 'n baie gevaarlike duikslag. Skeieregter op sy vletjie. Nou sy skeieregter wat gaan definitief 'n geel kaart daar gee. Is dit 'n geel kaart? Dis 'n strafskop. Maar die skeieregter wat sê hy het genoeg gehad, die manne moet regtig hulle dissipline dophou. Mooi loopie, sterk loopie. Dis Roosters wat weer agter die doellyn gaan kuier. Vir nog 5 punte. Telling wat nou opskuif na 24 punte teenoor 0 toe. Wat doelskop wat moet geskied. Wat gaan hulle maak met hierdie enetjie? Links verby ongelukkig vir die jong man. Telling steeds 24 punte teenoor 0. As ons weer so kyk dan hy kyk weer. Reguit lyn gemaak deur die jong man met nommer 1 op die rug. Net sy spoed en sy krag gebek en gaan kuier agter die pale. Nou sal ons net wag vir die bal. Wat nou definitief kom. Nou is daar sommer 2 op die veld. Spel wat nou hervat word. Goeie skoppie, hangskoppie. Wie gaan onder hom kom? In die hande van die Roosters wat ongelukkig net die bal daar aanslaan. Maar so amper het dit verluid gewerk. En dit is die einde van hierdie kragmeting. En ons is binnekort terug vir nog 'n kragmeting. Moenie weggaan nie.
Welkom terug vir nog lewendige aksie hier van die George Tents. My naam is Hendrik Gous vir Global Sports Network. Wat 'n eer en plesier is dit vir my om vir die aksie te bring hier. Dit is die Urban Tigers wat hier van regs na links voor ons verby gaan speel. Die Carpentry Park dienspan as die Tigers om direk oor die kantlyn jaag. Dit is die mans onder 19 afdeling. Dinge wat so 'n bietjie verander is, vir 'n paar veranderinge aan die fixture lys. So probeer soveel as moontlik vir akkurate fixtures bring. Nou is dit die Tigers wat op die aanval is. Maar die bal wil baie vinnig maak en reguit lyn gesny en dan sien hy die Carpentry by die kant maar die aangee wat verlore gaan. Die Tigers wat nie baie gelukkig sal wees met daai enetjie nie. Kyk wat gaan hulle maak in hierdie lyn staan. Dis die span van die Carpentry Park Dean wat probeer met bal in die hand val. Ja, die man met die nommer 12 op die rug daar, Abu. Nou weer die ander gegooi. Dit is paar van die spelers op Park Dean wat hulle best probeer om daardeur te kom. Seker nie, ons het al die nommers vir hier nie. Die jong manne het nie nommers op hulle treye nie. As van die nommers wat glad nie op hierdie lys is nie. So ons probeer maar ons best met wat ons lys wat ons gekry het. Maar dit is 'n aanslag gewees en dit sal 'n geleentheid bied nou vir die span van die Titans om met bal in die hand te speel. Dit is Matthew Prince, die nommer 22 op die rug wat die bal sal kan voer en hy vas te skram. Opgepik. Goeie lyn wat gehardloop word. En dit is Prince wat onder die paal gaan kuier vir die span van Urban Tigers. Urban Tigers wat eerste punt aanteken. Nog 2 punte wat bygevoeg word. Urban Tigers 7 punte teenoor 0. Vroeg in hierdie kragmeting. Wat gaan hulle maak met die Laerskool op Urban Tigers? Kom hulle wel hier al lekker lag hoog hard. Carpentry Park die onder die hemel gedruk daar van die Tigers. En sy sê agter wat 'n strafskop toe ken, maar van hulle voete af. Nou aan die buitekant is die jong man. Oor probeer pad trek. Gaan hy die verdedigers klop. Jo, die jong man het baie spoed. Nou vind hy die aansluiting aan die buitekant. En dan weer aan die buitekant. Maar ongelukkig hardloop hulle net so uit ruimte uit. Ongelukkig vir die span van Park die net nie genoeg beweegruimte daar aan die buitekant nie. En dit sal nou 'n geleentheid bied vir die Urban Tigers om te kyk of hulle die bal weer kan invoer. Tigers van die bal voer, bal wat terugspring daar in die hande van Prince. Nou waar die bal op die voet gesit word. Span van Park Dean wat moet terugval. Die man met nommer 9 op die rug daar, Justin wat probeer aftrap. Dan is nou die span van Urban Tigers wat op hulle voete sal moet bly. Maar weer eens bal wat daar opgepik word. Weer die ander gegooi vinnig. Harde duikslag. Skeieregter wat sê, dit was gevaarlik, dit was hoog. Skeieregter wat sê, daar moet sy assistent skeieregter gaan gesels. En hy gaan na die sakkie toe. 'n rooi kaart
Dis 'n rooi kaart, 'n head-on-head collision. Skeieregter wat 'n rooi kaart toeken vir die Tigers. Wat die res van die wedstryd met 'n man minder sal moet kragte meet. Nou is 'n Tiger wat die bal onderskep. Dis weer die spoedfront. Prins. Nou is dit binne aangegee, aansluiting wat baie goed is. Prins wat baie prominent is in die aanval op die oomblik. Wat mooi deur die hande gevat word deur die Tigers. Swak aangee. Nou word die bal op die voet gesit. Vir wie gaan hy spring? Ongelukkig vir niemand nie. Maar geen voordeel nie, sy skeieregter was 'n knock-on. En Durban Tigers 'n verlore geleentheid daar aan die buitekant. Maar ook, moet ons sê, Carpentry pak dien wat amper die geleentheid nou gehad het om die bal weg te kom kry daar. As die assistent skeieregter net daar vir die skeieregter nader roep, nie seker wat daar aan die oorkant aan die gang is nie. Sien 'n hele paar manne wat daar met mekaar gesels. Ons verskoning, ons is nie seker wat op die oomblik aangaan nie. Is dit die man wat die rooi kaart gekry het wat dalk nou nog op die veld was en die verkeerde man afgehaal het of wat gaan aan nie? Ons sal nou uit probeer vis. Maar die skeieregters probeer dit alles hanteer.
Ja. Maar dan kan maar net zoveel op praat. Dit is 'n pragtige span van Carpentry om 7 punte te kyk of hulle 7 punte kan byvoeg. Het doelskop wat nie akkuraat is nie. Eindtelling is 7 punte teenoor 5 in die guns van Tigers wat vasgeklou het net aan daai oorwinning. Maar moenie weggaan nie, ons is nou weer terug vir die uitklopfases van die dames. My kollega Brent Wynde gaan nou oorvat en vir julle lewendige aksie bring. Well, a very good afternoon to you. I'm back in the commentary box. It is the George 10s, proudly brought to you by WeBuyCars, day number 2. A big shout out once again to Heinrich for covering the previous couple of games. Hartlike goeiemiddag. It is the women under 19s right now. Again, Amazonians. That will clash against the Tigers. Right here at Outenigua Park. Proudly brought to you by Global Sports Network as well. A big shout out to all our sponsors as well. Beg your pardon, it is the Titans up against the Amazonians. Of course, the Titans kicking off from my right to your left. Amazonians in black and the Titans in yellow. First small unforced error occurring very early, right at the 22-meter line. It's been a great atmosphere lineup on the 22. It is the third and fourth playoffs happening right now at Outenigua Park, all happening here. We can see the banners as well being put on, ready for the presentation, which will happen right after couple of games. In goes the ball by the Titans. This is a great attacking opportunity. You will definitely see great running and exciting rugby now, because it is the playoffs going all around, working away tremendously.
Can you believe it? This is sensational. The very first try. Phenomenal by the Titans. Oh, it will definitely over goes the 2-pointer. No, unfortunately not against that crossbar, but it will definitely for surely bring a sort of head scratching in the camp of the Amazonians. They've been absolutely phenomenal, the ladies in black, but you can be assured they will bounce back as they normally do in the previous games as well. The Titans now in the lead with 5 points. A very cloudy afternoon at Outenigua Park in George, where we are broadcasting. Oh, maybe just took her eyes off the ball there. Amazonian player, she will be very frustrated with herself. It will be a scrum for the ladies in yellow. Titans got their first try as well. 5-pointer very early. It's the game of tens happening here in George, Outenigua Park. Day 2 of the tournament. The tournament will finish, of course, tomorrow. In goes the ball. Amazonian player very quick to bring her opponent down, but the ball is still available for the Titans, and here they come in the position of the number 10 fly-off. And it is a penalty to the Amazonians. Very excited about that penalty. Let's see what they can produce with the ball right now. We'll be definitely running now with that ball, and that is also what I would recommend. Maybe Amazonians just try to settle things down, make sure they do have the ball possession right now, and try to build some phases, which they are currently doing right now. Moving that ball now to the left side, trying to find some team support. Small little knock on. Once again, those small little knocks that will definitely hurt you. Titans will be very satisfied with that first opener of a try. Absolutely tremendous try. Very, very easy as well, but also a lot of work that needed to be done from the Titans. Well, it is all the first half into the 3rd minute of the game. Definitely a bit busier today here at Outenigua Park in comparison to today, which were day 1, day 2 today. Live music as well, great MCing as well, phenomenal MCing and DJs we do have here at Outenigua Park. If you are in the region, in the area, why not come and say hello here at George 10's Outenigua Park. Proudly brought to you by We Buy Cars, and also some great other phenomenal sponsors as well. Amazonians now in full force just outside the 22. That ball came out a bit all over the show, but the Amazonian girls managed to steady that ball. Here they come, one pass in the position of the fly half, and it's the Titans very quick. And with that breakdown, and they are winning themselves another penalty. Phenomenal. Here they go, quick tap and go. Will spread and move that ball to the far right with one of the stronger carriers of the ball approaching the halfway mark line now. Ball available still for them. Here it comes. Let's see. Wow, she decides to kick through, but it's the referee just calling them back, and it's a short penalty going towards the Amazonian ladies. Here they come. Well, it is the playoffs. Oh, that is a big bump off, and she is still on her feet. 2-3 players of the Titans trying to bring her down. Here comes the Amazonians. Great attacking opportunity now, moving that ball blind side line, and it's the Titans doing some defending work now. And here they come, Amazonians. Another phase. Oh, another few big tackles being made. Ball available, nurturing the blind side on the far left, close to the main stadium. Right here at Outenigua Park, and it's a penalty to the Amazonians. As I mentioned, you don't want to write off the Amazonians. They will keep on fighting
until the end. Well, here they come. They can spread this ball now quick. There's a massive gap opening up in the open, but she's still going. Well, can this be absolutely phenomenal? Sensational. That is the Amazonian team. We know they are absolutely great when they move that ball so effortlessly, especially the backline, because there is some great talent in that backline, some speedsters as well. And of course, leveling the scores. Up goes the flags, adding the 2 points. Titans 5, Amazonians 7, of course. And that is also the first half of the game. Well, Amazonians in the lead with 7 points. Titans 5. A cloudy George this afternoon on this Wednesday, the 18th of December. A very, very warm welcome to you. We will be back for the second half. And right after that, we've got Schwabi and Henry, and followed by the main acts, none other than Drum Syndrome. And tomorrow night, the final evening. Well, we are back for the second half. Amazonians in the lead. That last try scored right then on half time. Here comes the Titans again. They are fighting for a third spot. Let's see who will be victorious in the second half. Of course, here they come. They scored the opening try, the Titans. A very courageous run inside the half of the Amazonians. That is exactly where the Titans want to play. Just get themselves out of their half, into the half of the Amazonians. Well, here they come. Great with ball in hand. Oh, one hand off. Some strong ladies in the Titan team as well. Very little players at the early breakdown. Here they come. So many players to move around. Oh, a small little mistake there by the Titans once again. They had some numbers. But of course, it is a bit of a reliever for the Amazonians. They are in the lead because of that last try that came through by the Amazonian girls. In the lead, only 2 points, the difference. Well, check 1, 1, 2. One, two, mic check, 1, 2, live stream, mic check, 1, 2, 1, 1, 2.
live stream, mic check 1 2. But yes, that's exactly what the Amazonian that ball, but she's been nailed to the touch, into touch. A couple of minutes ago to full time. It is playoffs between the Titans and the Amazonians. A very good afternoon to you once again. It is the George 10th day number 2. Outenigua Park. Cloudy conditions right here in the early afternoon stages. If you are coming around, you will not regret a tremendous atmosphere here and vibe as well, all around the stadium. Here comes the Titans with a bit of a loose pass, and Amazonians doing some work, defending work, but there's some space on the outside for the speedster as the crowd is cheering as well. Let's see if she can maybe get them over that try line as we approach the final couple of minutes now of this game, and it is a penalty to the Titans, indication by the referee. Well, this is the Titans' opportunity. This is what they want and also where they want to be quick. They've got a ribs and chips for $85, and it's a massive portion of food. Go and try it out, as well as delicious. Going down, working the midfield into the hands of the speedster. It's 2 players of the Amazonians, 3 now coming in to make some tackles while they can move the ball. It's a penalty to the Titans to the far side. There is some outside space as well, but well, another opportunity coming now for them. 1 player through the gap, almost. Looked like that ball was lost forward, but the referee indicating play on. Will it be over the line? No. That ball was held up as well. In the dying couple of seconds now, it is the Titans and the Amazonians. It is the playoffs. This should be the last couple of seconds of this encounter. Amazonians, they will definitely defend for their lives now. 1 try and the Titans can steal it away from them. Who will it be? Amazonians 7. It is a difficult kick, but we have seen some extraordinary drop goals yesterday as well. Flags stay down, and it is 1 more final play, indicating by our referee. 1 2, live stream, mic check 1 2. Mic check 1 2, live stream test 1 2. Audio. No restart from the Titans. Well, this should be the last play. 1 final breath for the Amazonian girls. Let's see if they can produce some magic now. And here they come. Patience, but also consistency right now required. The ladies in black approaching the halfway mark. Ball available. First receiver, Amazonians. 1 pass, another pass. Work of the Outenigua Park Stadium field. Oh, that is unfortunate. Out goes the arm. It should be the final whistle right now. Maybe just kicking the ball out. But no, they decide they want to still run with the ball. They still want to play. You can't expect that final whistle. No, Mr. Referee just showing, indicating his arm, but that should be it. No, we are still in for a couple of seconds to go. Amazonians still have a few seconds to go in this final encounter of the playoffs. Trailing by 3.
big scrum from the Titans. Can you believe it? Getting the ball to their speedster to hopefully produce some magic. No, she is wrestled and 3 in the line. And that is surely it. Joy for the ladies in yellow. Oh, you can see how much it means to the team in yellow. The Titans, absolutely sensational. It was a very close game. Well done to the Titans. Amazonians unfortunately couldn't manage to use those speedsters in their back line. Well, we will be back for more action right here at Outenigua Park, George. It is the George 10s, day 2. Could we ask the Tigers team to make your way to the presentation area, please? We buy cars, George 10s, 2020 SSDP. Please, guys, can you put the music down? Please keep your focus on me. We buy cars 2024 George 10's 3rd place in the women 19 category. Let's make a massive amount of noise. Titans! Tigers, sorry. Medals handed over there by none other than Mr. Heineke Meyer himself. Come on, Outenigua Park, 3rd place, women's under 19 to the Tigers. Well done, ladies. Our next game coming up, we've got the Roosters versus BTD in the men under 19s. Roosters versus BTD. We do need those teams in the tunnels, please, guys. We've got a bit of a schedule to catch up on. Roosters and BTD, could you make your way to the tunnel? Thank you. Take the audio from my cam. Right, so the schedule has shifted a little bit. That Roosters versus BTD game is going to be Sorry, I was muted because I didn't want to fuck with your sound. So what?
stick around. There's bar facilities up at the Southern Pavilion as well as in the festival tent. They are open and operational. Please go and get yourself a nice cold one. If you're over 18, of course. A very good afternoon to you once again. We are back live Outenigua Park. It is the Roosters up against BTD. All the sponsors, thank you. Planet Fitness, RSA Web, USN, Octotel as well. Our lead sponsor, We Buy Cars. George attends December 2024. The main sponsor. We are ready for this massive, huge encounter between the Roosters on the left and BTD stands for Be the Difference in black and green. Well, folks, get ready for a massive encounter this afternoon. George skies as well. Very cloudy right now. Felt a few raindrops, showers of blessings earlier as well. A very high ball from BTD. Quickly capitalized by the Roosters. Oh, that looked like an early knock. Yes, it is. Indication there by the referee. Well, this will be a great attacking opportunity for BTD. Let's see what they will do with this ball. First scrum of the game. Steady scrum. In goes the ball by the scrum of number 9. His first receiver. He stands straight through. Wow, this was just absolutely great ball technique and skill as well for the youngster. It is the under-19s, BTD. Phenomenal, absolutely phenomenal by the man in green and black.
making an early statement already. If you look again at that replay, first receiver scrum off, beautiful ball, show and go. Completely just caught the opposition off guard there, the number 10. Back of his jersey with a bit of a Superman dive there as well. And of course getting the game restart again, the first try. That ball again went forward by BTD, and it's a bit of a relief for the Roosters. Well, they're going to have to settle in now as we're approaching the second minute already. It's the game of 10, similar to 7s. If you're not familiar with 10s, the whole brand and franchise 10s rugby growing rapidly the past few months. Strand area, Cape Town, Western Cape area as well, and of course internationally as well. Much more running than kicking, of course. Here comes the Roosters. Gonna have to run out from their own half. Ball available with 2 men to work with on the outside. Passing the ball to the flyer. Stepping. Oh, that's a big tackle coming through from BTD. Wanting to shut things down. Early stages already. Well, he was held up beautifully by BTD, and some hand claps and handshakes by the boys. Just psyching their teammates on and say, come lads, let's do this. We are in for the first try already. Let's get another one going as well. It's the second scrum of the game. Five men in the scrum. Once again, let's see what the try scorer will do. This time he passes outside center, winger coming in again. 2 men of Roosters trying to hold him up, and there goes BTD once again. Well, they are currently just unstoppable. Very elusive right now. Big tackles coming in. Well, this might be a bit of the indication there by the referee. Just keep it down, lads. Also having a few words with the captain as well, but it's a penalty to BTD. Will probably go for the touch. Yes, exactly what they will be doing, and searching to get an accurate line out. The beautiful city of George. As more and more people as well coming through the gates to come and support the George 10s. Well, we've got live music as well tonight. You do not want to miss. Why not come and pop in and say hello? First line out of the game as well. Let's see what BTD can do with this one. Not the best of line outs, but they managed to get it. Here comes the try scorer again. Couldn't find. He's made the number 8. It is the Roosters now capitalizing. Just have to settle things down now. With a wide ball. Well, that ball was kicked through. Some of the lads practicing at the back as well. I almost thought that was the ball going up there, but it was. Roosters making sure clearing the ball with a massive kick. Also, do not forget to follow, like and subscribe to Global Sports Network for your latest fixtures, results regarding sports in general. My name is Brent Wayne in the commentary box. Such a great view we have here. Well, here comes the man in green and black once again with a full steam. Presenting that ball just greatly for the scrum off, giving him so much options to make up his mind, but decided to just release that ball to the back line. And it's the back line now doing the work, coming in inside the midfield area zone play, but decides to go back into the far blind side. Still going. Oh, one shoe flying. And here they come again, the number 8s. Oh, that was a big run as well. Some of the big boys taking that ball up front, but it's the Roosters that stole away that ball. Penalty to the Roosters. Oh, I beg your pardon, to BTD. Here they come again. Oh, no, referee will call them back. It looks like a
few showers that we might have later today. That's one of the benefits living in George or staying in George area. You will always get a bit of few showers of blessings. That's one thing for sure. It's my kind of weather. Seeing that I'm from the Boland region, Stellenbosch area. Boiling hot that side of the world. Well, we are here in George, all eyes on this game. Very good afternoon to you. BTD right now, 7 points ahead of the Roosters. As we approach the halftime whistle very soon now as well. Can expect the referee to blow his whistle. BTD will be very satisfied with their performance in the first half. While the Roosters not really a lot of the ball in hand, and maybe in the second half. Out goes the arm once again, and here comes BTD, a big hit on the try scorer, and it's another try. Over they go, phenomenal. Be the difference BTD stands for. Well, they are surely making a difference right now. Sublime, absolutely sublime by BTD. Let's see if we can add, if they can add the 2 points. Yes, and that is the final whistle as well. BTD, great performance in the first half. Well, with 7 minutes and 44 seconds it took us to get through the very first half. As mentioned as well, Roosters not really seeing a lot of the ball. Can be assured that the management will have a few words regarding just trying, boys, get the ball in hand, bowl the phases, settle the nerves, and hopefully get some points on the scoreboard. Well, we will be back. Well, we are back for the second half. It was all BTD in the very first half. It is a George 10s day 2. Our sponsors again, a big shout out. Vodacom, Liberty as well, including Henny's, George Municipality, including Algoa FM. Our lead sponsor, We Buy Cars. Day 2, Wednesday. BTD in the lead while they send that ball very far, clearing things up. It is the second half. Get ready for some epic running rugby, especially if you are a Rooster fan as well, in blue, the boys in blue, and BTD green and black. Well, it is a short-arm penalty going for BTD, sorry, not BTD, but the Roosters. Early mistake made, it took his eyes off the ball there. Frustration.
Well, it's BTD in a steady lead, 14 points. In goes the ball, BTD with the ball in hand, not going the left to the right with a wide pass. Can you believe it? The number 18 1-2 players to beat, but that was exceptional. Fly off, doing all sorts of magic tricks at the George 10s. Number 21 of BTD now, taking that ball up front, couple of meters, just in front of the goal line. Let's see what they will do. Roosters challenging for that ball on the rocks at the rock breakdown, while it's BTD attacking with waves after waves coming like running, tapping water, looking and searching for a gap. That ball was a bit flat as well by the scrum off. Well read by the Roosters, intercepting that ball. They come away with the ball, and now they're going to have to run from very deep, which they are capable of doing because they do have the speedsters there in the back line as well. Penalty to the Roosters, and here they come. Show and go. Well, he needs some support there as well. Out goes the arm by the referee. It is the Roosters now with a couple of minutes to go to full time. They're going to have to score now if they want to come back into this game. Big tackle coming in from a BTD. And here they come, the Roosters. Stepping. Oh, it's the number 10. Like I told you, do not write off these boys. They do have what it takes to make a tremendous and a dramatic comeback once again. While they're taking out all the tricks now in the bag. They've got some space and then on the outside. Oh, 10's rugby at its best. The quickness of hands as well. Edging closer to the 22-meter line. What can the Roosters do? Yes, penalty. Here they come. Wave after wave now. Searching gaps. Eventually opening up for the Roosters. A well-deserved try. Well, it took them a good 10 minutes to get their first couple of points on the scoreboard. And it is well-deserved. The man in blue, 5 points with a kick to come, while BTD still in the lead, 14. That replay is the number 19 for the Roosters in for the try. Roosters 5 and BTD 14. What's BTD with ball in hand? Let's see if they can create some magic from their own half. Yes, exactly the case. Well, that ball just went all over the show, trying to offload that ball. But I think there could have been a hand in from the Roosters as well. Why that ball just went a bit forward. What will be a throw-in, a line-out throw-in for the Roosters, the number 9. Yep, that ball was not straight. And it will be a scrum for BTD, a bit of a relief for them. Couple of minutes to go. Well, that ball was converted as well, just got confirmation from our technical side as well on the floor that the Roosters converted that ball, taking them to 7 points, of course. BTD of 14. And of course, it is semis if you are wondering as well. Early on, the women's had a playoff, 3rd place as well, but now this is the men's under 19. BTD and the Roosters for this epic semi-finals with probably just 1 minute still to go.
approximately. In goes the ball though, number 19 for BTD. Be the difference. Oh, it was a massive scrum from the Roosters. Wide semi-finals. As the weather in George as well changing with a bit of wind coming in as well. Frustration from the Roosters. He's not happy. But discipline now will be key. You can see now the referee not taking anything now when it comes to discipline and disciplining the boys like a school headmaster. Just saying, boys, calm down, otherwise you will be punished. That's a massive kick from the man in green and black as well, sending that ball very far, almost close to the commentary box and booth where we are sitting. Well, it's still all on to play. 7-14 with BTD in the lead. It is the semis. Stadium as well getting a bit fuller as well. Phenomenal atmosphere. Day 2, George tense. That's a much better line out from BTD, but it's stolen from the Roosters. And here they come, moving that ball. Absolutely phenomenal. Oh, their space is coming, but it's a big tackle. Coming through by the man in green and black. Sending him back. Regards from the black and green team BTD. But here comes the Roosters. Well, they have to play now. It is now or never. It is semi-finals, the number 2, bumping of one player, trying to find some support. There's support on the outside. Oh, look at that. It's like they are training for touch rugby. Ball available for the Roosters. Out comes the ball. Oh, with another massive hit coming through from BTD. Oh, you can see what it means to the boys on the bench as well. What is the semis? Be the difference. Well, it looks like that should be the final play of the game. Yet, indication by the referee. It is BTD. Standing tall, being victorious. The Roosters unfortunately falling short, but they were playing their hearts out with 7 points. Well, ladies and gentlemen, it was phenomenal to watch. Do not go anywhere because there's more great rugby coming up right after this. Weer op die plaats waar mijn kappel ons het lucht uit. Hiberia is het op van je dat doel bestrijdt. Ja, ons het weer maar op het eerst baan. Final score there 14-7 to BTD. Well done BTD. We're also waiting for the Mavericks. Okay, presentation. Just checking how sharp you guys are. Tunnel, please, links. Semi-final number 2, the men under 19s. It is a George attends at Outenigua Park. Lead sponsor once again, We Buy Cars. And with more other cool sponsors as well. Aquali, AfriPanel, Algoa FM, including Africa Skills, and so much more. This game will be between Lynx
and Mavericks. Teams, of course, lined up in the tunnel, ready to make their way on the lovely field of Outenigua Park here in George. Weather conditions changing as well, slightly as well, with a bit of clouds in the sky, slight breeze as well. Will definitely affect any sort of team that would want to kick the ball, which you don't necessarily see when it comes to sevens, including tens as well. Well, this is the George tens. Here they come, the players. Mavericks, of course, in black and red. And Lynx in all white with some red and black as well in front of their jersey. Our referee, the youngster, Hiberia Vosloo. Great to see the youngsters grabbing any sort of opportunity, especially if you want to make a career and build a career in the rugby industry in South Africa. It's all about opportunities. The same comes when it comes with players. Do not underestimate any sort of game, under 13s, 16s, women's, seniors as well. It's all about opportunities in life, because you never know what can happen, who might see you, who might scout you as well. Semi-final number 2, Mavericks up against Lynx in George. We are ready with Lynx getting us underway. Our referee indicating, let's go boys, sending that ball very high into the skies with Mavericks. Getting the ball first, the receiver just dancing, showing, and still going. Wow, can you believe it? Number 10 flying down the Outenigua field in George. Well, I'm going to have to say credit as well to his number 10 receiving that ball, because he spotted the gap, through the gap, and set his winger really on fire. Because it's a team play at the end of the day. But sometimes you do get those individual brilliance that will happen as well. And look, and there's a quick grabber kick. Lynx being caught sleeping and napping a bit. Here comes the Mavericks team, number 15. It is semi-finals now to play. Number 6, dancing, showing, coming back. He spotted a gap there. He's still going. Number 12 of Mavericks, closer to that try line. There's so much space. 7, Ronaldo with the ball. It's a try. Number 2, number 7, Ronaldo. Well, folks, the start off of the restart really showed everything that the Lynx were just not maybe focusing, because the number 10 immediately went for the grabber kick and not for the old-fashioned high ball in the sky. Well, it's Mavericks now in a steady lead with 14 points, converted both of their kicks as well. This time they're going for the high. Gary Owen, I almost want to say. Here comes the Lynx now with the ball in hand. They're going to have to run and play out of their half, 22 really. And they are capable of doing that. We saw that yesterday. They've got the runners in the back line while they decide to kick this time downfield, Outenigua Park. It's a big kick though. A lot of work to do for the number 8. That is Dewald. Look at the runner again. Wow, can you believe it? 1 player, 2 players of Mavericks. That's the number 11, Ashton. Running down Outenigua far left side. Mavericks now ahead with 14 points. Lynx is going to have to work so much to get themselves back into this game.
And here they come. Wow, look at the scrum off. There was a gap that opened up in that line out. First receiver, the number 10, options, flat ball. Didn't work, but referee there, Vosloo, spotted that very well with a penalty. Man in white, quick tap and go. Dancing, trying to get away his first opponent. Wow, strength, resilience showing there by the Lynx. Unfortunately, it was a forward pass there as well. Well, we all spotted that very quickly in the commentary booth as well. Outenigua Park, George, day number 2. It's the semi-final number 2. BTD previously as well, walking away the game just before this against the Roosters. That was an epic final. Well, this one hopefully will play out in the same sort of fashion way as well, as you expect from a semi-final. Here comes Mavericks, all in red and black. The number 7, Ronaldo, once again the try scorer. Number 15 for Mavericks. Here they come, 11, Ashton, running down the right field. Does he have the legs stretching, in need of some support? Oh, was that ball lost forward? Yes. Unfortunately, Ashton did so well there. He was millimeters away from that try line. Like they say, so close, but yet so far. Well, it's a couple of minutes ago to the very first half. It is Mavericks still in the lead with 14 points. The number 10 playing in the position of scrum of Wayland. As mentioned, always throughout the games, we do not unfortunately receive all the names of the players and can just produce and work with what we do have in the commentary booth. Well, it's the ball now for the Lynx. Scrum off. Massive scrum really coming through by the men in black and red, the number 17. It is a try. A very soft one actually by Jaden, the number 17. I don't think the Lynx expected that, because it all started from that scrum from the Mavericks team. Front row doing exceptional great work. While the man with the ball in hand, Puna, number 15. Once again, if you look at that replay again, in goes the ball, but it's a big scrum. Number 17, Jaden read that well. Wow, what is the lesson to be learned? Keep your eyes on the ball. Penalty now for Lynx with a couple of seconds to go. You can expect that fine, a half-time whistle to blow. It was, of course, an obstruction there, indicating by the referee, clearing that ball now. Well, this will be a great attacking opportunity now for Lynx just before half-time. Great DJing as well with the song Lamuna. As well being heard. Great atmosphere, great vibes. George Tens. Great receiving now for Lynx. As flat ball. Wow! Well done. Like a good meal that's been cooked. Not rare, not fair, but well done. Flat ball. Credit to the number 10 because he knew exactly what he was doing with that ball. Look at that replay once again, holding on to the ball. Clearly they must be best friends as well. Been working through that move maybe for the past couple of weeks. That ball did not go over, unfortunately, but ladies and gentlemen, what a second half you will be in for. The George 10s, Mavericks 19, Lynx 5. Stay tuned, we will be back.
Lekker naboenen en een perritos. Jy gaan sien wat gebeur nou. Defense, nou gebeur ongesproken. Jy moet toemaak, moet pres. Nou dan de bal. Calvin John for her. Say it all, maybe leave her iPad. These are dreams, she's by your back. Say that you are, fucking profile. Don't say that, say guys with the one from pain. Just say it's a game. Say she like guys, Tomorrow, the final page of the podcast, George, please. We're back for the second half now. It is Mavericks up against Lynx. And of course, Lynx managed to get their reward in the end with a late try in the first half of the game. Semi-finals, Mavericks got 2 quick tries in the beginning and then a third one as well. Still in the steady lead. It is semi-finals between the two teams. Mavericks in black and red, Lynx in white and red. Sending that ball very high. Oh, can you believe it? Maybe give this man a Michael Jordan basketball contract for his work. That was absolutely exceptional. Look at the fans, look at the people. Take a bow. It looked like it was Wilbur with the number 20 jersey. Well, mates, get ready for maybe an NBA contract after rugby. Oh, what a kick! Over she goes! Wow, that was just absolutely extraordinary. If you watch on your screens, kickoff by the number 7 Ronaldo. Caught them sleeping and it was the number 20 Wilbur showing some great jumping basketball skills there in the air. Well, here comes Lynx again. Now they're going to have to fight for their lives because the Mavericks team is ahead with 26 points. And it looks like they are not stopping. Here they come again. And it will be another try. Unfortunately, they are turning things around now. The team in black and red here in Outenigua, in George Outenigua Park, with a bunch of players coming to the field. Boy, oh boy, it looked like the bomb squad they are sending here because I think it was like 8 players now running to the field. The big question is, what will the Lynx now pull out of the bag, perhaps? Because they're going to have to work now. There's still some time left. It is the game of 10s. You do see a lot of running rugby and a lot of tries that can be created and scored if you just keep the ball in hand and get some ball possession. And that's not really what Lynx are doing and having as well. Well, they do have the ball in hand now, and hopefully they can maybe get that ball some width with territory and play in the half of Mavericks. That's a great clearance. All the way to halfway line. Well, it's all about this line out accuracy now. Getting the ball to the back line and get some points on the scoreboard ASAP. Well, that ball looked a bit all over the show, and it is Mavericks that came away with the ball. Once again, a very flat ball. That tackle looked a bit high. Play on, says referee, with a kick through. It was a forward pass as well, sniped by the referee. Well, it will be a scrum, and once again, Lynx, they're going to have to run again and play very deep from their own half. It is semi-finals, of course, with Mavericks
As you can see on the screens, the medals being portrayed on the far right, just on the opposite of the commentary booth. Some of the sponsors, George Municipality, Clip Drift as well. Well, our lead sponsor, We Buy Cars as well. Day 1, 2 and 3 will be tomorrow with a touch rugby as well. Touchies that you can expect and see tomorrow. Well, with about 3.5 minutes still to go, what can Lynx create? Well, they're going to have to create some magic right now. With some few steppings, big tackles coming through from Mavericks. Also great to see our fans from all over the country. It is festivities December, pitching up to support and coming to watch some great intense rugby. Well, we are a rugby nation. In goes the ball, Mavericks now with a massive scrum again. Those forwards doing their work so wonderfully. The number 15, Puna, with ball in hand. Here comes the number 14, Mavericks. Look at him go. Well, they took about 2 players to bring that number 14 down as well. Mavericks still with ball in hand, number 15. Creating his own sort of success, but unfortunately lost forward. And here comes Lynx with 2 minutes still to go. It is semi-finals. Well, they've got a massive mountain to climb. It's all about the impossible now for Lynx. That ball is really and truly not going anywhere. Mavericks attacking once again with the number 15 into the gap. He's got his teammate. Yes, the number 22. It is another try for them, the men in black and red. Semi-finals, surely that is the ball game. The semi-finals with about 1 minute and 20 seconds probably still to go. While there's more substitutes coming on the field for Mavericks, it's like everyone wants to have a go right now. While they are in a comfortable lead with 36 points, and Lynx with only 1 try that came early on. Well, it was very difficult for Lynx, especially with ball possession, including territory as well, hurting them so much. It was all Mavericks showcasing their brilliance when it comes to the levels they are playing here, the 10s rugby. While Lynx, they've got the ball now, and once again they're going to have to dig themselves from their own half, and so many small mistakes and knock-ons. Yep, I think that is probably the story of the Lynx. So much frustration there from the players. And Mavericks just continuing to write their script regarding their own movie they are creating. It's the number 7 in for another one. It's Ronaldo again. Wow, he's been exceptional the first half, including the second half now as well. Ronaldo owning that name, CR7 skill on the rugby field here at Georgetown Outenigua Park. Great fans as well cheering. It's probably some of Ronaldo's fans there. And Ronaldo decides to kick that ball himself. And that is the final and whistle. All smiles and hand claps for the man in black and red. Semi-finals. Well done, a great display by Mavericks, winning 38 points, Lynx 5. Well, we will be back for more great action rugby right after this. Big D, ek weet jy kyk by die huis. Ek's hier boy. W. Back to back final. Let's go. Can I say next one? Big game, man. That was like that.
Well, we are back again. That epic final just before the youngsters right now. 2 semi-finals.
Hiberia leveling the scores 7 each. The under 13s. And here they come once again. Number 22 this time with the ball in hand. 17, another pass to the number 4. Number 9 dancing away through, but nope. Referees bringing them back. There was a very small knock-on. Well, it's definitely day 2 because it's a bigger crowd as well overall around the stadium here. Outenigua Park George attends. Proudly brought to you by We Buy Cars, Global Sport Network as well. Do not forget to like, subscribe and follow. Out comes the ball with a penalty advantage for Laerskool. George Said maar kyk hoe mooi hardloop by amper soos Jean de Villiers gehardloop met center posisie. Laerskool George Said nou weer met die bal in die hand. Hier kom hulle weer met nog 'n probeer slag. Hulle sommer in die begin vroeg al 'n 3 gaan druk. Bal beskikbaar vir Laerskool George. Hulle beweeg so lekker daar so aan die linkerkant af. Kom ons kyk of hulle nog 'n 3 kan druk. Soek 'n bietjie hulp van sy spanmaats. Nee. Vorentoe verloor. Ongelukkig. Well, Laerskool George Said 7 and Hiberia 7. It is the 8 teams playing right now. It should be half-time right now as well. Yep, it is half-time. Well, we saw some epic running rugby by the youngsters, the under-13s, of course. We will be back for another great second half again. Well, this should be the last play of this encounter, the first half. Closer to the try line. Hoping to get try number 2. Well, there's a lot of space on the outside. Yep, try number 2 for sure. Dead at halftime. Laerskool George Said in for a second one with a kick to come. And the youngster has got some great strength in his legs, converting the 2 points. 14 for Laerskool George Said, Hiberia 7.
Laerskool George Said now with ball in hand. They scored a very quick try in the opening half. Searching now for try number 3. They got 2 in the back already. Here they come again. Great handoff there by one of the Laerskool George Said players, but he's been wrestled into the touch line. While the referee, also touch referee, just coming to have a few words as well. It's a penalty to the boys in white and yellow, Laerskool George Said. Hiberia in blue and yellow. If you are wondering which team is who. It is the George Satans and it's day number 2, proudly brought to you by We Buy Cars. While penalty has been reversed. It was shown to Laerskool George Said, but now it is Hiberia. And here they come with the number 22 finding his mate 13. Wow, he should have really let go of that pass there. It could have been in the bag for them. There was no one for his mates on the right. But yeah, unfortunate, not happening right now for Hiberia, maybe a bit later. As Laerskool George Said, get a bit of a relief and a breather now as well, but they're going to have to run from very deep. First line out, second off, and it is a bit scrappy. Yep, we're gonna go again, but this time it will be Hiberia for the put-in. Great attacking opportunity, and maybe they can level the scores. Nope, not in a straight indication there by the referee. It is the under-13s right now. After this, it will be SSDP up against Nisa A. Wow, it is the first team of Nisa up against SSDP right after this game. In goes the ball, Laerskool George Said. Kom ons kyk wat maak hulle met hierdie bal. Maar hierdie keer skop hulle daai bal lekker veld af. So 1-2 op van die bal. Hier kom Hiberia, maar hy word geruk en gegooi aan buite die lyn, maar hy is weer reg. Hier kom Hiberia en hy word lekker die bal aangegee daarso die agterlyn, die nommer 9. Hy sit lekker spoed aan. En dit is waaroor dit gaan. Sy maatjie was nou gegooi deur Laerskool George daar uit die kantlyn en hy het gesê, omdat julle dit doen, sal ons vir julle wys, ons druk sommer 'n 3. En dit is 12 punte en daar word die bal nie oorgeskop nie. 12 punte. Hiberia, Laerskool George Said 14.
on there? Is it just going off? That's weird. Now the big question is again. SSDP B, and of course a Nisa in white and blue. Okay, you can send me picture. Good off. And Nisa, the under 13s, here they come. This boy was so awesome early on as well this morning. The number 5 for Nisa. He's one of the star players for this young side, the team under 13s, and immediately crossing the line in for the very first try for his team. Nisa, of course, in blue and white. The black and red SSDP, and it is the B side, of course. A very good afternoon to you from Outenigua Park in George. It is the George Attends Day 2. Proudly brought to you by We Buy Cars, Global Sports Network, the broadcaster. Do not forget to like, follow, and also subscribe as well to our channel. Also, so many cool and awesome sponsors, which we are announcing throughout the day. Or let me rather say days, since yesterday and also tomorrow as well. Final day. Well, it's all eyes on this game right now. The under 13s SSDP looking now, searching for a gap. They want to level scores. Seen that Nisa score that opening try. Ball available. Working out the blind side. There are a few players to work with, showing great resilience. SSDP, wow, this is so much better from them. Just doing the basics right now, really. If I'm correctly, I saw some of the management just saying, lads, just stick to the basics. SSDP now, exactly what they are doing. Ball in hand, ball possession now is great. Oh, this was a bit of a vicious run there by SSDP. And a penalty, not rolling away too quickly, says the referee. Nisa players, but here they come again. The number 6 to his number 4, and he's going straight with the run himself, approaching that 22-meter line. Number 6 again in the position of scrum half with a wide ball, wing. Coming in, but he was quickly ran, and it's again that star boy of Nisa is doing so much work for them. Well, he's definitely a player to watch out for. The foundation of rugby, where your talent is being nurtured at a very young age already. Great time as well to showcase what you can do. Great line out from SSDP. Here they come with a bit of skill. Showcasing there, he's been held up. Eventually that ball is loose and coming on the side of Nisa.
force a comeback from the young side SSDP. Wow, look at Nisa. That ball was showcasing to himself like a platter, a fruit bowl really, which he just picked up and grabbed. Thank you, this is mine, I will have it if no one will. Phenomenal, absolutely sensational from Nisa, the under 13s, taking them to 17 points. Flags will stay down, and that is a whistle of halftime as well. Some great running rugby by the under 13s here at George 10s. It is the George 10s, proudly brought to you by We by Cars. Well, we are back for the second half. It's the under 13s, George 10s, SSDP. The B side makes now in the lead with 17 points. The restart underway. In the commentary booth here for Global Sports Network, my name is Brent. Day 2 of the George 10s. Right here at Outenigua Park. It's the number 1, Berlin, with the throw-in. First line out, second half, great receiver, number 10. Oh, this is great. This is amazing to see them passing that ball so beautifully. SSDP, the number 10, Ishmael. Well, it is the second half, so you can be assured we saw some great inspiring words from the coaching staff as well during that half time. Unfortunately, just a small unforced error with 2 players laying on the floor. We need some assistance, and of course the medics approaching them very quickly as well, just to make sure the boys are okay. Mason still in the lead with 17 points. SSDP yet to score. Well, it's a quick gather, and just as always, we want to thank you all, the sponsors: Vodacom, Hyundai, George Municipality, RSA Web, Invictus, Planet Fitness, Octatel, USN, BMW, George, Liberty, Aquile, and also Africa Skills, Clip Drift, AfriPanel, Algoa FM, Boland Toilet Hire, Invictus Gilbert, Pangala Group, S&D Productions, and Grow and Green Plants Hire. And there's so much more, of course, as mentioned, which we will be announcing throughout the day. Our lead sponsor is We by Cars. And also, do not forget to like, subscribe, and follow, share Global Sports Network. My name is Brent in the commentary booth. Day 2.
Well, it looks like we are ready to go again. It is the second half and it's Nisa, the under 13s. They are still in the lead, but hopefully SSDP can make some noise in the second half with a comeback. They look so great with ball in hand when they move that ball to the back line. It's all about the basics, sticking to the basics, and that's exactly what SSDP is showcasing. Just unfortunate, no score yet for them on the board. Well, here comes Nisa with a massive kick downfield, Outenigua Park fields. And look at the speed of Nisa chasing after that ball. Penalty to the boys in red and black. SSDP, they want to go quickly here. Yes, referee allowing them to play out. Nope, calling them back again with going to his sock with a yellow card. Nisa now playing now with 9 players. Well, this is the sort of opportunities that SSDP needs to take right now if they want to get back into this game. Maybe move that ball just as they did previously to the back line. And here they come. The speedster with a turn. The number 10. That is Ishmael Dindrix for SSDP. He's been held up by one of the bigger lads from the Nisa team. In scrum opposition number 6, Lee J. Solomon. Trying to get that ball once again to his winger there. But unfortunately, once again, a small mistake coming through. They lost that ball forward. Referee allowing them to play on with a bit of advantage now. Nisa with ball in hand, has space. If they can move that ball, no, he decides he's running back inside to the mid zone of the field. Penalty to the boys in black and red. Well, with a couple of minutes to go, this is the time they need to change gears. With another player just maybe in need of some help. Big shout out and thanks to our awesome, incredible medics as well. Doing a great sort of setup of work since yesterday already. Day 2 today, the final day of the George Attends for 2024. Tomorrow. Our camera crew as well, getting some great shots of the stadium all around. Cloudy, a very cloudy afternoon on this Wednesday, the 18th of December in George, the Garden Route. Can you believe it? 7 days to go to Christmas as well. If you are on the roads, please make sure that you are safe on the roads, as the roads are very busy as well. Well, he's been carried off the field and just want to make sure, but later that he is okay while the game is going ahead with a very courageous run, showing great strength there by SSDP. Great attacking opportunity, looking for options, but it was Nisa coming through there, but no, they were offside. They're gonna have to go very, very quickly now with a time not really in their favor, SSDP. But here comes the lad that had a great run, and they got a lot of faith in him, the number 3. That is Owen Wilkinson, showing some great talent, SSDP. Well, the scrum off searching for the ball, hoping he can find his right players. The number 5 of Nisa just holding him up. Well, here they come again. The number 40 looking for options, but eventually couldn't find some mates. Siyat Mubarak. Nisa now with the ball in hand, and now they're gonna have to watch out, because we know what Nisa can do. They love to run with the ball, and here they come. The stepper, the number 7, looking to find some players. Number 1 wide. They score here, it will certainly be the ball game. Wow, they're gonna score, and that should be the ball game. Unfortunately,
with 9 players really on the field, Nisa, the under-13s, but yet showing some strength regardless how many men they do have on the field. And he's not wasting any time. He wants to secure those 2 points. Well, that is the final whistle. All smiles all around the Outenigua Park Stadium for the boys in white and blue and pink. That is nice. Now, well done to the young lads. Unfortunately, a very courageous performance by the boys in black and red. But it is the game of rugby, and it's all about putting points on the scoreboard. They were trying, but the great defense of Nisa not allowing them. Well, we will be back to not go anywhere for the next game, and that will be Laurus A up against SSDP, also the A team. Stay tuned. Ek sou gesê dat hulle moes 'n organizer sodat keer wat heeltyd miskien net gesê dit is wat ons doen, dit is hoeveel spanne so. Maar nou sê Stefan vir my hulle wil van die Baseball games, Baseball se games, hulle nie net verskuif afval toe oor daai Graafrenet games van. Ja. Hulle wil daai gaps gemaak. Ja, maar hulle wil daai gap wat is daai gebrek wat ons gehad het is nou weg. Anyways, you gonna do this. Dit is die laaste keer wat jy verantwoord. Ja. Dis gaan weer toe 'n fight hier in die studio. Ja, as nie wat daai kant looks like. Maar ek kom hier so aan, sien ek net van sy genaai net om hier fucking teen die mure weet en hy's bloei. Weet jy wat dit hulle twee met hom gemaak het? Dit moet nou. Maar nee, ek moet dit doen. Wie? SSDP. Dis sy Laurus. Dis Laurus ja. Dan ek gaan kom. Well, we are back for another great encounter. Just the game before this, it was Nisa standing tall, the under-13s. Well, this will be the last round-up of the under-13s. Laurus up against SSDP. Laurus in blue and green on my left. And then, of course, black shorts, red jersey. That is SSDP. And that's the A team, of course. Under-13s. John McGillen will be the referee for this game. It is the George 10s, proudly brought to you by We Buy Cars. As we are ready and steady to go, that ball being sent very deep, nicely and far. Here comes SSDP. Let's see if they can just settle things down with the first run of the game. A very courageous attempt by the winger, placing that ball with 2 forwards assisting him. Scrum off position, 2 passes. Laurus A just getting the muscles loose by defending very early. Oh, and unfortunate a knock, and it is Laurus capitalizing. They did not waste any time. Immediately got hold of that ball. It came from a mistake from SSDP, but what was the moral and the lesson of the story there? Because Laurus, one of the players, his eyes were so on that ball, not taking his eye off the ball. Yes, I will have it. Referee showed there was advantage and allowed play to continue. And bam, bam, ma'am, see you later. I'm in for that try. Thank you, I will have it. Early try, Laurus. Well, let's see if that ball will travel the distance. Unfortunate, that ball bouncing back right into SSDP. Laurus was just waiting for that ball.
to go a bit further. Well, here comes SSDP with one of their stronger boys taking that ball up front to the halfway line. Scrum half now searching, going to the right side of a play. Oh, this is great. Great ball handling. Phenomenal. Sensational. Ball stolen away by the looks of it by Laurus. Yep, they got that ball. There was not really any support for SSDP. Here comes Laurus. The trial, and they took maybe just for a couple of seconds took his eyes off the ball. Maybe we were focusing on how far the poles were. Kind of reminds me of a movie, you know, just take it one step at a time. Some stage he was looking so far, probably telling himself, oh, I've got a long way to go. Well, it is SSDP now with a great attacking opportunity now, seeing that their opponents are ahead with the first try that came very early in the first 10 seconds of the game. Ja, dit weer eens 'n hartlike goeiemiddag Outenigua Park as die George attends. Al ons Afrikaanse luisteraars ook. Hier kom SSDP. Oh, dit is 'n strafskop vir Laurus. En hier kom hulle. Eens kyk wat maak hulle met hierdie bal hierdie keer. Hulle kry nou weer 'n kans in die eerste helfte, maar nog steeds. Daai bal word weer opgetel deur die nommer 13. Nommer 3 wat hy bal opskip, hier kom hy wys al reeds, ek het hom manne, met 'n lekker duikslag oor die lyn, ja, wys hy daar vir sy maalik, maak maar solang die Kersfees kos gereed, want ek het 'n 3 gedruk. Dit was 'n goeie 3 wat gedruk word deur Laurus. Dis hulle tweede 3, die nommer 3 wat so 'n bietjie vroeg al reeds bietjie daarso sy hand in die lug opgesteek het. Ongelukkig gaan daai bal nie oorgeskop word nie. 2-3, so vroeg in die wedstryd gedruk word deur Laurus. Kom ons kyk wat maak SSDP met hierdie bal. Dis 'n strafskop vir hulle. Ja, die skeieregter wat nou bietjie net nader loop en so 'n paar woorde gaan hê met die kaptein. En hy gaan na sy sokkie toe en hy gee 'n geel kaart vir die nommer 14, 9 spelers nou vir Laurus. Dit is nou 'n goeie geleentheid vir SSDP om terug te kom in hierdie wedstryd. Ja, kom ons kyk wat maak hulle, vinnige tikskoppie en hier kom hulle, SSDP. Hy het sy spoedmaatjie aan die linkerkant van hom. Kyk hoe sterk vat hy daai bal. Skrimskakel wat daai bal baie mooi vinnig optel. 'n Goeie duikslag wat inkom deur Laurus en dit is nog 'n strafskop vir SSDP. Net so voor die halftyd, kom ons kyk wat maak hulle, hier kom hulle weer. Nog 'n aangee na die nommer 8. Groot duikslag wat inkom van Laurus, weer terug na sy maat, spanmaat nommer 7. Hy sê hy wil binne deur gaan. Geen gaping wat oop gaan nie. Hier kom hulle weer. Binne, hy gly so 'n bietjie daarso, net so by die 22 meter lyn, maar dit is nog 'n strafskop vir Laurus. Hulle speel met 9 spelers. Hier kom hulle, daar is lekker spasie oop aan die regterkant, nog 'n aangee na sy maat en nog 'n aangee op die half meter lyn. Hy word uiteindelik op die grond gebring. Hulle stoei en stamp vir die bal, skrimskakel, waarom kry gee dit vir die nommer 10. Mik so 'n bietjie die nommer 3, speel die posisie van binne senter, skrimskakel wat nou kyk, hy soek vir opsies. Nee, een van sy spanmaats het sy oë 'n bietjie van daai bal afgeneem en dit is SSDP wat die bal vat, steel hom. Een speler oor die losgemaal, hier kom die skrimskakel, dit is 'n geleentheid nou vir hulle. Die jong onder 13's, hier kom hulle, die nommer 3, nader aan die 22 meter lyn, weer die skrimskakel.
Hulle kan net nie deurbreek nie, maar nee, hulle breek deur, die nommer 8. En vir hulle eerste 3, dit is absoluut fenomenaal. Vir hulle 'n goeie 6 minute geneem om hulle eerste paar punte aan te teken. SSDP, die A-span. En 2 punte wat bygevoeg word. Wel, dames en heren, ek kan vir julle sê, dit was ongelooflik om te sien hoe hulle bal net behou en die bal so mooi rond beweeg. Een aangee tot 'n ander aangee. Ja, dit is ook die halftyd, 7 minute hier by Outenigua Park in George. My naam is Brent Wayne de Wet. Hartlike goeiemiddag. Ons sal terug wees vir die tweede helfte. And it is SSDP with that last try that came through. That was just great ball possession. And the way they were moving that ball down the back line, absolutely tremendous. Laurus A starting the lead with 12 points and also got a yellow card as well. Very, very late. So one of their players been sent off by referee John McJullin, who is the referee, a very young referee as well. He's only 19 years of age. Well, we are ready to go for the second half of this encounter on the 13 boys. Here comes Laurus in green and blue, SSDP in black and red. Penalty to SSDP. Well, this is surely the way to kickstart the second half, especially if you are trailing by 5 points. Psychologically, this will help them a lot. This is the big boy number 3. He was so sensational during the first half. And once again, just making a statement. Here they come again, moving that ball down the back line on the far left side. Available now for the scrum of first receiver, number 8. A strong carry. Absolutely sensational. It's the 4th phase. Under 13s are showing some great abilities, what they can do and what they are capable of. Unfortunately, that ball was lost forward. While the number 3 of SSDP, the A side, was just absolutely amazing. The strength that he's got there in the front row as well helped his team a lot today just to get them over that advantage line. Well, it's a scrum now, the very first scrum in the second half. In goes the ball, but it's a massive scrum coming through by SSDP. Showdown penalty for the boys in blue and green, dancing around with the ball now. Just waiting and checking for options, but he's been muffled by one of the players, SSDP. One thing about these under 13s, they can tackle. And that ball has been kicked downfield, Outenigua Stadium Park.
And here comes the speedster. Let's see what he can produce. The number 10. Wow, he's not really going anywhere. Out goes the arm. One of the bigger boys. It's the number 8 placing the ball beautifully. Cleaning out by SSDP. There's an overlap. Maybe if he can manage to get the ball going. Yes. And so he does. There goes SSDP on the far side. Penalty again, with a bit of a high tackle that came in there as well. Referee John just having another word. It was a high tackle. Let's see. Yep, he's going to his pocket, not pocket, but sock. And off he goes, one of the players with another yellow card. It was Lawrence that got the first one. Well, really, Lawrence the second one now. Well, here comes SSDP, looking to level scores here at Outenigua Park. George Stens, the number 4, running through a straight line, like a steaming train, yes! And he got it. Well, discipline might just be the key factor here. This encounter, the under-13 boys. Lawrence got a yellow card in the first half, and once again another second yellow card for them now. Will surely bring a bit of frustration in the coaching and team management staff. Some of the coaches just having a few words maybe from the sideline. Boys, please stay focused. Here they come, SSDP. Great to see the moms and dads also getting involved, encouraging their kids. Oh, and that ball was lost forward, and there goes SSDP again. They are not here to play around. Can you believe it? How this game has a turnaround? Because in the first half it was all Laurus, but right now it is SSDP. And you can clearly tell that took a lot of gas and sort of strength from the youngster. Maybe just having a few words with the referee. Can I just have a little bit of a breather? But yes, got that ball also knocked over. And rightfully so. What can you expect? He took a very long run, almost like a 800 meters racer, athletic racer. And once again, that ball will not travel. Here comes Laurus now. Well, they are still in the game. It's not over yet. This is their time now to capitalize. With 9 players, do not forget, they are playing with 9 players, Laurus. Number 12 now. Great defense by SS. Out goes the arm. Well, he will play probably advantage, yes. Play on, he says, with a bit of a free play now for the boys in blue and green. The number 13 stepping, but also slipping. Conditions are fairly okay in George. Very cloudy, but no rain yet. And once again, Laura's just giving their ball away. Penalty to the boys in blue and green. Phenomenal to see the atmosphere, tempo raising as well all around the stadium. A lot of cheers going for the boys in blue and green. Laura's just encouraging them to come on, boys, you can do it. Out comes the ball. Another pass. Some space on the outside. One more. Another one to the winger. Back inside to his mates. Back to his mates again. Well, he needs some support while they're moving that ball also so effortlessly through that back line. Penalty. SSDP, they are defending right now, but that is so unfortunate for Laura's. They did so great. Moving that ball all the way up onto the 22-meter line, trying phases after phases. Seeing that it was all SSDP the last 4 or 5 minutes. Boy, oh boy, are we witnessing some great and exciting, entertaining under-13s rugby here. It is the George Stens, proudly brought to you by We Buy Cars. Wow, that was a big scrum that came through.
Let's see in the dying couple of seconds right now, really. It's really now who wants it the most. One try that separates these two teams. Laura's trying all sorts of defensive tricks now just to make sure SSDP doesn't go any further, but unfortunately, that is the final whistle. Look at the celebration all around the stadium. Oh man, SSDP, hey, take a bow. Well done, lads. It was surely a phenomenal display of under 13 rugby at the George 10s 2024. Proudly brought to you by We Buy Cars. Well, unfortunate for Laura's, but they've got nothing to be ashamed of because they also played tremendous rugby as well. It was a very close game as well. We will be back, of course. That's it for me for now. I'm handing over to my colleague Hiberia that will take you a bit further with the next couple of games. Right now, the women's under 16 Canterbury Tigers versus Fontaine. Welkom terug, dit is die George 10s toernooi hier op Outenigua Park. My naam is Laerskool en ek gaan vir hier aksie bring. Dit is die dames derde plek uitspeelwedstryd. Dit is Fontaine in die donkergroen truie teen Tigers met die lemmetjie groen truie wat aksie hier te mekaar te staan kom vir 'n derde plek. Dit is Fontaine op die aanval, maar die bal wat daar verlore gaan. En dit is die skeieregter wat sê, dit is vorentoe daar van die dames se hand af en dit sal nou 'n geleentheid bied aan die span van Tigers om die bal in die eerste vaste skrim te voer.
Skeieregter wat hulle net seker maak. Beide spanne weet wat van hulle verwag word. Soos genoem het, dit is baie krities, veral in vaste scrims. Dat daar nie beserings plaasvind nie. En dit is die dame van die Titans wat 'n gaping sien. Titans wat onder die pale gaan kuier vir die eerste 3 in hierdie kragmeting. Die goeie begin vir die dames van Titans. Kry Fontaine se dames wat bietjie ongelukkig lyk met hulle verdediging daar. Verdoelskop wat regs verby gedruk word. Telling 5 punte teenoor 0. Ja, Tigers scoort 5-0. Verskoning, ek besef nou, ek sê dis Titans, dit is die Tigers wat speel. En dit is die Tigers wat spel hervat en die bal wat mooi daar in 'n gaping geskop word. Kry Fontaine wat die bal oppik. En dit skeieregter wat 'n vryskop toeken. Weet nie so mooi of ek met daai een sou saamstem nie. Dit gelyk of 'n jong dame die bal daar oor die doellyn gedra het. Maar die skeieregter wat voel, dit is sy die regte besluit en ons gaan dit om nie bevraagteken nie. Dit sal 'n vryskop wees op die middelkolletjie vir die dames van Fontaine. Dit is soos ek genoem het, die 3de plek uitspeelwedstryd. Net hierna is daar 'n finaal wat vir ons wag. Span van Motherwell wat te staan gaan kom en die Amazonians. En is daar 'n ongedwonge fout daar deur die dames van Fontaine geskied. Bied dit weer 'n geleentheid vir die dames van die Tigers om die vaste skrim te voer. Die aksie hier op die A-veld van Outenigua Park in George. Wat aksiebeleid is. Dis vinnig en dit is aantreklike rugby wat ons sover gesien het. Al die spanne wat sover hier op hierdie veld gestap het vandag, nie 'n oomblik teruggestaan en gehuiwer om hulle beste te lewer nie. En dit is baie goed om te sien, soos ons genoem het vroeër, daar's soveel talent en potensiaal wat hier op hierdie velde vir ons getoon word. En dis weer 'n goeie skram deur die Tigers. Waar agter die jong dames se rug verbygaan. Nou word dit reggemaak hier deur die spoedvraat wat probeer 'n gaping hier aan die buitekant kry. Maar sy word daar oor die kantlyn geboender. En dis net so binne in hulle eie halfgebied. Waar Tigers nou vir Fontaine sal moet keer. Fontaine wat die geleentheid het om die lynstand te voer. Mooi gerank, teruggeklap aan die kant van die Tigers. Maar is Fontaine wat die bal afgeneem het en net soos ek het sê, toe is dit die Tigers wat weer die bal terugneem. Nou is daar 'n geleentheid hier vir 'n jong dame van Tigers wat 'n gaping sien, maar geen ondersteuning aan haar kant nie. En die bal wat verlore gaan. Nou is dit Fontaine wat daar op die bal val. Skeieregter wat sê speel aan. Nog nie my vletjie geblaas nie. Die jong dame met die nommer 10 op die rug van Fontaine wat probeer meters wen vir haar span. Fontaine wat so 'n bietjie die mekaar is. Hulle weet nie of hulle regtig links of regs moet slaan nie. Die verdediging van Tigers wat so vinnig opgeskiet het. Maar net toe daar het lyk of 'n dame van Fontaine die bal kan wegkry. Is dit die Tigers wat 'n hand uitsteek en die bal afklap en die skeieregter wat 'n strafskop toeken. Nou is dit die spoedvraat. Daai lyk daar baie harde duikslag. Skeieregter en sy assistent wat die vlag uit het. Dit het gevaarlik gelyk. Maar ek is seker daarvan die assistent skeieregter gaan net hier met die skeieregter gesels, want dit mag dalk meer as net 'n strafskop wees in die geval. Jong skeieregter John McDouling, jong man wat baie potensiaal toon. Hy het my voorsloe, die ander jong man het regtig baie goed van hulle taak gekoach ver op in hierdie toernooi. Ongelukkig weet ons nou nie vir u skeieregter Mike's nie, so ons kan nie vir u sê wat daar in die middel gesê word nie.
Maar soos wat ek verwag het, is dit 'n geel kaart, baie goed opgetel deur die skeieregterspan. En dit is die span van die Tigers wat die volgende 2 of 3 minute sonder 'n meisie minder moet speel op die veld. Fontaine, wat nou sien daar 'n gaping aan die binnekant. Dan trek sy los en gee die bal buite na die spoedvraat toe, maar wat vinnig grond toe gesleep word. Nou lyk dit of Tigers die bal afgeneem het. Ja, hulle het wel. Nou kom die jong dame hier so skuins oor die veld, kyk of sy 'n gaping kan vind. En dan besluit sy om eerder vorentoe te probeer gaan. Maar Fontaine wat daar nie weggerol het, die 6 skeieregter, so die bal kon nie uitkom nie. Strafskop aan die dames van die Tigers. 5 punte teenoor 0 is die telling huidiglik in die eerste helfte. Nie meer 4 speeltyd oor in hierdie eerste helfte nie. Tigers verskoning sal sekerlik wil gaan kyk of hulle nog 'n 3 kan kry voor halftyd. Maar Fontaine sal ook probeer kyk of hulle daai gaping kan uitwis. Nou is daar 'n gaping aan die binnekant. Jong dame wat die gaping sien. Sy trap 'n paar van haar verdedigers af en kry die bal weg daar na die blitsie nommer 9 toe wat nou net deur 'n harde duikslag getrek was. Nou waar is die ondersteuning van Fontaine as die jong dame ondersteunende spelers soek. Daar is tog wel nou van hulle bygekom. Maar die bal wat weer agter die aanvallende span spelers se rug gaan. As ons sien hulle is baie huiwerig oor of hulle moet binne of buite gaan. Asof hulle self twyfel in hulle self. En nou is dit weer daar aan die blitsige dame aan die buitekant se hande wat nou sien 'n gaping aan die buitekant. Hier kom gevaar. Dit mag dalk nog 'n geel kaart wees. Skeieregter op die vletjie. Ja, skeieregter wat daar na sy sak, na sy kous toe gaan. Daar's nog 'n geel kaart vir die Tigers. Tigers nou met 8 man op die veld. Nou is dit die Fontaine dames wat met bal in hand speel tot op die 10 stippellyn. Tigers halfte. Jong dame wat weer so skuins oor die veld hardloop. En dan besluit hulle om weer eerder binne toe te slaan, kyk of hulle gaping kan vind. En die bal word net vinnig in haar spanmaat se hand gedruk met die hoop om 'n gaping te vind. Nou is daar 'n gaping aan die buitekant, maar die bal wat nie kan wegkom nie, dan sien die skeieregter 'n aanslaan van Fontaine af. Nou is dit die Tigers wat probeer met bal in hand wegkom. Gaan die jong dame as spoed verby die verdediger kry? Ja, sy gaan spot maklik omgaan pale toe. Onder die pale gaan sy kuier. Vir 5 punte nog keer vir die Tigers. 8 spelers teenoor 10 en Tigers wys dit sal nie vir hulle stop of keer nie. Kom ons kyk of hulle die keer voor die pale suksesvol sal wees. Ja, dit net soos ons dit die halftydvletjie blaas, is dit 12 punte teenoor 0 die halftydvletjie. En moenie weggaan nie, ons is nou weer terug. Sorry, service rate 12-0 to Tigers. En dit is die halftydvletjie wat geblaas het hier in die derde plek uitspeelwedstryd van die dames van Fontaine teen die Tigers. Maar hier by my het ek vir Amy van Renen. Amy, vertel ons 'n bietjie meer van jou en wat is jou rol hier vandag? Hi, ek is Amy. Ek is 'n volunteer vir Forward Foundation en ek help by die spurtreile. Daar sien nou hoe jy betrokke geraak daarso en hoeveel jaar is jy al daar betrokke?
Die spurtrailer, ek was betrokke vanaf laas vorige jaar en ons het net vriende van vriende wat ons ingekry het by die spurtrailer daar. En sê vir my dan, is jy enigstens betrokke met van die dametjies en die seuns wat op die rugbyveld betrokke is daarso? Is jy help jy vir hulle ook 'n bietjie met tips daarso? Ek sal sê ek is een van die grootste Forward Foundation supporters ooit. Ek skryf my keel uit, so dis 'n groot doel vir my op die veld vir Forward Foundation. Hey, maar baie dankie en alle sterkte en weer eens dankie vir alles wat jy doen. Dis 'n plesier. Dankie. Ja. Ons is terug vir die tweede helfte van hierdie derde plek uitspeelwedstryd in die damesafdeling. Dit is die span van Fontaine wat staan kom hier teen die span van die Tigers. Dis Fontaine wat van ons spel gaan hervat vir die tweede helfte. Bal wat daar in niemandsland op. Wie is besit vir die bal? Wat sê skeieregter speel aan? Daai speel aan. Fontaine sal moet volgende punt aanteken. En weer 'n harde duikslag en as die bal afgeneem word. Dis die skeieregter wat die spelers terugroep. As daar 'n jonge dame op die veld bly lê, soop maar sy's okay. Die skeieregter wat wys dit gaan net 'n skram wees vir Tigers. Ja, was 'n vorentoe aangegee daar van 'n Fontaine dametjie af wat goed opgetel was. Dit is die onder 16 dames se derde plek uitspeelwedstryd. Net hierna het ons vir Motherwell teen die Amazonians in die onder 16s vroue finaal. En net kort daarna sal dit die vroue onder 19 finaal wees wanneer Motherwell weer eens te staan kom teen Galacticos. So moenie weggaan die weer eens baie dankie aan iedereen elk wat vir Global Sports Network volg met hierdie lieflike toernooi. Dit is die George Teens toernooi by Outenigua Park in George. Dis aksiebeleid. Rugby op die A-veld en die B-veld van gister af. En dit sal nog môre ook duur. Môre is daar nog touch rugby ook wat gaan geskied. Daar's netbal wat plaasvind, mans en dames. Daar is ook dodgeball. Daar is golf wat plaasgevind het. Daar's 'n funrun. So daar is 'n hele paar aktiwiteite hier. En dan natuurlik ook vanaand in die tent het ons vir Droomsyndroom wat die main act gaan wees. En môre aand is dit Early B wat gaan vir ons die dinge warm maak aan die tent. Maar terug by die aksie is dit die Tigers wat nou op die aanval is. Hier binne hulle eie halfgebied. Waar die bal ongelukkig verloor word. En soos ek gesê, dit was van 'n Fontaine speler af agtertoe gewees. So Tigers wat die opsie het om aan te speel. Nou is daar 'n jong dame wat 'n reguit lyn sny. Gaan sy die verdedigers klop. Sy's baie sterk. En nou is dit die span van Fontaine wat die bal afgeneem het. Nou is dit die jong dame wat ewe skielik 'n aftrappie gooi daar en reguit maak. Fontaine. Fontaine wat met die bal probeer hardloop het, maar die assistent skeieregters van die spel stop. Daar's weer 'n ernstige besering op die veld. Sal sekerlik net 'n oomblik vat. Want ons sien dadelik die stretcher wat op die veld kom. Ai, genade, dit is hartseer. Kom ons hoop maar net die jonge dame is okay. Dis nooit lekker as iemand op die veld bly lê nie. Alles sterk vir jong dame. Maar dan wil ons ook natuurlik ook net weer eens dankie sê aan elke liewe persoon daar buite wat dit vir ons moontlik gemaak het om hierdie toernooi aan te bied. Global Sports Network se sponsors, G-Sportswear, ID Consulting. Dan ook natuurlik Flowit en Joas.
En dan ook natuurlijk nou ook die borge van hierdie lieflike toernooi. We Buy Cars in Vodacom, Hyundai, George Municipaliteit, RSA Web, Invictus, Planet Fitness, wat daar agter 'n paar manne se, jong manne se krag en stamina getoets het, daarna by die dodgeball area. Dan het ons ook natuurlik vir Octatel, USN, BMW George, Liberty, Aquil Waters wat seker gemaak het almal bly gehidreerd en dat daar nie ouens omval hier op die veld nie. Dan ook natuurlik African Schools en 'n gunsteling daar in die buurt en Kliptrif. Dan het ons ook natuurlik vir AfriPanel en Algoa FM, Holland Toilet Hire, Gilbert wat natuurlik vir ons die balle geborg het vir hierdie lieflike toernooi. Dan ook natuurlik Pangela Groep wat seker gemaak het hier's genoeg sekuriteit om hierdie toernooi 'n sukses te maak. Dan ook natuurlik SSDP Productions en dan ook laaste Grow and Green Plant Hire. Weer eens baie dankie aan iedereen en elk wat dit vir ons moontlik maak. En dan ook natuurlik aan die kykers daar buite. Like, share en subscribe. Noem dit vir jou vriende, familie daar buite. Noem dit vir jou buurman, noem dit vir jou kollega, noem dit vir die pastoors, noem dit vir jou maatjies daar by die werk. Laat ons van krag na krag gaan. Ons volgende mikpunt is 30,000 subscribers. Ons het baie mooi gegroei in die laaste jaar en ons het groot toernooie vir gebring. Soos jy daar op die skerm sien, is ons so 'n bietjie vinnig daar ook gegooi op die netbal, waar die jong dames op die oomblik besig is op die netbalbane. Is lieflik om te sien dat daar 'n bietjie aan hulle ook aandag gegee word. Dis lekker om te sien die jong dametjies wat nog die hele dag al speel, het dit nog in hulle bene om aan te hou speel. Ons weet die netbalwedstryde is bietjie langer as die rugbywedstryde. Maar soos ek genoem het vroeër, dis van jonk, van onder 13 af, reg deur tot by senior dames. So ja, dit is 'n baie lekker gevoel om te sien dat die jong dames ook bietjie hulle kan self uitleef. Alles sterk dan die jong dame wat sopas daar van die veld afgedra word. Ons hoop regtig alles sal oukei wees en dat dit nie ernstig besering is nie. Skeieregter wat dan net verduidelik daar vir die spelers wat volgende moet gebeur. En dit sal interessant wees om te sien of hoeveel tyd nog toegelaat word. Ons weet daar word nie regtig stoppages toegelaat in die toernooi nie, omdat tyd so vir die skedule so baie gepak is met aksie wat net volg na mekaar. En dit is 'n skrim wat nou gevorm word net buite die 10 te bly. En dit is Fontaine se dames wat die bal in hierdie vaste skrim kan voer. Hulle het 12 punte teenoor 0 agter teen die Tigers. Kyk wat van hierdie skrim gaan gebeur. Tigers wat met 'n baie groot skrim daar vorendag kom, maar tog het die balle uitgespring daar aan die Fontaine dames se kant. Daar is die jong dame wat nou gaping sien. As hy die ondersteun bal kan wegkry, is daar moeilikheid, maar ongelukkig word die bal toe net verloor. Weer eens net hantering van die dametjies wat hulle duur te staan gekom het. Maar ek is seker daarvan, dit is 'n leerskool vir die dames. Soos ons genoem het, dit is onder 16 meisies. Daar's nog genoeg tyd vir hulle om aan die goedjies te raap en skraap. En ek is seker daarvan ook die afrigters sien baie potensiaal in die dames en goedjies waaraan hulle kan werk. As daar weer die keer 'n kanteerfout aan die kant vir die Tigers is, so dinge asof dinge net so klein bietjie stadiger geraak het nou na die besering.
Lyk of beide spanne so 'n bietjie van hulle momentum verloor het en onseker is hoeveel tyd is oor. As die jong dames net ietsie vir mekaar sê. Die skeieregter wat vir hulle sê, vra dames asseblief kom ons speel rugby. Ek is hier om 'n WWE coach referee te wees nie. Nou is dit die Kraaifontein dametjie wat die bal sal voer met 'n krasser wat kom van die Tigers, dames af. Skeieregter wat sê speel aan. Skram wat neergestort het in duie daar. As daar weer 'n dame op die grond lê wat baie stadig opstaan. Nie seker of wat daar gebeur het nie. Maar as ons so in die agtergrond kyk, kan julle sien hoe lekker bewolk dit is hier heidaglik in Outenigua Park. Maar ek moet sê, baie dankie vir daai, want dit was regtig baie warm geweest die laaste 2 dae. En ons kan so doen met so 'n klein bietjie van 'n koeler liggie in hierso in die stadion. Spel weer hervat word. Tigers wat te vroeg aan die skram inslaan en die skeieregter wat optel en dis 'n vryskop vir die Kraaifontein dames wat nou vinnig speel. Nou word die gaping probeer vind daar deur die jong dame van Kraaifontein, maar sy word grond toe geslinger. Dis weer die dametjie met baie spoed daar buite wat vorentoe storm. En dit gaan 'n strafskop wees aan die kant van Tigers. Kraaifontein wat die bal aangeslaan het en toe in 'n onkant posisie gespeel het. En nou is dit Tigers wat ook die bal aanslaan van vinnig speel. Eindvlekkie sal binnekort sekerlik blaas. As ons ook so kyk daar na die jong manne op die paviljoen wat hulle self geniet. Dit is lekker geweest om te sien die jong manne en die dames wat mekaar ondersteun ook. En ons sien net hier om hulle ouderdomsgroepe in hulle opposisies te op te hou nie. Weer eens Kraaifontein wat die bal sal wil voer. Is daar dalk 'n 3 nog in hulle pype? Skeieregter wat 'n voordeel het daar aan die kant vir Kraaifontein wat nou heeltemal veld verloor. Dan is die skeieregter wat hulle terugroep. En dit is die einde van hierdie kragmeting. Tigers oorwinnaars in die stryd. Wen hierdie wedstryd 12 punte teenoor 0. Tigers eindig in die 3de plek in die onder 16 dames afdeling. Maar moenie weggaan nie, ons is nou weer terug vir die finaal van die onder 16 dames. Dit is die dames van Motherwell wat gaan te staan kom van agter die span van Amazonians. Nou weer terug. Come on, coach! Ready. Ons is terug hier vir die onder 16 dames finaal. Dit is Hiberia wat ons wag. Dit is die span van Motherwell wat teen Amazonians te staan kom. As ons sien, Amazonians is die span in swart truie wat die veld betree.
En net kort op 'n lake is dit Motherwell met hulle donkergroen truie wat ook nou die veld betree. Wie gaan die onder 16 damesfinaal wen? Kom ons kyk wat gaan vir ons hou as die twee spanne mekaar aanvat. Hier in 'n pre-match duel, soos ons sal sê. Ons kyk wat gaan hier plaasvind op die veld. Amazonians in hulle swart truie wat regtig baie goed gelyk het in hierdie toernooi sover. Motherwell wat vir ons spel begin met 'n lang diep skop. En dit is die jong dame van Amazonians wat by die bal uitkom en sy sien 'n gaping aan die buitekant. Binne aangee. Nou word dit reguit gemaak, maar ongelukkig hardloop sy uit 'n bietjie ruimte uit. En dit sal vir ons die eerste lyn staan van hierdie krag wat meting gee met die span van Motherwell wat die bal sal kan voer in hierdie eerste lyn staan. Mooi gerank deur die jong dame. Nou word die bal hier deur die hande van die Motherwell agterlyn gespeel. Soek die spoedvraat aan die buitekant. Nou sien sy gaping aan die binnekant, maar die bal word tog daar uitgegee. Nou aan die buitekant probeer die jong dame haar verdedigers aan die buitekant klop. Sy sê wat vir Amazonians wys, hulle moet terugval, hulle agterlyn is onkant, maar daar was ook obstruksie aan die kant van Motherwell, maar die skeieregter wat ook eers met sy assistent skeieregter daar gesels. Strafskop wat nou toegeken word aan Amazonians. Nou is die jong dame van Amazonians wat soos 'n stormtrein vorentoe bondel. En nou is daar een van die jong dames van Amazonians wat besluit, sy wil ook eers die pad reguit maak en nog verdedigers uittrek, om seker te maak as 'n overlap aan die buitekant, vir die spoedvrate. Nou die bal deur die hande gooi, mooi gevat daar. Daar sy oorspronklik so 'n bietjie geskarrel het om hom in die hande te kry, maar onder ewige druk word die Amazonians vasgepen. Motherwell wat hard veg om daai bal terug te kry. Die jong dame wat aftrap. Nou is daar een van haar spanmaats op haar skouer wat die bal mooi vorentoe neem tot binne in hulle halfgebied van die oppositie wat nou ook die strafskop afslaan. Meneer Mondrey Malgas wat sy fluitjie blaas en sê strafskop vir die span van Amazonians wat die bal tik. Nou weer die bal mooi vorentoe neem, de laat vat op die jong dame, skeieregter en sy assistente wat het mooi opgepitel het. En dit gaan 'n geel kaart wees vir Motherwell. Daai was 'n laat duikslag gewees en sonder arms. Meneer Mondrey Malgas wat sê kalmte dame, hoop op 'n skree. Ek sal seker maak ek gee vir die regte persoon die geel kaart. En dit is die span van Motherwell wat vir die volgende 2 minute of so met 'n dametjie minder op die veld sal moet klaarkom. Nou is dit Amazonians wat hard veg vir die bal, maar Motherwell wat ook daar probeer hulle aan op die bal kry.
as hy aangee ongelukkig agter die dames se ruggie is dit die bal wat omgekeer word en Motherwell wat nou sal probeer wegkom hier van hulle eie kwartgebied af. Skeieregter wat sê geen voordeel nie, aangeslaan. Motherwell wat nou die geleentheid sal kry om die bal in die vaste skram te voer. Maar kom ons kyk wat gaan in hierdie eerste skram gebeur. Beide spanne wat vroeg hulle stempel wil afdruk. En ons weet dit is krities om goeie voorvoetbesit te kry. En dis hoekom ek al baie kere in my wedstryde hier genoem het. Die aangees wat so agter die rug verbygaan wat net so bietjie die momentum breek en nou word die bal hier na die vleuel toe gebring en sy ruk haarself los van 'n paar verdedigers. Maar daar ondersteunende spelers wat stadig aankom, maar die skeieregter wat ook sê eers is hande op die grond. En ongelukkig vir die jong dame van Motherwell, toe sy wil vinnig speel, is daar 'n aanslaan op die grond. Skeieregter wat daar by die spel is, opgetel. En dit sal die geleentheid nou bied vir Amazonians op die middellyn. Met die geleentheid om te kyk of hulle die agterlyn kan wegstuur. Nog geen telling in hierdie kragmeting nie. Nou is dit Amazonians wat die bal weet hierdie hande probeer gooi, maar dit is ongelukkig agter die rug verby. En mooi reggemaak daar die jong dame. Dan speel hulle weer links, maar tog word die bal opgeneem en dis 'n dametjie wat twee van die oppositie verdedigers saamvat met die arm wat weer uit is vir 'n oortreding aan die kant van Motherwell. Nou is daar geleentheid aan die buitekant. Gaan sy die jong dame aan die buitekant gebruik? Dit is die jong dame met spoed. Sy klop die verdediger aan die buitekant, maar ongelukkig hardloop sy net uit ruimte uit. En ongelukkig vir haar jong dame was daar net twee kruisverdedigers wat voor haar ingekom het. En sy word daar oor die kantlyn geneem. Motherwell wat nou weer terug is na 10 spelers. En mooi gerank in die lyn staan, nou word die bal deur die hande gegooi in die agterlyn. Lang aangee na die buitekant toe, probeer weer kyk of sy verdedigers aan die buitekant kan klop, maar dan trap sy binne toe. Maak reg en die skeieregter wat sy arm het vir 'n voordeel. Motherwell wat nou bietjie meer lewendig lyk op die veld. Nou is dit weer die loskakel wat die bal probeer vinnig deur die hande kry. Jong dame wat daar stoomtrein oor haar verdediger. Skeieregter weer sy arm uit, reguit van die voete af en hande. Nou word die bal weer vinnig gespeel. Motherwell hou van vinnige aksie en dit is baie lekker om te kan sien. As die jong dame weer probeer afstamp en weer eens ongelukkig, net soos sodra hulle momentum opbou, is daar 'n hanteringsfout aan die kant van Motherwell. As die assistent skeieregter ook net aan die oorkant van die veld, daar bly fluitjie blaas vir 'n plaasvervanger van die kant van Amazonians. Nog geen telling in hierdie kragmeting nie, die kort voor rustyd. Beide spanne sal wel probeer kyk of hulle net voor rustyd hulle stempel kan afdruk om net so bietjie druk op die oppositie te plaas. Soos ons gesien het voor hierdie kragmeting is Amazonians wat hulle oorlogskreet uitgevoer het daar met Motherwell wat dit aanvaar het. En soos jy kan sien, beide spanne stap nie een tree terug nie, hulle veg tot die einde toe. Met 'n mooi loopie deur die dametjie van Amazonians, is 'n Motherwell se verdediging wat mooi gehou het daar. En nou word daar gaping gesien aan die binnekant en sy breek deur so 1 of 2 verdedigers se arms. Amazonians wat weer stil kan speel. Die jong dametjie wat eerder besluit om die kontak te neem en dan kry sy tog die bal weg daar na een van haar spanmaats toe, wat nou mooi veld gewen het tot die binne in die kwartgebied van Motherwell. As Amazonians nou die bal vinnig probeer deur die hande speel van die agterlyn. Daar's gevaar aan die buitekant. Gaan die jong dame haar spoed nou die keer gebruik. Gaan sy die keer af. Verdedigers kom aan die buitekant. Dit blyk wel so. Die keer is daar nie keer aan die jong dame nie. Sy's weg soos laasman se py. Onder die pale. 5 punte. En dit breek die rug van die perd. Gaan sy die 2 punte byvoeg om net voor rustyd net daai buffer so bietjie te rek. Ja, die verdoelskop is akkuraat en dit is die halftydfluitjie wat blaas. Moenie weggaan nie, ons is nou weer terug.
Well, we are in the break here for the George 10s at Outenigua Park, and I've got one of the founders for Roosters. It's Dion Stoffels. Dion, how are you finding the George 10s so far in general, yesterday and of course today as well? Good afternoon. I'm finding it fantastic. It's a fantastic tournament. Yesterday morning I was here early for the briefing before the games even started, and there was already a buzz, a vibe. And then also thank you for this opportunity just to speak to obviously the audience outside, but the teams in general. We have under 16 team, under 19. Under 19s fell out in the semis. They play third place playoff tomorrow. Under 16 just went through the semis to the final that will be at 20-6 tonight. Absolutely awesome. They won yesterday. They drew a game. Very nervous start for them. It's their first tournament is under 16s. We have them here for the first time this year. And of course we have a senior team as well, and they play their third league game or a pool game later this evening, and obviously hoping to win this tournament as well. So 3 teams in total, seniors, under 19s, under 16s. Absolutely phenomenal, Dion. And then how's the camp? How's the mood amongst the boys, especially playing the final a bit later tonight? You should have been downstairs when the under 16s won now. They almost broke down. They're changing. They were so excited, but what stood out for me is they had a little bit of doubt in themselves, and the performance they gave in the semis just showed to them they are capable, you know, and that's important. Now they have massive belief for the final, but of course we need to stay focused. Dion Stoffels, well, all that I can say, I'm going to say is well done, congratulations, and all the best with this year and for the future to come. Thank you very much, and well done to you guys as well. Welcome in, George. En ons is terug vir die tweede helfte van hierdie kragmeting. Dis Amazonians wat 'n 7 punte voorsprong halftyd ingeneem het. Goeie verdediging deur Amazonians wat nou die bal afneem. Maar die skeieregter sê 'n oordeelfout verskoning daar aan die kant van die dametjies. Sy moes eers op haar voete kom voor sy die bal mag speel. Nou sal dit 'n geleentheid bied vir Motherwell om te kyk of hulle 'n bietjie momentum kan opbou. En net toe ek moet sê, is dit die jong dame van Amazonians wat daar oor daai bal is soos 'n Jack Russell op 'n tennisbal. Steel die bal uit die jong dame van Motherwell se hande af vir 'n strafskopie. En nou is dit Amazonians wat vorentoe probeer gaan met bal in hand. En maar weer eens 'n strafskop teen Motherwell vir die speler wat nie wegrol daar nie. Nou is dit Amazonians wat wil kyk of hulle daai buffer kan rek en net so 'n bietjie dinge uit die gemaksone uithaal, want ons weet 7 punte in so 'n wedstryd is nog binne bereik van die oppositie. Skeieregter weer daar op sy vletjie hoogvat gesien deur een van die jong dames van Motherwell. Niks meer as 'n strafskoppie sê skeieregter. Nou is dit weer eens vorentoe gestoomrol deur die jong dame tot buitekant die 22 meter lyn. Weer 'n arm uit nou die skeieregter se kant. Hier kom moeilikheid dink ek. Skeieregter wat daar roep. Hier mag dalk 'n kaart kom. Skeieregter ook net gevinnig daar met sy assistent gesels. Dit mag dalk gevaarlik wees. Hy mag dalk daar binne in sy kousloop krap. Soos ek genoem het. Skeieregter wat sê te veel oortredings kort op mekaar en dissipline moet gehandhaaf word, want dit kan dalk handuitdruk dat was vir 'n side entry, so dit was repeated infringements volgens die skeieregter in die Engelse terme. En nou is die bal hier deur die hande gegooi word van Amazonians, jong dame wat besluit om eerder binne toe te breek. Nou is die geleentheid hier aan die buitekant as hulle reg speel. Nou besluit sy ook eerder om reg te gaan. Mooi loop hier deur die jong dame van Amazonians. Vind hulle self nou hier in die kwartgebied van die span van Motherwell wat weer eens oortree van die kant af ingekom, sê skeieregter. Motherwell sal definitief hulle dissipline moet dophou. Kan nie bekostig om nog 'n speler te verloor nie. Soos ons genoem het, hierdie wedstryd is nog nie uit hulle hande uit nie. Nou moet sy pas op en die bal los op die grond. Amazonians wat die bal probeer oppik en ongelukkig vir die jong dame net vir 'n oomblik haar oog van die bal afgehaal en die bal word daar aangeslaan op die grond. As ons weer net so 'n paar plaasvervangers sien nou die veld betree. Die paar van die jong dames, dit is hulle laaste wedstryd van hierdie toernooi. So ek is seker daarvan van die dametjies gaan dit regtig geniet om na hierdie wedstryd net te sê wat 'n groot en lekker toernooi was dit nie, en net rus en kyk wat in die ander wedstryde gebeur.
Goeie scrum deur Amazonians wat vir Motherwell met hewige druk onder druk plaas. Skoppie wat deurgesit word en mooi gejaag deur die jong dame van Motherwell en nou gaan daar gevaarlik aan vir die Amazonian span wat dalk nou 'n speler gaan verloor. Ja, die skeieregter wat na sy kous toe ryk. Nog 'n geel kaart aan die kant, nou die keer aan die kant van Amazonians. Speler daar in die lug geduik. Motherwell moet die geleentheid nou gebruik om te probeer terugslaan. So, dis Amazonians wat 'n man minder op die veld het, 'n dame op die veld minder het. Hier is 'n geleentheid nou aan die buitekant. Amazonians moet seker maak hulle hou besit van die bal. Weer eens 'n strafskop. Skeieregter op sy fluitjie. Speel aan, sê die skeieregter Motherwell. Wat nou gaan probeer kyk of hulle hier aan die buitekant die verdediger kan klop en ongelukkig al sy oog net van die bal af. En dit is die span van Motherwell wat weer eens 'n geleentheid laat glip. Weer eens 'n verspeelde geleentheid daar vir jong dames van Motherwell. Nog steeds 'n speler meer op die veld en moet definitief hulle geleenthede gebruik. Omtrent nog so 'n minuut oor voor die span van Amazonians sal terug wees na 10 spelers toe. So ons kyk of die jong dame van Amazonians nou die bal sal kan uitkry met 'n ewige groot scrum van Motherwell wat van Amazonians onder groot druk vaspen hier in hulle eie kwartgebied. Is dit tog die dametjie van Amazonians wat daar veg vorentoe. En nou word die bal uitgegee na die jong dame aan die buitekant wat probeer veg soveel as moontlik om meters te wen. Soos ons sê, dit is baie krities dat jy in die regte areas van 'n rugbyveld speel, want net een omgekeerde besit en jy kan jouself agter die pale bevind. Weer eens 'n strafskop aan die kant van Amazonians as die skeieregter daar vir Motherwell straf. Ons sien Motherwell se dissipline net so klein bietjie gelol in hierdie wedstryd sover. Maar hulle is nog steeds in 'n bereik om 'n oorwinning hier te kry of die wedstryd gelyk op te maak. As daar weer 'n aanslag ongelukkig aan die kant van Amazonians is, sal dit 'n geleentheid bied vir Motherwell. En dan natuurlik ook vir die span van Amazonians om weer 10 man op die veld te wees. Nou sal dit interessant wees om te sien wat Motherwell kan doen met die bal. Ons net kyk weer as 'n paar plaasvervangers wat gaan gebeur. Motherwell wat nou wag net om die bal te voer. Vryskop aan die kant van Motherwell. Groeg is ingeslaan daar en geskrim deur die span van Amazonians wat oordeelfoutjie gemaak het om te vinnig aan te gaan. En Motherwell wat nou sal hard veg om te kyk om onder die pale te gaan druk, want hulle moet 'n verdoelde 3 kry om hierdie telling gelyk op te maak. En natuurlik weet ons dit is 'n finaal. So, hierdie wedstryd kan nie gelyk op eindig nie. As die skeieregter nou van Amazonians 'n paar keer na mekaar straf oor die dametjie wat nie 10 tree terug was nie. Nou sal Amazonians hulle dissipline moet dophou. Dan sien ons daar in die agtergrond die span van Galacticos wat hierna in die finaal van die onder 19 dames te staan gaan kom teen die span van Motherwell. So Motherwell wat baie goed verteenwoordig op hierdie toernooi met beide hulle onder 19 en onder 16 damespanne en dit is baie goed om te sien. Nou is daar 'n goeie duikslag op die jong dame van Motherwell en die skeieregter tel tog 'n aanslag aan. En dit bring 'n einde aan hierdie wedstryd. Amazonians wen hierdie titaniese harde stryd 7 punte teenoor 0. Maar moenie weggaan nie. Ek is nou weer terug vir die dames onder 19 finaal. Dit is Galacticos teen Motherwell. Ladies, excellent game, well played. Motherwell and Amazonians. At the moment, soak in, and then we're going to ask you to make your way to the presentation area to collect your medals. Thank you so much.
Wait, just hold on. Okay. Will do. Women's under 18 game under 16s game that just happened. Medals. Starting with Motherwell, second place. Mijn naam is Heinrich Goos en ek is terug vir nog 'n uitsending van die George Tens toernooi. Dit is die dames onder 19 finaal waarna al die jong dametjies uitgesien het. Dit is die span van Motherwell wat teen Galacticos te staan gaan kom. Gaan Motherwell die bordjies verhang in die reëne en half vir revenge kry vir hulle onder 16 dames se naalskraap se verloor, of gaan Galacticos die appelkar omgooi en vir Motherwell baie hartseer huis toe stuur. Die atmosfeer en die gees loop baie mooi daar in die agtergrond. In die tonnel is dit die jong dames van beide spanne wat net hulle sing en hulle self geniet. Soos jy kan sien hier op die skerm, die tonnel is ook vir hulle gevorm deur die plaasvervangers. En dit is lieflik om te sien dat daar so 'n groot ondersteuning is vir die jonge dames. En dit is die span van Motherwell wat nou die veld betree. Maar en dan natuurlik net kort op hulle hake is dit Galacticos. Dis Jaime Vosloo, die 17-jarige jong man. Nico Malan, Laerskool, Himansdorp, jong man wat diens gaan doen in hierdie damesfinaal. Is Motherwell wat van links na regs voor ons gaan speel. En Galacticos wat die spel vir ons sal begin. Skieter wat net seker maak. Almal is gereed en reg vir aksie. Dit is die begin van die finaal. Waarvoor al die jong dames en here hier langs die veld gewag het. Dit is Motherwell op die aanval vroeg in hierdie kragmeting wat mooi onder die bal ingekom het. Wat besluit die jong dames wil net reguit vorentoe. As Galacticos nou probeer om die bal in die hande te kry. Maar die skeieregter wat sê dit is 'n strafskop. Vasgehou op die grond. Galacticos wat nou vinnig tik en speel. Weer daai jong dame wat reguit maak. Skeieregter wat sien daar's 'n hoogvat om haar nek. Nou is daar geleentheid hier aan die buitekant as hulle
Bal deur die hande gooi is daar moeilikheid. Nou is dit Galacticos wat die binne die kwartgebied is. Skeieregter wat terugroep. Geen voordeel nie. Hy kom terug, dan was 'n hoogvat op die middel. Ag, in die middel van die veld, net buite die kwartgebied. Dit Galacticos weer vinnig speel en weer eens 'n reguit lyn hardloop. Bal wat baie stadig uitkom. Skeieregter wat sê is hande in die losgemaal. Nou weer vinnig gespeel. Dames van Galacticos wat die bal verloor, Motherwell wat die bal aan tyd steel, soos dit nie van die nag. Nou trek sy oor 'n plat. Dit is weer eens die spoedvra die nommer 14 wat baie goed gelyk het in hierdie hele toernooi. Wat verspot gemaklik eintlik reguit deur hardloop en gaan kuier agter die pale. En ek seker Galacticos sal nie baie gelukkig voel met daai ene nie, want dit was die heeltyd Galacticos op die aanval. Die een strafskop na die ander en net weer eens omgekeerde besit wat hulle laat omdraai het en 80 meter 3 aan die kant van Motherwell. Wat maak sy met die skop? Oh, briljante skoppie, kryp so net regs, links van die regter reg op paal deur. Telling wat nou 7 punte teenoor 0 is, as ons kyk na die kyk weer. Jong dame wat net oor 'n plat getrek het, nie geworry het om terug te kyk nie. Sy het geweet daar's net een pad en dis doellyn toe. Spel hervat word deur Motherwell is die Galacticos wat op die bal wil kom, bal wat agtertoe spat sê skeieregter, so speel aan. Nou is dit Galacticos wat hard veg om die bal terug te kry, maar Motherwell weer eens wat vinnig op die bal is en dit is 'n strafskop wat Galacticos wat nou hulle keer sal moet ken. Motherwell langs gelyk of hulle wil langs speel. Nou is daar moeilikheid. Dametjie van Galacticos het die bal afgeklap en beskeieregter sê in die partytslag. Speel aan. Nou wil die bal vinnig deur die hande moet kom. Ongelukkig. Hanteer fout nou die keer vir Motherwell. Gelukkig vir Motherwell. Beskeieregter sê daar's nie genoeg voordeel nie. Aanslaan aan beide kante want dit kon net so vinnig kon dit omgekeerde besit gewees het en Motherwell sou moes 80 meter terugjaag om vir Galacticos te keer. Maar 'n baie goeie begin in hierdie kragmeting. Hier beide spanne met hoë tempo rugby. Motherwell wat die voorsprong het van 7 punte teenoor 0 in hierdie wedstryd sover. Maar dit is Galacticos wat nou hier binne hulle eie kwartgebied die bal kan voer in die vaste skram. Skeieregter op sy vletjie, vryskop aan die kant van Galacticos wat nou vinnig speel. Nou moet die bal deur die hande werk doen. As daar 'n speler aan die buitekant is, skeieregter wat sy arm uit vir 'n laat uitslag. Nou is daar 'n mooie lynbreek vir die jong dame wat deur so 2 of 3 arms gaan. Motherwell wat nou sal 'n keer moet ken. Skeieregter op sy vletjie. Speler wat van die kant af ingekom het. Galacticos weer eens 'n strafskop. Mooi veld gewen deur die jong dames. Nou speel hulle regs. En dis weer eens daai jong dame wat heeltyd reguit maak. Wat die verdedigers intrek en daar's weer 'n arm uit vir 'n oortreding aan die kant van Motherwell. Galacticos wat baie gemaklik lyk met bal in hand en nou soos ons kan sien, die jong dame wat reguit vorentoe trap. Skeieregter wat hulle terugroep, daar was 'n oortreding en dit was weer eens 'n hoogvat. Nou is daar 'n geleentheid aan die buitekant as die jong dame reguit maak. Gesien as hy gaan ja verdediger aan die buitekant klop en net eerder probeer oor gaan. Nou is daar weer 'n geleentheid aan die binnekant as die jong dame net grond toe geneem word. Met die skeieregter wat nou 'n strafskop toeken aan die kant van Motherwell. Die jong dame wat op die grond vasgeklou het. Nou is dit Motherwell wat op die aanval kom. En sy ruk vir haarself los. Nou is hier geleentheid aan die buitekant. Nog 'n keer in spoedvrate, maar daar is een van die verdedigers wat baie vinnig nader gekom het. En weer eens ongelukkig vir Motherwell. Dat dit net 'n aanslaan. Maar weer eens bevind Motherwell net buitekant die kwartgebied van die Galacticos. As hy net skeieregter net op sy vletjie blaas vir weer 'n paar vars longe wat die veld sal moet betree. Soos gaan noem, dit is die laaste wedstryd van hierdie dag, wedstryde van hierdie jong dames se toernooi. Dit is 'n finaal. Motherwell wat op 7 punte teenoor 0 voorsprong het.
Dit was die telling in die vorige kragmeting, maar ongelukkig teen Motherwell. Galacticos sal hoop om hierdie bal mooi in te kry by die vaste skram en te kyk of hulle kan aanval. Jy het 'n moeilike posisie uit. Dis egter wat ongelukkig voel met daai skram. Mooi vir die span van Galacticos wat die bal terugspat in hulle hande na daai skoppie afgestorm was. Nou is hier moeilikheid. Skeieregter wat sê, ja, julle het nie weggerol nie. So Galacticos wat geleentheid kry om te probeer wegkom. Nou speel hulle vinnig hier aan die buitekant. Die jong dametjie, sy lyk goed as sy bal in die hand het. Trap sy binne toe. Het hy die ondersteuning aan die binnekant? Ja, daar is tog ondersteuning, maar hulle sal vinnig hulle keer moet ken en stoor gaan. Sy het weer 'n arm uit. Nou is dit weer daai jong dame wat alles in haar vermoë doen om net die spel reguit te maak. En die gapings aan die buitekant te maak vir haar span. Maar dis die skeieregter wat hulle terugroep. Dit was hande in die losgemaal. Galacticos sal graag nou voor rustyd wil punte gaan aanteken om net so bietjie meer verligting vir hulle self te bring. Ons gesien hulle doen meeste van die aanvalwerk en ongelukkig vir hulle daai omgekeerde besit in hulle eie in die posisie kwartgebied omgedraai in 'n aanvallende 3 deur die oppositie. Nou is die jong dame verdediger aan die buitekant probeer klop. Word sy grond toe geslinger. Motherwell wat daar oorgaan. Mag ongelukkig nie. Sy was hande in die losgemaal was gevorm. Goeie roep daar deur die skeieregter wat ek dink hierdie hele toernooi briljant gedoen het. Nou weer eens mooi reg het gemaak. Galacticos. Nou sal Galacticos vinnig die bal speel en lang aangee aan die buitekant. Kom ons kyk of die spoedvraat aan die buitekant klop. Nee, sy besluit, sy gaan binne toe. Baie goeie try. Mooie 3 onder die pale. Dit is 5 punte vir Galacticos. Met die verdoelskop wat kom, gaan dit sekerlik hopelik sake gelyk maak. Net kort hier voor rustyd. Briljante loop deur die jong dame. Sy het baie goed gelyk wanneer sy bal in hand kry. Maar beweegruimte wat baie minimaal was vir haar sover in hierdie kragmeting. Verdoelskop wat suksesvol is. Dit sal die helftydsvletjie wees. 7 punte elk. Kom ons gaan ongeasem, gooi glasies vol. Kry 'n pakkie biltong en dan sien ons hier nou binne die volgende paar minute. Nee, goed nie. So you're taking your audio as well? So one person in, the next person forward. That's it. Forward. Let's get out. Guys. Grabbing at the ball. We're gonna get the ball now. We're gonna score 4 tries. I promise you. Welkom terug aan elke liewe kyker daar buite. Hydergous vir Global Sports Network wat vir die aksie bring op die shorts
tennistoernooi Outenigua Park. Dit is die onder 19 dames finaal. Dit is voorgenoem Motherwell 7 punte, Galacticos 7 punte. Wie gaan hierdie finaal neem? Hier lê vir ons aksiebeleide rugby voor in die volgende paar minute. Hoop die glasies is vol. Diggie. Biltong is gaan haal. Die chocolates lê langs die reg. Die skeieregter wat net seker maak. Beide spanne het 10 spelers op die veld voordat die spel hervat. Kyk wat gaan in hierdie keer gebeur. Dis Motherwell wat van regs na links voor ons spel gaan hervat. Bal wat gaan laat opword deur Galacticos wat ongelukkig nou daar die bal aanslaan. Nou vir Motherwell 'n baie goeie aanvallende posisie gee. As Motherwell die bal deur die hande laat loop vir die jong dames, is daar nou 'n gaping wat geslaan word. En dan net soos die dame probeer die bal weggee, is dit in die hande van een van Galacticos se spelers. En nou is dit 'n strafskop vir die dametjie van Motherwell. Motherwell wat probeer die bal deur die hande speel na die punte toe, maar dan kom een van die spelers eerder binne toe. En nou is dit omgekeerde besit weer eens. Dis die speler van Galacticos wat daar voor die bal is. En dan jaag die skeieregter die dametjie terug vir nog 10 tree terug. Hy sê, moenie vir my backchat nie. Galacticos nou op die aanval. Die verdediging wat daar goed gehou het. En dit is Motherwell wat groot druk op die jong dame van Galacticos sit. Wat die bal nie daar op haar tone kan oppik nie. En nou 'n goeie geleentheid in die middel van die veld. Op die kwartlyn sal dit die span van Motherwell wees wat die bal in die vaste skrim kan voer. Beide kante toegeslaan kan word. Is hier moeilikheid aan die kant van Galacticos. Galacticos wat nou 'n keer sal moet kyk, Motherwell sien 'n gaping en dan ongelukkig verloor sy haar voete onder haar uit. Soos 'n dame wat sy hoë hakskoene se hak afbreek, gaan sy grond toe. En dit is nou die geleentheid van Galacticos om aan te val. Mooi loopie daar deur die jong dame. En dan weer eens omgekeerde besit. Ons sien ongelooflike baie omgekeerde besit in hierdie kragmeting. Wys jou net hoe hard albei spanne beklei om te probeer daai bal terugkry. Hierdie geleentheid nou aan die buitekant. Is dit die span van Motherwell wat hoekie toe wil gaan? Gaan sy haar bevind oor die doellyn? Ja, sy doen! 5 punte vir Motherwell, wat weer eens die voorsprong neem. 12 punte teenoor 7. Maar moet ook sê, dit gaan 'n baie moeilike verdoelskop wees hier van die kantlyn af. En dit mag dalk net nie genoeg wees om te sê ons het hierdie wedstryd beklink nie. So Galacticos sal hoop en bid die jong dames skil hom van die voet af. Ja, sy hak vir hom links soos Ernie Els 'n golfbal sal tref. En hy is links verby, telling steeds 12 punte teenoor 7. Motherwell wat nou weer die voorsprong het. Volgende 5 minute gaan vir ons definitief bepaal wie hierdie wedstryd gaan wen. Galacticos nog steeds in hierdie wedstryd. Skeieregter wat net seker maak, almal is reg en dit is spel wat hervat word. Galacticos wat die keer seker maak hulle kom onder die bal in. En die verdediging wat weer klou daar om die jong dame van Galacticos. Nou word die bal vinnig gespeel hier na een van die voorspelers wat 'n gaping sien. Sy trek haar oor 'n plat en wen so 'n hele paar meter vir haar spanmaats. Nou is daar weer so 'n klein bietjie onsekerheid aan die kant van Galacticos, maar tog word die bal mooi gehanteer en die duikslag word uitgevoer. Maar dan ook natuurlik die dame wat die duikslag uitgevoer het, moet eers die speler wat op die grond gelê het los voor sy die bal mag probeer speel. Nou weer 'n geleentheid vir Galacticos wat so bietjie naby aan mekaar staan. So kort aangees wat aangebring word daar. Nou is dit Galacticos wat oppik. Nou is die geleentheid aan die binnekant. Gaan sy genoeg spoed in haar bene hê? Nee, sy word gevang hier van agteraf soos 'n jockey sy perd. En nou is daar 'n gaping aan die buitekant. Nou is hier geleentheid vir Galacticos. Sy gaan om pale toe. Maak seker dat 'n doelskop is moontlik en makliker onder die pale.
Hier is 'n wedstryd op hande. 12 punte elk. Met die verdoelskop wat moet plaasvind. Maar Galacticos wat nie gelê nie. Gee nooit op nie. Weet hulle is nog in hierdie wedloop om hierdie wedstryd te wen. Met die verdoelskop wat oor is. En nou is dit Galacticos wat die voorsprong neem, 14 punte teenoor 12. As weer kyk daar en jy kyk weer. Baie goed slim gespeel aan die buitekant. Jong dame het geweet. Sy moet net haarself back omgaan, haar spoed gebruik. Gaan kuier agter die pale. Spel wat hervat word. Die Motherwell wat nou op die aanval is. Jong dame wat so dummy gooi en nou sy ondersteuning aan die buitekant. Dit is die speler wat aan die begin van die wedstryd die 3 gaan druk het. Wat uit beweegruimte uit hardloop. Ongelukkig vir Motherwell. Maar dit is net die binne die halfgebied van Galacticos. Waar Galacticos nou natuurlik die bal in hierdie lynstaan sal kan voer. 14 punte teenoor 12 vir die guns van Galacticos. Gaan Motherwell die haas uit die hoed uit kom ruk. Appelkar kom omgooi. Nee, Galacticos wat die lynstaan besit hou. Nou word die agterlyn meer gebruik. Lang aangee dan aan die buitekant toe. Daar's 'n gaping aan die buitekant. Die jong dame wat oor 'n plat trek. Nou sien sy, daar's bietjie druk op haar. Probeer eerder die bal in die lug hou. En dan kom die bal tog wel agtertoe, maar Galacticos wat weer 'n paar meter verloor het. Nou is dit weer daar in die hande van een van die voorspelers wat besluit om net 'n bietjie reg te maak. Wen hele paar meters veld tot binne in die halfgebied van Motherwell, waar Motherwell nou moet los. Scheidsregter sê first arriving player en dit is 'n strafskop vir Motherwell wat nou sal moet punte aanteken volgende. Gaping wat geslaan word en nou 'n ankie aan die binnekant. En verlore geleentheid. Scheidsregter wat sê speel aan, dit was agtertoe van Motherwell aan. Nou is dit die gevaar man hier aan die buitekant. Sy sien 'n gaping. Stoomrol oor een van die verdedigers. Motherwell wat nou hulle punte sal moet aanteken. Maak reg, hy trek die verdedigers. Nou moet hulle die bal deur die hande gooi van agterlyn. Daar's 'n groot gaping aan die buitekant. Motherwell se ondersteuners wat daar van buite af skree en ondersteun. Was daai aangeslaan? Was dit 'n geel kaart werd? Scheidsregter sê nee, hy voel dit is net 'n strafskop. Maar dit was so amperkies was 'n moeilikheid vir Galacticos gewees en vir die span van Motherwell vreugde. Maar hulle veg nog steeds vorentoe tot binne in die kwartgebied. Trek so 10 meter van die doellyn af. Is dit Motherwell wat nou reg het maak en ongelukkig al sy oog van die bal af. 'n Verspeelde kans. En dit bring die einde van hierdie kragmeting. Motherwell, weer eens teleurstelling in hierdie kragmeting. 14 punte teenoor 12. Galacticos, die dames onder 19. Wenners van die Charleston's. Moenie weggaan nie. Ons is nou weer terug met nog aksiebeleide rugby. Come on, to the football, workers on the 19, Barbarians, Galacticos, let's make some noise. There we go, love your vibe. You've got Uma. So second places, please come and collect your medals. Very proud of you. Some of these ladies have played really hard. Next game kicking off right now, very soon. The skills versus Cheetah 15s. That's in the women's senior category. Super excited about this one. We got class George Teams 2024. Day number 2 has been a long 2 minutes already. But tonight, just a reminder, in the festival village at 6:30 we've got a band by the name of G-Strings that will be performing and followed by Schwabi and Hebrew. And our headliner for tonight is Dwarf, St. Louis. That's tonight over at the festival village. How's it going, man? Lekker. Thanks. Yo, my watch. Ja, meneer. Yo. Moeilijk wel eens, ja.
Runners up in the women. Come. Let the other teams run also. Last Outenigua welcome. Women's Seniors Division Africa Skills playing against Cheetahs 15. Welkom terug in die goud van Global Sports Network. Dit is African Skills dames teen die Cheetah dames. Die jong dames daar van Fontaine af. African Skills wat van links naar rechts voor ons voorbij gaan speel. En dit is dan ook die Cheetah dames met hulle interessante kleurtruie, ligblauw met pink. Dit is een unieke kleur wat hulle gekies het vir die toernooi. En dit is my oud collega meneer Jerobian Bosch wat hierdie kragmeting vir ons gaan hanteer. Die Cheetahs dames wat van rechts en links vir ons voorbij speel met 'n hoë hangskoppie. African Skills daar onder die bal ingekom. Mooi daar, hierdie ander gespeel na Destiny toe. Ek het nou maar net name van die jong dames, so ek sal maar my beste doen. African Skills wat vashou en dit is die Cheetahs wat die bal afneem. Strafskop. Nou is dit 'n los aangee daarna een van die jong dames toe vir die Cheetahs wat ongelukkig geen nommers op hulle truie het. En dit sal baie moeilik wees. Nou is dit weer 'n strafskop aan African Skills. Het lyk soos Nicole wat die bal vinnig tik. En dit is goeie verdediging deur die Cheetah dames. African Skills wat nou links breek. Binne toe getrap. Weer eens daardeur. Dis Nicole. Nou is dit die bal wat afgeneem word. Strafskop sê die skeieregter. Cheetah dames wat wil vinnig speel. African Skills wat nou 'n keer sal moet ken. Binne aangee. Nou is daar gevaar. Reguit gemaak. Bal wat nie deur die hande kom. Nou is dit bal wat nie deur die hande wil gaan. En die hande daarvan 5. 5 wat in die hoekie gaan kuier. Vroeger met die jong dame gepraat. Sy is baie opgewonde geweest dat hulle hier in George kan kom speel. Dit is 5. Sy is om vir 5 punte. En dit is die Cheetah dames wat eerste bloedryk in hierdie kragmeting. Pragtig daar die Cheetah dames wat vroeg hulle stempel afdruk in hierdie kragmeting met die verdoelskop wat ongelukkig links verby gaan. 5 punte teenoor 0 voorsprong. Net hierna is daar so 'n paar minute van breek tussen die kragmetings voordat ons oorgaan weer na die veterane toe. Nou is daar 'n baie swak aangee aan die buitekant, maar tog sy skyn te speel aan. Dis die skillsman wat nou 'n gaping sien en sy ruk van self los. Baie 'n goeie loopie deur die African Skills dame wat hulle self nou bevind hier in die halfgebied van die Cheetah dames. Bal wat nou deur die hande moet kom
Maar dan is daar 'n speler van die African Skills wat besluit om reguit te maak. 'n Voordeel aan die kant van African Skills. Wat die Cheetah dames so 'n bietjie op die agtervoet betrap. Nou is daar 'n goeie duikslag. Sy hardloop daar in konkreetmuur vas en dit is 'n strafskop wat toegeken word vir not rolling away soos die skeieregter daar wys. Cheetah dames sal wel seker maak hulle druk hulle stempel af in hierdie kragmeting. Dit is 'n baie groot wedstryd vir beide spanne wat hulle self kan meet en voorberei vir die volgende jaar se seisoen wat voor lê. African Skills wat nog steeds bal met hand het, hier teen die hande gooi teen die kant klein af. Nou breek die jong dame binne toe. Dis weer daai jong dame Nicole met nommer 13 op die rug. Sy's blitsig in die hande daar van Destiny wat nou vorentoe beer. Sy sê nou weer daar op sy vletjie vir onkant spel in die Cheetah dames. Net buite die kwartgebied van die Cheetahs is dit weer African Skills wat die bal vinnig maak in die hande daarvan Hannies. Wat reguit maak Hannies. Is die ondersteunende spelers by haar? Ja, dit is Tanya wat skoon gemaak het. Nou is dit weer eens 'n voordeel aan die kant van die African Skills dames. Mooi weer eens Hannies reggemaak. Onderhewige druk van die Cheetahs dames. Nou word die bal buite gespeel in die hande daar van Cathy, die nommer 15 op die rug. Sy trek vir haarself los, gaan oor vir 5 punte om die telling gelyk op te maak. Dit is die African Skills, of beter bekend as George Academy, wat oorgaan vir 5 punte. Cheetah dames sal nie tevrede wees met hulle verdediging daar nie. En ek seker daarvan ook, daar sal hard gepraat word. Die verdoelskop wat kort en links van die linkerpaal verbygaan. Telling steeds 5 punte elk. Kom ons kyk wat gaan gebeur van die spel wat hervat word. African Skills natuurlik soos in 7's en in 10's is die span wat punte aangeteken het wat die spel hervat. Daar in die hande van een van die Cheetah spelers wat nou reguit maak. Sy stoomrol tot op die middellyn. Cheetahs dames van die bal vinnig probeer speel, maar nou is dit 'n strafskop. Cheetah dames wat nou sal probeer om hy gapings af te dwing. Mooi loopie daar hierdie jong dame wat so omtrent 10 meter veld wen. Weer eens 'n strafskop. Speler wat nie wegrol nie. Sy kan hoor die ondersteuners hier aan die onderkant wat hulle spanne ondersteun en aanmoedig. Dis lekker om te hoor hoe die skare saamgesels hier. Weer in die hande van die spoedvraat 5. Sy trap af. Strictly kan dancing, maar sy word vasgevat daar deur 3 verdedigers. Nou word die bal vinnig gespeel. Nou moet die bal deur die hande gaan, hier's 'n gaping in die middel. Reguit gemaak. Deur die gevaarman. Die jong dame reguit deur. Vir nog 'n 3 onder die pale. Cheetahs dames wat weer eens die voorsprong neem. En soos jy kan sien daar op die bankie onder die plaasvervangers is op hulle voete. Verdoelskop redelik gemaklik hier onder die pale. So behoort nie 'n probleem te wees nie. Ongelukkig soos ek dit sê, skop sy die paal raak. So ons weet daar's nie probleem met Hamik nie, sy weet hoe om 'n paal raak te skop. 10 punte teenoor 5. Cheetahs wat die voorsprong het in hierdie kragmeting. Nou spel hervat in die hande van die nommer 14 Tanya. Nou is dit Zama wat skoon gemaak het en natuurlik daar in die hande van Joanne. Goeie verdediging deur die Cheetahs, maar weer eens staan van hulle voete af. As daar vinnig gespeel word deur Zama. Het sy die ondersteuning aan die buitekant? Ja, sy het. Dit is die nommer 15 daar, Cathy, wat haarself losruk. Nou is die verdediging van die Cheetahs wat wil hou, hulle het 'n voorsprong. Hier kort voor rustyd. En daar's 'n aanslaan wat die skeieregter opgetel het daar op die grond. En dit sal die eerste helfte tot 'n einde toe bring. Moenie weggaan nie. Hier lê nog lekker rugby vir ons voor in die volgende paar minute.
fading fast, not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more just a little? Just a little. I'm a complicated, but it's about, but it's about. Lekker man. Is julle hele paar van julle? Is daar hele paar van julle mense? Lekker. Ek kom al by jou op al oorspronklik. Ja. Ja. Ek is van die taal met. So ja, dan moet ek weer op mekaar oplossen. Groot toernooie. Maar zeg, ons gaan later nog weer gesels staan, hè? Ons is terug vir die tweede helfte. In die hande daar van een van die Cheetah spelers wat besluit. Sy wil net vorentoe mars. En dit is 'n strafskop wat toegeken word aan die Cheetah dame. Nou word spel vinnig gemaak. Dit is die Cheetah dames wat 'n voorsprong het van 10 punte teenoor 5. Tot op die middelkolletjie en nog so 'n paar ekstra meters, maar dan klou hy vas aan daai bal soos 'n chappie aan 'n plakkie. En dit is 'n strafskop aan die kant nou van African Skills wat nou sy bal vinnig deur die hande wil gooi. Dat is in die hande daar van Nannies. Sy maak reguit. Nou weer vorentoe gebeur deur die jong dames van African Skills. Nou is dit tot daar in die hande van Destiny wat ook die bal vorentoe geneem het. Met die jong dame wat daar op die grond vat. So. En dit sal 'n strafskop aan die kant van die Cheetahs wees. En nou is daar 'n gevaar. Die Cheetah dame wat ongelukkig 'n geel kaart afstaan. En dan word die strafskop omgekeer. Die Cheetah dame wat die jong dame van die bal afgestamp het. Sonder die bal gespeel het. En die skeieregter wat die strafskop omgedraai het. En hier 'n keer, weer 'n keer gevaar. Nou is daar gevaar. Die Cheetah dames 2 manne minder op die veld. Spelers van die African Skills sal hierdie voordeel nou moet gebruik. Hulle is 10-8. Die skare wat lekker saamgesels hieronder. Ons geniet hulle definitief hulle rugby baie. African Skills wat moet terugslaan is 10 punte teenoor 5 agter, maar hulle het ook 2 spelers meer op die veld heiliglik tot net buite die kwartgebied. As dit African Skills wat nou probeer die bal wegkry. Onderhewige druk van goeie verdediging van die Cheetah dames wat nou daar op hy bal storm soos 'n vlieg. En nou is die bal wat besit omgekeer is. Nou is die gerapping aan die buitekant. Bal wat so basketbalstyl aangegooi word. En nou is daar 'n aansluiting aan die binnekant. En die jong dame wat die aansluiting soek aan die bal over die buitekant. Besluit sy, nee, ek gaan self en dan is die aangee wat vorentoe gaan. Sy moes die bal vroeër laat loop het. En ongelukkig is dit 'n vorentoe aangee. 'n Verspeelde kans deur die Cheetah dames. Moes die bal vroeër laat gaan het. En dit is nie wat die Cheetah dames nodig gehad het nie. Met 8 spelers op die veld sou dit 'n baie harde slag gewees het vir die Cheetah dames om nou weer te punte gaan aanteken het. Wat African Skills sal hard moes geveg het dan om terug te slaan in hierdie kragmeting. Nou is daar die bomsquad van die Cheetahs wat op die veld kom. 5 van hulle is op een slag. Terwyl hulle nog so 2 geel kaarte op die veld het. Ag op die bank het. Besluit die afrigter net so 'n bietjie vars longe op die veld te stuur. Kyk of daar stempel afgedruk kan word voor ons gesien die scrums van die Cheetahs wat redelik baie goed lyk.
Maar ja, ons het nou net gesien so pas 'n verspeelde kansie. Die jong dame wat al die bal net vroeër moes laat loop, het sy 'n aansluiting aan die binne en buitekant gehad. Maar nou ja, soos hulle sê, as jy hasie langs die pad gestop het, het jy die wolf hom nie gevang nie. Sy sê Jerome Mosh wat net weer eens daar stop, hy soek net bietjie meer stabiliteit in die vaste scrims. Nou is die Cheetahs terug na 9 spelers toe, of 10 spelers toe. Ja, beide die geel kaarte is terug, maar daar gaan 'n plaasvervanger geskied vir die geel kaart. Ja, hulle is terug 10-10. Cheetahs sal nou hulle geleedere moet gebruik. Maar African skills, ons het gesien, hulle kan uit enige posisie van die veld slaan. Baie goeie voete aan beide spanne. En dit is 'n oordeelsfout daar aan die kant van die Cheetahs wat vinnig in gesak het in die skrim en te hastig is om die bal daar weg te kry. Nou is dit daar Hannies wat aftrap en ongelukkig die bal verloor. Nou is dit 'n geleentheid vir die Cheetah dames om hulle stempel te gaan afdruk. Diep hier binne die kwartgebied van African Skills. Is dit ja, die 8ste man van African Skills wat weet wat daar aangaan. Die bal was uit, sy kom van 'n aankant posisie en kry die bal weg vir haar span. Nou, die steekskop wat deurgesit word. Die ondersteunende spelers van die Cheetahs sal moet vinnig terugval. Want die jong dame is alleen daar agter en dan kry sy tog die algee weg. En wat 'n afstand! Die bus is vol en teen die kantlyn af. Is dit die Cheetah dame wat aan daar gaan oorduik. En dit is 5 punte wat hierdie telbord opstoot na 15 punte teenoor 5. As die skeieregter ook eers gou gesels. Geen 3 nie, sê die skeieregter. Assistentskeieregter wat hom iets daar genoem het. As was 'n vorentoe algee volgens die assistentskeieregter en die skeieregter. En dit is nog steeds telling wat 10 punte teenoor 5 is. Seker daarvan nou 'n hele paar manne wat hulle hare uit hulle kop uittrek na daai beslissing. Maar genoem het die referee is the sole judge of time and fact. Sy assistent wat dit vir hom genoem het. Kom ons kyk wat gaan hierdie volgende paar minute vir ons inhou. Skeieregter Jerome Bosch wat ook net nie gelukkig voel met daai skrim nie, voel dat moet bietjie meer stabiliteit gebring word. Nou weer spel wat kan probeer hervat word. Nou is dit 'n strafskop wat toegeken word aan African Skills. Gaan hulle terugslaan om hierdie wedstryd uit die hande van die Cheetahs dames te kom gryp. Dis Hannies daar met normaal op die rug, sy stoot vorentoe en sy dwing die strafskop dan ook af natuurlik. Cheetahs dames wat nou hulle keer sal moet ken. Reguit gemaak daardeur Jolandi wat die bal so slinger daar na een van die oppositie, ag van die aanvallende spelers van die buitekant en dan word dit vinnig gespeel. Nou word die bal deur die hande gespeel word. Cheetah dames se verdediging wat baie gou opskiet daar. En dit is die speler Daniel wat daar nou hard veg om deur die gaping te kom. Opgepik daar deur Rochelle wat nou die bal daar aan die buitekant gee. Wat mooi reguit gemaak word, maar goeie verdediging deur die Cheetah dames. My skeieregter wat ook daar op sy sak weer gaan. Lyk my daar was 'n duikslag sonder arms gewees of laat gewees. En weer eens 'n geleentheid bied vir African Skills om te kyk of hulle hierdie wedstryd kan beklink laat in hierdie kragmeting. Nou is die bal wat hierdie hande gegooi word, is die hande van Rochelle wat nou ondersteuning aan die buitekant kry. Dit is Cathy wat omhardloop. Sy word gekeer om te gaan bale toe. 10 punte teenoor 5 was dit gewees. Nou is dit 10 punte elk. Met die verdoelskop om te kom. Gaan die jong dames van African Skills hierdie wedstryd uit die greep van die Cheetah dames kom ruk? Of gaan ons hier met uitslag want gelykop moet tevrede wees? Nog geen gelykop uitslaan hierdie toernooi gehad nie. 'n Hele paar keer gelykop waar geen tellings gewees het.
En dit is die eindfluitjie van hierdie kragmeting. Nie seker of dit 'n finaal was nie, daar was nie gesê nie, dit lyk of dit net groepwedstryd is. En dit lyk tog wel of dit die einde van hierdie wedstryd was. 10 punte elk. Ek dink beide spanne sal nie tevrede wees met hierdie uitslag nie, want 'n hele paar verlore en verspeelde kanse wat gepootjie het om hierdie wedstryd te beklink. Maar moenie weggaan nie. Ons is binnekort terug. Ons gaan so 'n klein breekie vat, dan is ons terug om vir die laaste sessie te bring hier van Outenigua Park af in George.
Good afternoon, good afternoon. Well, almost, it's actually evening as well, a late, very early evening. It is finals at the George attends Outenigua Park. A big shout out once again to Heinrich, my colleague, for covering the previous couple of games. Roosters. It is the Roosters, of course, black and white. It is, of course, the Roosters now going up against the Legends, yellow and black. While their jerseys kind of reminds me of the Hurricanes of New Zealand. Let's see if they can also probably bring a sort of hurricane to this match. It is finals right now. Legends up against the Roosters. I had a great chat with Dion Stoffels as well earlier on. Great interview regarding this team. Under 16s, of course. Here they go. Let's see. Be assured that the noise will become a bit loud and louder for this epic final encounter. Well, it is the Roosters right now in black and white for this encounter, with ball in hand, looking already so cool, calm and collective for this one. Let's see. This will be the first scrum of the game. First scrum of the game. Scrum off for the Legends. Black and yellow. Should be Keenan Goliath. Putting in that ball. A massive scrum. Steady scrum. Coming through Goliath to his mates. His duo. Number 10. Merquin Swart Boy. Unforced error there. Another scrum will come, and this time it will be the Roosters with the put in. Number 20 at the back of the jersey. Bit of a loose ball, but they managed to hold on to the ball. It's the number 12. Mondre Mostert still going, the number 6. Stoffels still going forward up to the 22-meter mark. Ball available now for the scrum off. Stretching some legs and the ball, but it's the Legends almost capitalizing on that small unforced error that came from the Roosters really well. It's the first 2 minutes of
There's awesome under 16 finals. The George 10 brought to you by We Buy Cars. In the commentary booth, myself, Brent, and of course after this it will be the women's as well. Another putting out by the Roosters. Let's see, hopefully they can manage to get this one going. Nope, collapsing there, the scrum, really. They're going to have to go again. In goes the ball. This is actually a brilliant attacking opportunity for the Roosters. Out comes the ball into the hands of the number 4 to his number 6 mate, Janden Stoffels. Oh, lost a forward there by Monre Mostert. Unfortunate, but a bit of a relief for the legends in black and yellow. Well, they're going to have to run from very deep. Going to want to get some territory going as well. A sort of area that you do not want to play from and in. And you want to get out as quick as possible. Well, out comes the ball for the legends with a kick through. And that is a very successful clearance. Yet no score on the board. An epic couple of games we saw early on as well. Tremendous day number 2 for the George 10s. And the hooker position, the number 20, Yernico Block. But unfortunately that line-out didn't go the way they planned. And it will be a scrum for the legends in yellow and black. With the number 1 written on his jersey, Jacobs. Lushagan Jacobs. Just having a chat with his number 10, Dio. His partner. Let's see what they can produce with this ball. In goes the ball. A big scrum coming from the Roosters. Well, it's the number 1 again. Look at him go. Oh, this is phenomenal. Guessing left to the right. Outside pass eventually setting the flyer off in the corner. But it's the Roosters. Gone away there. A very, very kind of a reliever. Touch judge as well. Saying, but no, mates, come back, because that was 1 foot in touch. Well, be assured that the legends will try to compete for this ball, and rightfully so. But it's the Roosters, can you believe it, with an awesome break all the way back to halfway. The sort of speed that young lad brought now was just absolutely magnificent. Oh, interception! Can he hold on to the ball? But I'm not quite sure why. It was an offside position indicated by the referee. So some fans around the stadium just also got a bit excited as well, wondering why the whistle went, but they were offside. Because it was really gone in 60 seconds if he managed to play in the favor of the referee, but unfortunate. Well, it's a brilliant clearance by the youngster all the way up to the 22-meter mark line. This is a great and a phenomenal attacking opportunity right now. Just have to get that ball in the line out. Get that maul going maybe, perhaps, and move that ball along to the forwards. Well, they do get the line out, a bit scrappy, but managed to pull it through. Here comes the Roosters, the number 15. Space on the outside for the number 11. Let's see what he can do. Yes, in for the very first try. Ethan Parents with that, the left wing.
in for the very first try, but it was all about that line out, because you do not want to waste those sort of opportunities when they come your way. Checking again the replay. Lovely little skip pass into the hands by the number 15, Caleb Williams. He saw there, he had his mate on the left side, Ethan, and in for the try. Well, that is the half. End of the first half. Roosters in the lead with 5 points. It's going to be a very interesting second one. It is the Roosters that scored the try right on half time. A great try indeed. Well, it ain't over yet. A big 7 minutes awaits. The Legends will fight back really hard and trying maybe to steal away this one from the Roosters. It is the finals, under 16s. Well, they will be very frustrated with themselves, the Roosters, with that restart again. Well, not so for if you are a Legend supporter or part of the team management. Here they come. And not wasting any time, the Legends trying to break through with ball in hand now. Progressing over that line, and it is a penalty. Just going to have to watch their discipline, the Roosters, to not want to give away any sort of unnecessary mistakes as well. Well, this is a great attacking opportunity for the Legends. Wanting to go to the left and change direction. So close to the number 7. Oh, that tackle was clearly in the air. Referee will come back, and there's a bit of a shovel between the two players, but immediately being calmed down. But it was on for the Legends. Valentino Foster, the number 7. Let's just have another look at that. Well read by one of the players by the Legends, deciding to change direction. Number 7. Oh, Valentino Foster. Clearly he was not happy with that tackle. He knew immediately that he was being taken in the air. Well, here comes the Roosters with the line out. Let's see what they can do. Gonna have to play from very deep, managing to capitalize that line out, but an unforced error really. Boy, it's a try for the Legends. Can you believe it? The second half, leveling the scores. Well, some of the Rooster players not really happy, having a few words and a chat with the referee. Well, decision has been made, and leveling the scores, making this final really interesting.
not really sure, lost the ball forward there, if you watch the replay again. And one of the players of the Legends did not waste any time, just making his way to the try line. And use his hands, and yep, thank you very much, I will have it. It's a final, it's all about points. We saw what happened last year during the World Cup as well. South Africa winning by 1 point does not matter. A win is a win after all. 7 minutes apiece. Let's see what this final will bring to the final couple of minutes to the party. Here comes the Roosters now. Oh, spotted the gap, and here they come. It's the Roosters, the number 1. Joshua with that ball, but it is the Legends coming away with the ball. Here come the Legends now. Looking for support. Oh, that was a great offload slash pass from the Legends. Well, indicating maybe from the sideline judge there that that ball probably went slightly forward. Crucial sort of decisions when it comes to finals. Another scrum coming in. It is 5-all. Penalty to the Legends with 3 minutes to go. Who will it be? Will it be the Legends or the Roosters? Well, it's going to get very interesting indeed. The number 10, that is Swartboy, clearing that ball beautifully, taking them inside the half of the Roosters. Well, the Roosters are going to have to defend now for their lives. It is a final after all, on the 16th final. A great chat early on with one of the coaches as well regarding this match and the progression of the 2-day campaign so far with the George attends. Phenomenal, great words of positivity and inspiration. That ball not going straight, and of course going for the scrum now again. A bit of an out of jail card because the Legends looked ready to attack. It is 5-all, can you believe it, with about 2 minutes and 30 seconds to go. Let's see what the Roosters can pull out of the bag with this set piece now here. The backline looks surely ready. Caleb, Jamil, Monray, Ethan, all in the backline. Here they come with a very, very promising run. But it looked like the Legends that stole away the ball. Penalty, yes. They're not going to waste any time. Quick tap and go. Captain indicating, let's go. Time is running out. Well, here they go. Once again, it looked like the number 2 for the Legends. Oh, can you believe it? Arendse. Look what it means to the young lad. It is a final after all. With about 1 minute and 30 seconds still to play. Well, can you believe it? Once again, that is the second time actually the blind side is working for the Legends. Oh, you can just see as well the disappointment on some of the players of the Roosters, because they know they want to win this final as well. Replay says it all. The number 1, Jacobs as well. The number 10, Swartboy, setting off the number 2, Arendse. Well, going very deep with the restart. Let's see what the Roosters can do with this ball. Gonna have to run from very deep. Kicking that ball, but well, referee's calling them back. Penalty to the Legends. Here they come. Oh, what drama we are having here, witnessing really. The number 10 again. That man is a player you want to watch out the whole time. That is the final whistle. Can you believe it? It is the Legends celebrating
Celebrations for the legends are so beautiful to see here at Outenigua Park. It is the George 10's finals. Well, they were hanging in there. Coaching staff as well, shouting, boys, you can do it. And while they did it, well done to the legends. 10 Roosters of 5 points. It's day 2, final. We buy cars. Of course, the George 10s. We will be back with another final coming up right after this. We are back for this final showdown against African Skills and the Cheetahs. Early on they played as well, but this is the final showdown. They will have another go again. It is the final between African Skills and the Cheetahs. It is the George 10s as we are slowly but surely wrapping things up. Not yet. There's still a few games left. 3 games for day 2. Well, it will be African Skills on my left side, your left as well, and Cheetahs on the right at Outenigua Park. Our lead sponsor, We Buy Cars. Broadcast the Global Sport Network. Do not forget to like, subscribe and also follow for your latest updates.
Just getting and waiting also for the referee to make his way to center stage, or let me rather say center field. Outenigua Park, what a beautiful stadium. What a beautiful 2 days we've been having for games. The games of 10s, George festivities as well, December with Christmas around the corner as well. Roads are busy, more and more people are entering the stadium as well because we've got some live music a bit later. If you are in the area, why not popping through and enjoy the night with us here at the Outenigua Park Stadium. Some tremendous rugby we saw earlier on as well. Under 13s, under 16s earlier, and under 19s as well. So many different teams from all over the country as well. Travelled all the way to George from the Western Cape, middle part of South Africa as well. Well, there's some celebrations happening on the far side. I think that is what we've been waiting for, just for that presentation. It was the Legends that won just before this game, so they are all happy and celebrating their victory against the Roosters. The referee for this game will be again the young John McGillen for this game. Almost ready to go. Well, once again, just a big shout out to all the sponsors: Vodacom, Hyundai, George Municipality, Octatel, USN, BMW, George as well, Liberty, Akuaile, Africa Skills, Club Drift, AfriPanel, Algoa FM as well, Boland Toilet Hire, Invictus Gilbert, Bangela Group, SSDP Productions, and Grow, and Green Plant Hire as well, Henny's as well. So many different sponsors making the 3-day George attends a huge and massive success. Our lead sponsor, of course, We Buy Cars. Delay, just got some confirmation regarding why we are not progressing with this next final, but we'll keep you updated. Stay tuned, there is a bit of a delay.
what is the technical reason that one African Skills walks away with the win here in the senior women's? So we are back live, of course, as you can see from your screens that African Skills have been awarded the champs automatically for this game due to so many different behind the scenes controversies some of the panels tried to sort out as well. Well, we're not going to go too much into that. African Skills walking away with us. We are getting ready for the next game after this. Stay tuned. Well, we are back. As you can see, we all having just a little laugh here in the commentary booth as well, because we got the message that the match we're not supposed to go on. Well, we have a match. African Skills up against the Cheetahs. It is back on again. Cheetahs with ball in hand now. Let's see what they can do. Well, they are ready for rugby and ready to play. First scrum coming up. African Skills on my left and Cheetahs as well on the right side. Young John McDullan for this game. It is the George attends day 2. The drama and the action will continue. We've got a few games still left coming up right after this. Wherever you are tuned in, it is Global Sports Network GSN. Do not forget to like, subscribe and also follow as well. In goes the ball by the Cheetahs. Hoping to break through the great defense from African Skills. Well, they've been bringing the skills, surely. Here goes the Cheetahs going around the west coast with that run, placing the ball. Oh, can you believe it? Bumping off one player to the 22-meter line. Here goes the Cheetahs. Spotted the gap. Yes, I will go for this one, she says. In for the first try, the Cheetahs.
5 points for Cheetahs and converting the ball as well. Well, some fresh legs coming on to the field now as well. Well, it's really like the bomb squads. I think it's about 5 players they are changing for this game. Going very, very deep indeed with that ball. Here comes the African Skills, the team, and touch judge as well, just coming to the field now. Time off called. Let's have a look what the call is. Not quite sure, but the touch judge came to the field immediately. Well, it will be 5 minutes apiece, and then it will be Middelburg coming on to the second half to compete as well against African Skills. It's penalty to African Skills. Let's see what they can create with this ball in hand. The number 12, Fontaine, into her mate number 8, dancing around with the ball, looking for options. Well, number 15 there, 2 guys off the ball. Zama. It will be a scrum for the Cheetahs. Seconds to go, 5 minutes aside. And after this, it will be Middelburg having a go as well against African Skills. Here comes Cheetahs now. Well, they're on the lead with a 7-pointer. Oh, spotted the gap again. Well, the Cheetahs not holding back here. They came to play no matter what. Out comes the ball. First receiver, show and go. Approaching the 5-meter line just before the try line. It is a penalty. Quick tap and go. Out goes the arm by the referee, John McDullan. Another go, one of the big girls will have approaching the try line. It will be a second try. Yes, it is. Taking them to 12 points now. Right on half time. With a kick to come. And it is a great kick. Adding the 2 points, and that is it. The Cheetahs for the second half. African Skills will wrap things up, but it is.
It will be the Cheetahs playing against Middelburg right now. Just to finish things off right here, George 10's day 2. Still the men's coming up right after this. African Skills will go and collect their medals. Middelburg will play from right and Cheetahs from the left. Well, 5 minutes just to bring some more entertainment to the George 10s. Wow, it's Middelburg just not wasting any time. Wanting to get things going already. But a small unforced error there and it will be the Cheetahs. With the throw-in, no, but it looks like things will maybe slightly get changed up. The referee making his way. Great to see so many fans as well. Locals, residents from George coming to support the George 10s. Great live performances later on as well. Right here we've got an awesome tent where some great bands will be performing and including individual solo artists. Why not coming to say hi and pop in to enjoy the fun here at the George 10s. It is December holidays as well. People all around the stadium just enjoying the rugby as well. We saw the under 13s earlier, under 16s, under 19s, men and women.
off this one. Good luck, gentlemen. Looking forward to seeing what's going to happen here. Followed by that, the 15th Barbarians versus Laerskool Warriors. That's it. Barbarians and Legends. Thank you. Ladies and gentlemen, let's give a applause. Let's make some noise. Barbarians, tonight the board, Legends. Well, we are back for this awesome epic encounter right now. A bit more of the seniors now, the Legends in white up against the George Legends with the red and black. Well, ladies and gentlemen, strap up because you are in for a great game of rugby. It is the George 10s as we are almost drawing things up and wrapping things up. Day 2, George 10s, we buy cars. Legends on my left and of course Barbarians on the right with the white striped jersey. A very good evening to you from the commentary booth. Well, sending that ball very high and deep. The Legends into touch immediately. First line out immediately straight after that kickoff. It's the Legends that will have the put in. Line out accuracy, so vital, especially when it comes to the seniors, because they know how important set pieces are and building from there your set phases. Well, that is a great line out. Out goes the arm immediately already, securing the ball. Let's see what the scrummer will do. Well, first receiver to his number 10, outside center. Yes, couldn't capitalize and hold on to that ball. It was on for the Legends. Well, ball is still alive and well, but he's been called back by the referee. And it will also be the first scrum of the game, just outside the 22-meter line of the Barbarians. The senior lads entertaining us as well. George attends. This is the place you want to be. Phenomenal, phenomenal atmosphere all around the stadium. Outenigua Park in George. In goes the ball. It's the very first scrum, and it's the Barbarians slipping there, the scrum off, and immediately a counter from the Legends, not wasting any time. Presenting that ball now, and they're playing, working the blind side. He's almost through. Well, he got through a couple of meters. Ball alive. Here comes the George Legends, edging closer to the try line. Penalty for the Legends. Should be a great attacking opportunity now for the lads to put some points on the scoreboard. Beautiful mountains just sitting at the backside of the Outenigua Park Stadium with a bit of sun as well. So beautiful to see here in the commentary booth. Witness some great running rugby all throughout the day. Still 2 more games left, and then that will be the wrap for day 2. Ball available for the Legends, playing down the blind side. He's been tackled by the Barbarians, but it's still there, alive and well. Searching for the ball, no one really at home, playing the position of scrum of now. Available ball, now comes one of the players and searching for try number 1. Still with ball in hand, the Legends. Another penalty for a high tackle, while the Barbarians are going to have to watch and
look out for a possible yellow card if they do not watch their discipline and they get away with the ball as well. Show and go looked like he wanted to kick that ball. Oh, the big man bumping a few players. Barbarians running from a very dangerous zone now. Maybe, just maybe, best option now is for them just to kick downfield. Small unforced error that came from the Barbarians, but it will be a scrum for the Legends, including a great attacking opportunity. There's a player down and some medics on the field just to assist him. Well, it is the bigger lads right now, so the tempo of this game, of the 10s, will definitely rise in terms of strength, speed. Well, the Barbarians already making 2 substitutions coming onto the field right now. Early fresh legs. Well, we're ready to go. Let's see what the Legends can create from right in the middle of the 22-meter of the Barbarians. It is a great attacking opportunity with the defending attacking line. Filling the whole stadium, 2 players on the right, 2 on the left as well. While the scrum half decides to go to the right side. Looked like a knock-on. Yes, it was a knock-on, a very small knock-on. Will be a relief for the Barbarians. The first half, it's all been the Legends so far, with ball possession and territory as well. In goes the ball by the scrum of Barbarians to the first receiver. Not the best of passes, but it is the inside centre collecting that ball and just regathering things, settling things. Unfortunate, that ball stolen away by the Legends, and here they come. Oh, what a break! And another pass as well, managing to cling to the ball. It is the Legends with the very first try, right before half time. With a kick to come, and over she goes. 2 points added to the scoreboard, and yeah, it should be 1 minute still to go before half time. Legends will be restarting things for us, sending that ball very high. Cloudy as well. Early evening, well, with the Barbarians now at the back foot. Legends in for their first try. Let's see what the lads can produce. Oh, this run looked very promising and prominent as well, taking them all the way just meters before the halfway mark. Here comes the Barbarians, but it is a very quick rush defense from the Legends, not giving the Barbarians a space whatsoever. Well, it's still ball available for the Barbs. Yep, short on penalty indication by the referee. This should be the last play of this half as well. Here comes the Barbarians, another great strong carry, getting him and his team over the halfway mark. Ball still available, searching for the ball, and it's a penalty. Well, it's the Legends that's going to have to watch themselves for possible
yellow card. They do not want to give away any sort of unnecessary penalties. Here comes the Barbarians now progressing forward. Still with ball in hand, that is what matters right now. The fact that they are moving forward, edging close in, trying to level scores here at Outenigua Park. Playing now off the right, and it's once again that ball carrier earlier on with that great run as well. Strong lad. Penalty rewarded for the Barbarians. Yep, referee having a few words. Just talking to the Legends lads. Just please keep that line going. While the Barbarians are not wasting time with lines. They want to run and score tries. Here comes the Legends again. Oh, can you believe it? It's been stolen away. Will he have the legs? Ah, no! All sorts of drama there. For once, you thought maybe, just maybe, the Legends had it in the bag. Just having a laugh there. One of the players saying, yep, I'm okay, I'm good. What a first half we had now, being entertained by the Legends and the Barbarians. Well, folks, we will be back for the second half. Stay tuned. Second half underway. It is the Legends in the lead with 7 points. Barbarians will be hoping to bounce back in the second half. What a first half we witnessed. That awesome, courageous run just before halftime by the Legends. Well, they will be hoping to just feed on that sort of positivity, because it was a great run. Well, the referee going to his sock and showing a yellow card for the Barbarians. Well, they will be with one man short. No arm tackle there, and it's 9 players now for the Barbarians. Here comes the Legends. They'll be looking to level scores here. It's that man again who had a great run just before halftime. Quick clean out coming from the Legends, who lost forward in that encounter. A very good afternoon to you, to all the George residences as well. The locals from George, you are with us. Why not come through to the Outenigua Park, where there will be live activity music as well, but later on. You do not want to miss. It's been a phenomenal competition so far. Day 2 right here at Outenigua Park, proudly brought to you by We Buy Cars.
Legends and the Barbarians right now. More of the senior players, so much we had before this. The women's, under 13s, 16s as well. In goes the ball. It is Barbarians in the white and the Legends in the red and blue. Well, with a steady scrum, not really scrumming, and ball available for the Legends. First receiver. Much better from the Legends. It's that speedster once again on the far right, but it's stolen by the Barbarians. Looking for some support, couldn't find some of his mates. And you could see he wanted to release that ball so quickly, and that's why that ball was intercepted by the Legends. Some fresh legs as well for the Legends. Do not forget the Barbarians has got one player down. Playing with 9 men. It's the game of 10s. Becoming so popular by the day, rugby 10s. Well, in goes the ball now for the Legends, the George Legends. First receiver again in the position of fly-off. Sort of set move, but he's been brought down just outside the 22 meter. Available now, presented very well. Just a few chats, one of the players having there with his mates. Wow, that was a very brilliant run, all the way to the 22 meter line. First receiver now, let's see if he will hang on to the ball a bit, but unfortunately stolen away by the Barbarians. Play on, says the referee. Let's see if he's got the legs. Yes! What an awesome play and run by the Barbarians. They will get their try. Been trying hard in the first half and second half. After a good 2 minutes of play, will level the scores, of course, with a very easy conversion coming up as well. And over she goes. For a couple of seconds there it looked a bit wobbly, but yep, managed to get it over. First try for the Barbarians. Legends scored in the first half, and now Barbarians leveling things here at Outenigua Park. Well, there's still 2 more games for you coming right after this, and that will be a wrap. Day 2. It has been a feast of rugby. Some of the players there just showing some thumbs up and a few smiles as well. Our teamwork, Global Sports Network. Well, with 1 minute still to go. It is 7 all. Barbarian 7, Legends 7 as well. Who will it be? Will it be the Legends of George, or will it be Barbarians as well? It's that speedster again, sending off one of his mates through the middle zone of the field. Ball available now, playing down the left, but it's so much work that needs to be done for the Legends. Well, the referee will call them back because they were a bit of offside play by the Barbarians. And here comes the Legends searching for the winning try, of course. 2 men over that first breakdown. They've got some men extra on the line if they can. Oh, just move this ball a bit quicker, but unforced error there. But the referee did play a bit of advantage for them, luckily. So they will have a second breath. Nope, my bad. It was a knock-on, so it will be the Barbarians with 1 more go. Game of rugby, so joyous to watch, so entertaining as well. Well, we have been entertained all day. Let's see if that will be the end of this game. No, the referee says you lads can have 1 more go. Will this be the final play? Will this be the winning try? 22 meter line. Ball available still for the Legends. Well, they are competing very viciously
Well, this has been boiling from a referee's perspective, and eventually the yellow card is coming now as well. He needs some support. You can tell by his body language. He was saying, mates, come, I need some help. Edging closer though. Oh, almost. Caught that ball, but unfortunately another card. Can you believe it? Barbarians needs to watch themselves here because they are down now to 8. Well, it is the Legends with one sort of set move. This will be it. Can they walk and stand tall? Will be that sort of finish where we will go maybe into a bit of extra time as well. Perhaps not. It is the Legends in for the try, and I'm sure that will be the final whistle of this encounter. Well, kick to come. Very difficult one, but it's a great attempt, and no, flags will stay down. That is the final whistle, folks. I hope you enjoyed that one with us. It is the Legends 12, Barbarians 7. At some stage, they played with 8 men. Outenigua Park. George attends day 2. I will give over now to Hiberia to take over for the last 2 games of day 2. Outenigua Park. Stay tuned.
No, it's not the last one. It's not the last game. It's not. Right, Outenigua Park is in the warm-up on the field right now. Barbarians playing against Agents 24. Welkom terug. Dit is die tweede laaste kragmeting van dag 2 hier op Outenigua Park in George. Dit is die George Tens. Dit is eintlik gous vir Global Sports Network wat vir die laaste 2 kragmetings van hierdie dag sal bring. Hoop die kyk geniet vandag. Daar was hope pret en aksie op die veld gewees met die hele paar spanne wat baie goeie rugby vir ons gespeel het. Ons net wag vir die skeieregters om die veld te betree. Soos nou met hier bevestig die spanne. Want dit blyk vir my dit is die Barbarians teen die Roosters Warriors. Roosters Warriors wat van regs na links vir ons in die rooi truie gaan speel. Dit is die Barbarians met die wit en blou truie van links na regs wat vir ons die game gaan begin. Lekker hoë hangskop, die jong man het 'n lekker skop aan hom daar. Van die vingerpunte af, agtertoe. Roosters Warriors wat hier in diep in hulle eie kwartgebied gaan probeer aanval. Vir die kykers daar buite wat nie weet nie, hulle mag glad nie buite hulle kwartgebied die bal skop nie. Nou is dit die Barbarians wat hulle keer sal moet ken, Roosters Warriors op die aanval. Nie veel veld gewen nie, maar nou is daar 'n gaping aan die buitekant. Is dit die man met die spoed wat wag vir die bal? Kom hy binne toe, daar is nie genoeg ruimte vir hom nie. Nou is dit nog steeds die Warriors op die aanval. Met bal in hand. Nou is daar 'n gaping wat geslaan word. Man met die nommer 17 op die rug wat sy ore plat trek, wat hy gaan vang word of nie? Nee. Die jong man met die nommer 10 op die rug vir die Barbarians wat ongelukkig net nie die man kon beet kry daar nie en dit is Roosters Warriors wat eerste oorgaan vir 5 punte in hierdie kragmeting. Kyk daar buite, dit is die mans onder 35 kwartfinaal. Nie seker wat nou daar aangaan nie, die assistentskeieregter wat iets geroep het. As ons net probeer uitfigure wat nou aangaan, maar dit lyk of daar wel nie 'n 3 was nie. Hier onsekerheid wat heers op die oomblik. Ons gaan nou bevestig wat aangaan. Skeieregter wat daar gesels eers met die spelers. Geen 3 nie. Nou try, geen try. Daar was 'n oortreding gewees en dit is 'n strafskop op die middelkolletjie. Die 3 was gekanselleer. Ongelukkig vir Barbarians was daar 'n oortreding. Nie heeltemal seker wat daar begaan was nie. Maar die skeieregter
wat hulle teruggeroep het. Nou is dit die span van die Barbarians wat op die aanval is. Barbarians wat met die wit en blou trui nou met bal in die hand speel. Maar ongelukkig verloor hulle die bal en dis nou die Warriors wat gaan probeer kyk of hulle die keer regtig die punte kan gaan aanteken en soos ek dit sê, verloor hulle ook die bal vorentoe. En dit sal 'n skrim wees vir die Roosters Warriors om te voer. Dis die eerste skrim in hierdie kragmeting. So iets wat 2,5 minute verstreek in hierdie kragmeting. Net hierna is dit nog 'n kwart eindstryd wat ook natuurlik die laaste ene van die dag sal wees. Dit sal die Swanee span wees teen die Fighting Giants om die dag se aktiwiteite vir ons af te sluit. Dis die Warriors wat nou met bal in hand weer speel. Kom ons kyk of hulle hierdie keer weer die gaping gaan probeer. Ja, daar word die gaping nou gevind. Maar is daar 'n ondersteunende speler? Nee, hy hardloop so 'n boer sy verdediger. En nou is daar 'n gaping aan die buitekant. Dis een van die groot manne. Die man met die nommer 1 op die rug. Maar hy word grond toe gevat net so kort binne die kwartgebied. En nou is dit Barbarians wat die bal afgeneem het, so 'n bietjie met hom sokkerstyl. Maar hulle mag daarom nog in hulle eie kwartgebied met die bal op die voet sit. Nou sal hulle moet hardloop en kyk wat hulle kan doen. Hulle mag nie van hier af skop nie. Die jong man met nommer 10 op die rug, ons het gesien, hy is gister ook baie goed gewees met bal in hand. Maar hy word plat getrek en hy lyk of hy 'n bietjie seer gekry het daar. Nou is dit die Barbarians op die aanval. So Barbarians wat nou met bal in hand speel. Kyk of hulle 'n bietjie momentum kan opbou. Bal wat baie stadig uitkom. Dis laat in die dag, almal lekker moeg. Nou is daar 'n geleentheid en ongelukkig bal wat net daar verby die voete van die Roosters span gaan vir die Warriors span. Is dit Barbarians wat nou oor die kant lê geboeder is. Nou sê skeidsregter speel aan. Warriors wil die bal baie vinnig wil maak. Amper is daar 'n onderskep gewees en nou is dit 'n vorentoe aangee. Maar die skeidsregter het sê man, jy mag nie jou skop nie. En dit was apparently nie 'n vorentoe aangee nie. So dit gee 'n geleentheid vir Roosters Warriors om 'n vryskop te hê. Kom ons kyk wat maak Warriors die keer met die bal in hand. Vinnig weer opgepik. By die aansluiting wat net ontbreek. Skeidsregter wat nou hulle terugroep vir 'n aanslag. Vir 'n oomblik gelyk of die skeidsregter spel gaan laat voortgaan. En ongelukkig vir Roosters Warriors, bal wat net vorentoe verlore is daar. Nou weer 'n paar varsbene wat op die veld kom. Soos gesê, hierdie manne almal 'n bietjie aan die ouer kant. En dit sal vir lekker wees om net so vir Oulas in die dag 'n bietjie te gaan ene reg op die veld en dan ook natuurlik weer 'n bietjie gaan rus ook. Want ons weet die game is baie vandag. So mooi loop hier daar deur die Barbarians. Wat nou probeer om weg te kom hier uit hulle eie halfgebied uit. Weer binne toe gesny, trek 2 of 3 manne saam daar. Nou is daar 'n geleentheid aan die buitekant. As die jong man die bal laat loop, mooi reg het gemaak, trek 3 manne saam. Bal wat tog terugspat aan die kant van Barbarians. Aansluiting wat baie goed doen. En dan is dit die aangee wat verlore gaan en in die hande van die Roosters Warriors wat nou mooi met bal in hand hardloop. Tot net buite die kwartgebied van Barbarians word dit opgepik met een hand. Verdediging van Barbarians sal nou elke keer moet ken. Barbarians, verskoning Warriors is op die aanval. Jongman wat so sukkel om die bal in die hande te kry. En Barbarians wat nou hard beklei om die bal daar te kry. Skeidsregter wat sê speel aan. Man was van agteraf deur en die bal was uit. Ongelukkig was dit agtertoe geklap daar deur 'n Barbarian aan so
Nou is die Barbarians wat die balbesit afgeneem het. Met 2 manne wat hom daar vasvat. Nou is daar 'n man wat daar instorm. Skeieregter wil op sy fluitjie blaas. Ons gaan nou sien wat daar gebeur. Dink daar's 'n man of 2 wat op die grond lê. Kom ons kyk wat gebeur. Skeieregter wat sê dit sal die halftyd fluitjie wees. Geen telling nog in hierdie kragmeting nie. Ons is nou weer terug vir die tweede helfte. Welkom terug vir die tweede helfte van hierdie kragmeting. Net 'n regstellingkie. Dit was deur aandag gebring. Daar was 'n verkeerde inligting aan ons deurgegee. Dit is wel Barbarians teen die span van Legends 24 wat hier met hulle rooi truie speel. Ek vra 'n groot verskoning as ek vir enigiemand aan buitekant te mekaar gemaak het. Dit is Barbarians wat van regs na links voor ons verby gaan speel. So nou is dit die Barbarians wat probeer kyk of hulle veld kan wen. Die telling nog steeds geen punte op die tellbord nie. Barbarians wat hard veg om die bal aan te kry, maar dan is dit 'n strafskop. Legends 24 wat die strafskop kry. Man wat op die grond vasgeklou het. Nou is daar 'n man wat die bal aan die buitekant kry. Met goeie aansluitende spel aan die binnekant. Is dit die man met die nommer 13 wat omgaan vir Legends 24. Die keer het Legends 24 definitief 'n 3 gaan kry agter die pale. Wat gaan hulle maak met die verdoelskop? Hak vir hom ongelukkig links verby. Telling bly steeds 5 punte teenoor 0 in die guns van Legends 24.
So net hierna het ons nog 'n paar wedstryde wat vir ons voor lê. Ons sal nou aandag gee daaraan. Wat 'n goeie afskop daardeur Legends 24 wat weer vir Barbarians vaspen hier op hulle eie kwartgebied. Baie lekker dag 2 van die George teams wat so na einde toe kom binnekort. Hierna staan nog 3 wedstryde vir ons oor. Ons sal nou aandag gee aan daai name want dit gaan net lekker rugby wees wat nog op ons wag. Dit is natuurlik die Legends. Nou staan wat nie na wense gaan nie en nou is dit Legends 24 wat die reguit hardloop met die bal in hand. By die bal wat nou deur die hande gegooi word van die agterlyn gaan hulle weer gaan punte aanteken. Die jong man met die nommer 11 op die rug wat besluit het om eerder die bal vas te hou. Nou kom die bal wyd hier in die hande van die man met die nommer 5 op die rug. En hy klop die man aan sy buitekant en gaan oor in die hoekie. Nog 5 punte by vir Legends 24. 5-0. Nou it's 10-0. Vraag 3 daar die respan van Legends 24. Wat gaan hulle maak met hierdie verdoelskop? Hierdie keer raak hy vir hom regs verby. Hoopelik gaan hy met sy derde poging om in die middel deursit, want hy het hom nou beide kante verby gestoot. 10 punte teenoor 0 in die guns van die Legends 24. Ons gaan net wag vir die man om die spel weer te kan begin. Spel wat weer hervat word. Hoë hangskop. Barbarians wat onder die bal ingekom het, nou trek hy sy ore plat, maar daar was 3 manne wat hom grond toe geboor het. Nou wat die skeieregter sê, jy moet speel en dis ongelukkig toe die span van Legends 24 die bal probeer oppik, dat hy die bal aanslaan. Barbarians baie gelukkig met daai enetjie om daar te kan wegkom. Maar nou ja, dit is nou die span van Barbarians wat gaan probeer net die buite hulle eie kwartgebied om die bal te voer in die vaste skrim. Nou weer so 1 of 2 veranderingkies gewees. Binnekort lyk daarom of dit nie dadelik gaan gebeur nie. Kom ons kyk wat kan Barbarians maak. Barbarians nog glad nie uit hierdie wedstryd uit, 10 punte agter met nog baie wat speeltyd wat oor is in hierdie kragmeting. Barbarians onder ewige druk, grond toe gevat daar. En dan word die bal opgepik daar deur die Legends 24, maar die skeieregter sê was van die kant af ingekom. Nou is dit Barbarians wat met die bal hardloop vorentoe, reguit gemaak. Maar dan verloor hy ongelukkig die bal vorentoe en dis Legends 24. Nou sê die skeieregter, man op die grond. 'n Strafskop aan die kant van Legends 24 wat nou probeer bal vinniger maak vir Barbarians. Wat die bal agter speel. Bal wat uit sy hande uitgeruk word. Nou is dit Barbarians wat die bal probeer wegkry en ongelukkig verloor die aangee vorentoe. Nou is dit Legends 24 wat die bal wil afneem. Skeieregter daar op sy vletjie. Man wat daar vasklou op die grond. Bal wat getik word, maar gelukkig nie vorentoe aangeslaan word nie. Nou is dit die man met nommer 6 op die rug wat daar vorentoe beer. Daai was duidelik om die nek gewees. Hier gaan moeilikheid kom. Hoopelik vir die span van Barbarians is dit nie meer as 'n geel kaart of 'n strafskop nie. Maar nie dat dit gaan nie help nie, want in elk geval is dit die span van Legends 24 wat reg rondom hardloop vir nog 5 punte om die telbord op te stoot na 15 punte teenoor 0. Die keer onder die pale. En die keer, soos ek gehoop het, in die derde keer lucky, is dit deur die mikke om die telling op te stoot na 17 punte teenoor 0. Dit is die tweede helfte van hierdie kragmeting met 'n hele paar vars bene wat nou op die veld kom. En hierna sal ons hê die groot voëls wat teen die Legends George Wits gaan speel. Het spel weer hervat word. Agtertoe gespat daar van Barbarians hande af. Nou wat hy deur die hande gegooi. Dis die Barbarians wat 'n gaping slaan
Maar het lyk tog of hy haar pothol getref het, want sy momentum word gebreek. Dan is dit nou die Legends 24 wat bal in hand het, skeieregter wat sy arm uit het, vir 'n strafskop. 'n Jong man lyk of hy regdeur is, en toe's daar 'n toukie wat hom gestuit het. En dit is Legends 24 wat nou met bal in die hand bietjie speel weer. Klou vas aan daai 17 punte voorsprong. Nie veel speeltyd oor in hierdie wedstryd nie. Boy aangee oor die skouer hier aan die binnekant toe. Legends wat die bal lekker lewendig hou. Nou word die jong man grond toe geboor. Nou is daar geleentheid aan die buitekant. Aangee wat baie uitstekend is. Maar so goed agter sy rug vasgevat is. En dit is weer eens 'n pragtige vir die Legends 24 wat gaan kuier agter die doellyn om hy telling op te stoot na 20 punte teenoor 0. Wat gaan hulle maak die keer met die verdoelskop? Spangees is die twee spanne wat baie goed is. Kan sien dit is ouer manne wat weet waaroor dit tog op die einde van die dag gaan. Kameradery. En daai skop wat links verby gaan. En dit bring 'n einde aan hierdie kragmeting. Dit is Legends 24 wat 22 punte teenoor 0 wen. Moenie weggaan nie, ons is nou weer terug met die wedstryd tussen die Groot Voëls en die George Legends. Final score made 22-0 going to Legends 24. Well done, gentlemen. Next game we've got Groot Voëls versus George Legends. Welkom terug vir die volgende wedstryd hier by die George Teens. Dit is die Groot Voëls met wit truie wat van links na regs vir ons gaan byspeel. In hulle eerste kragmeting teen die George Legends Wets wat van blou na rooi vir ons bygespeel het, wat ook vroeër net 'n wedstryd gespeel het. Net hierna het ons dan natuurlik ook die wedstryd tussen Swannies en Fighting Giants. En dan net daarna is dit die groot wedstryd, die laaste een van die dag, wanneer Groot Voëls weer gaan uithaal en wys teen Barbarians Legends.
So moenie weggaan nie. Ek is daar die gous vir Global Sports Network wat vir aksie gaan bring. In hierdie kragmetings. Dit is die George Tens toernooi dag 2 op Outenigua Park Stadion. Mondrail gas wat die wedstryd vir ons gaan begin. As die groot voëls die bal laat agtertoe spat. Nou is daar 'n oortreding aan die kant van die George Legends wat groot voëls 'n geleentheid bied om te probeer wegkom hier uit hulle eie halfgebied uit. Kom ons kyk wat maak hulle met die ene. Baie groot skop, gaan daai bal oor die kantlyn rol. Hy rol en hy rol. Lyk tog of hy wel binne spel gaan bly. Nou moet die Legends hier van agteraf probeer wegkom. Bal wat nie daar oor die kantlyn gaan nie, maar dan spring hy tog wel oor die kantlyn. Gelyk vir 'n oomblik of groot vir ons baie goeie balbesit gaan kry. En net so binne tussen die halfgebied, verskoning tussen die 10 tree-stiplyn en die kwartgebied van George Legends is dit groot voels wat nou die lynstaan bal sal kan voer. Nou is dit groot voels wat balbesit terugkry. Dan word so 'n bietjie slordig gegaan het daar van die lynstaan af. En die keer sê skeieregter dat was 'n aanslaan, geen genoegsame voordeel nie. Voordeel was daar toegelaat aan die kant van die groot voëls wat nou natuurlik hier vaste skram sal kan voer. Sal interessant wees om te sien wat hulle in hierdie eerste skram doen. Ons weet, die is almal veterane, legendes. En soos ons genoem het, dit is groot voëls se eerste wedstryd van die dag. So sal interessant wees om te sien wat hulle met hierdie bal kan maak. Goeie voorvoetbal daar vir die George, vir die groot voëls. Wat mooi reguit hardloop. George Legends wat nou 'n keer sal moet ken, as daai groot voelman daar grond toe gaan. As die bal wat uitspring en dan vergeet die jong man. Hy mag nie die bal skop buite sy eie kwartgebied nie. In plaas van om die bal op te pik, probeer hy hom deurskop en dit gee nou die vryskop daar aan die kant van die groot voëls. Spelers wat nog baie gewoond moet raak aan daai reël, ongelukkig is gewoond dat dit is nie 'n reël in die werklike 15-tal en 10 man rugby nie, maar net vir hierdie toernooi wat dit so geld omdat hulle 'n bietjie aan die ouer kant is. Maar nou is dit die groot voëls wat op die aanval is, net by 3/4 gebied. Baie mooi binne spel bly en nou is dit 'n lang aangee. Ongelukkig verloor die speler daar van die groot voëls die bal vorentoe. Vra om verskoning vir die kykers daar buite. Dit is moeilik om vir die name goed vir die spelers te gee en sê wie is wie, maar daar is nie spanlyste nie en daar is ook nie nommers op die truie nie. So dit is baie moeilik om vir dit deur te gee. Geen telling nog so ver in hierdie kragmeting nie. Groot voëls, George Legends. George Legends wat nou die bal oppik. Nou probeer die man aan die buitekant klop, maar hardloop 2 manne vas wat hom vasvat. En nou so 'n dummy gegooi en probeer weer steel kan speel. Waar hulle tog wel oor die kantlyn geskuif word. Gee dit nou die geleentheid vir groot voëls om bal in die lynstand te kan voer. Baie lekker atmosfeer hier gewees vandag by die George Tens. En dit is groot voëls wat tog wel besit terugkry. Nou is die bal wat vinnig deur die hande versprei word, maar groot voëls onder die ewige druk van die Barbarians. En verskoning die Legends. George Legends wat hulle vasvat daar. Groot voëls wat nou steel kan kom. Nie veel regtig steel kan nie, want dit is nie middel op die veld gewees. Maar nou word die bal vinnig deur die hande probeer gooi. Kyk maar wie is die vinnigste man van die klomp daar om te kyk of hulle deur die gapings kan kom. Nou is dit Barbarians wat hard veg op die bal. Verskoning George Legends wat die bal wil terugkry en dit is die groot voëls wat nou die strafskop daar toegeken word. Meneer Mondrail gas wat spys daar die man van sy voete af. Groot voëls wat nou kyk of hy hom in die hoekie kan uitjaag. Ja, die keer 'n baie goeie skop daar
Hierdie speler van die Groot Voëls. So ek hoor daar in die agtergrond is dit Pour Some Sugar on Me. Vanaand gaan daai tent ooploop. Droomsyndroom wat vir ons van 9 af die live act gaan wees. En ek is seker daarvan daai tent gaan oorloop gestaan was 'n blakkie swart wat die man op hulle voete gehad het saam met Etienne Steyn en Jackie Lou. Nou sit hy binne aangee vir Groot Voëls, maar dan verloor hulle hom vorentoe met die geleentheid bied dan natuurlik aan die George Legends om te probeer wegkom. Die keer mag hy skop, maar nou skop hy hom en niemand vas en die bal wat tog daar oor die kantlyn gaan vir die Groot Voëls. So dit is nog geen punte op die telbord nie. Dit is die George Legends wat die bal sal kan voer in die vaste skrim. Nou is dit die George Legends wat vorentoe beer. Nou is die bal in hulle kwartgebied kort aangee so oor die koppe. Nou is die gevaar aan die buitekant. Nou trek die spoedvraat sy oor 'n plat, maar daar's tog die kruisverdediger wat kom. Nou klop hy die man aan die buitekant. Mooi loop hier deur die jong man. Hy wys sy enkels. Hy sê kyk of hierdie hond kan die enkels byt. En hy gaan kuier agter die palle vir die eerste punte van hierdie kragmeting. Dit is George Legends wat gaan punte aanteken. Verdoelskop wat moet geskiet. Wat maak hy die keer met hom? Nee, hy hak vir op regs. George Legends, 5 punte. Groot Voëls moet nog punte aanteken. Rekord voor rustyd. Hier Monrem Algas, wat die manne wys, julle moet nou afskoop. In die hande van die 3-drukker wat weer gaan kyk of hy gaan punte aanteken. Nou word hy daar oor kante geboeler, maar die ondersteuning aan die binnekant was daar. En weer eens 'n geleentheid. Groot Voëls wat nie weet waar om te keer nie. Dit is George Legends wat weer omhardloop onder die pale kuier. Gaan hy die keer 'n beter sukses ry hê? Gaan hy hom die keer deur die pale kluts? George Legends. Baie slim spel van hulle daar gewees van die afskop af. Die keer is dit Laduma onderdeur op die grond langs. 10 punte teenoor 0. Dit is die halftydfluitjie wat blaas. Seker daarvan die manne gaan almal nou lekker is. Maar ek gaan ook net gou vinnig iets vir die keel gryp. Ons is nou weer terug. Is die Groot Voëls, is Groot Voëls. Do you know the next game so we can put Yeah, Swannies versus fighting. I told him like 10 times already. Is it again you with the swinies, no? Swannies. Leave the pork for me now. Swinies and what? Hey, I'm on mute. Telling is 10 punte vir George Legends. Groot Voëls moet nog punte aanteken. Dit is die halftydfluitjie wat geblaas het so 'n paar minute terug.
net wag vir die spelers om weer die veld te betree. Die wedstryd wat weer hervat word in die tweede helfte is Groot Voëls van regs na links voor ons verby speel. George Legends wat net die buite hulle kwartgebied vasgepen word. Nou wil hulle kyk of hulle weer kan wegkom. Mooi loopie hier hulle gehad hier. 2 keer net laat in die eerste helfte. Nou is dit Groot Voëls wat met groot verdediging in storm daar. Bal wat nou terugspat en Groot Voëls wat die bal afgeneem het. Reguit gemaak. Bal wat stelligheid kom daar van Groot Voëls. Kom ons kyk wat maak hulle die keer. Paar groot manne in daai span wat mooi reguit lyne hardloop. Nou is daar 'n dummy aan die binnekant en hy gaan mooi reguit. Nou diep in die kwartgebied van Groot verskoning Legends waar Legends nou probeer wegkom met die bal, maar skoppel hom vas in een van Groot Voëls se hande. En nou is dit 'n gestoeiery om te kyk wie daar met bal in die hand kan opeindig. Lyk tog wel daar of George Legends die bal af gekry het. Nou is die skeieregter 'n strafskop toeken. Strafskop aan die kant van George Legends. Man daar van die kant af deurgekom. Groot Voëls wat net vra wat hulle daar verkeerd gedoen het en die skeieregter wat moet antwoord. Nou is dit 'n goeie skop, 'n groot skop. Hy gaan net daar oor die kantlyn rol. Lyk tog of hy binneveld gaan bly, maar nou is daar 'n hele paar manne wat hulle hardloop moet ken. Bal wat ver diep veld opgeskop was. Verdediging van George Legends wat vir Groot Voëls daar toelaat om deur te breek tot binne in hulle halfgebied. Nou weer opgepik en net kort gespeel. En dan word hulle tog daar oor die kantlyn gegooi. Dit gaan nou die geleentheid natuurlik bied vir George Legends om bal in die lyn staan te kan voer. Weer 'n paar plaasvervangers wat nou eers op die veld kom. Legends wat tog hulle springers vind. Nou moet die bal vinnig deur die hande gaan. Gevaar aan die binnekant. Bal wat offload word en dan tog in die hande van een van Groot Voëls se spelers wat daar in 'n goeie posisie was. Nou is dit Groot Voëls wat lyk of hulle buitekant toe gaan. En toe verloor hulle ongelukkig die bal vorentoe. Nou is dit weer die span van Legends wat die gaping aan die buitekant sien. Dan trek die man binne toe. En trap weer eens af. So verby 2-3 spelers getrap. Verspot gemaklik is dit George Legends wat reguit pale toe hardloop. Onder die pale. Vir nog 5 punte vir George Legends. Vir doelskop is die keer akkuraat. 17 punte teenoor 0 George Legends wat so die gaping 'n bietjie rek nou. Spel weer gehervat word. Die laat op dag 2 van die George Stens Outenigua Park. Weer 'n lekker skoppie wat daar vir Groot Voëls wag. Nou is dit die Groot Voëls speler wat vergeet hy mag nie skop nie. En dit is nou weer eens 'n vryskop aan die kant van George Legends. Wat nou die kans sal kry om net hier van buite die kwartgebied van die Groot Voëls te probeer met bal in hand begin jol. Nou sien hulle 'n gaping weer en dan word die man geklop, maar dan word die bal ook uit sy hande uitgeduik. Vir 'n oomblik gelyk of hy deur die gaping is. Nou is daar 'n aftrap. Gaan hy die gaping vind. Nou is die aansluiting aan die binnekant en dan weer 'n dummy. Dan is hy lang aan die buitekant. En die man spoed aan die buitekant. Lyk of hy spoed het, maar dan kom hy tog binne toe. Maar daar's nou weer 'n gaping wat vir hom geskiet het. En nou word hy vasgevat net op die kwartgebied. Waar hy nou ongelukkig vasklou aan die bal. En dit gee die geleentheid nou vir George Legends om vinnig te probeer speel, maar toe word dit ook gestop. En dit jaag hulle nog 10 tree terug. Skeieregter wat net gou kom kyk, hier is 'n speler wat op sy rug lê wat nie baie gemaklik lyk nie.
Skeieregter wat net daar van sy assistent-skeieregter af antwoordjie gekry ook. Maar ja, kyk net na daai lieflike beeld. Lieflik, die son wat sak hier in die Outenigua berge, hier in die hartjie van George. Dit is so pragtige wêreld en land wat ons het, Suid-Afrika, you beauty. Maar ja, ons het ook pragtige rugby hier by die George Teens vandag weer eens beleef. Opvolg van gister se dag 1 aksie. En dit is uitstekend. Het spel hier deur die span van die George Legends. Nou word die bal kort gespeel weer stilkant. Die man probeer aftrap. Nou soek hy die aansluiting aan die binnekant. Nou is tog 'n man wat reguit maak met die bal in hand. Groot Vols wat 2 om die bal terug te kry. George Legends wat dit tog wel terugkry. Nou is daar 'n gaping wat oop skiet. Nou is daar gevaar aan die buitekant. Nou gee vir een van die voetvrate daar. En die George Legends sal weer gaan kuier agter die pale vir nog 5 punte. En dit vir doelskop is onakkuraat. 22 punte teenoor 0 vir doelskop voor die pale vir gemis. Wys jou net die haastigheid en die moegheid wat nou inkruip. Maar 22 punte teenoor 0. George Legends wat groot voel so lank, so ver 'n les leer in hierdie kragmeting. Weer het spel wat ervat word hier. George Legends wat al die bal inkom en ongelukkig aanslaan. Nou is dit Groot Voels wat op die aanval is met bal in hand tot hy op die 10 stippellyn. Nou kom hulle binne toe, groot man wat reguit maak, bietjie 'n man of 2 saamtrek. Groot Voels wat nou besluit om die bal eerder kort te hou en te probeer hou tussen die groot voorspelers. Dan kom die bal tog wel nou hier deur die hande in 'n gaping. Dis die spoedvraat. Nou vind hy die man aan die buitekant. En dit mag dalk 'n 3 wees. Kyk agter wat sy speel aan. Ja, as die aansluiting in die buitekant. Nou is die bal agter toe geklap en dan sê hy agter speel aan. George Legends wat nou bal in hand het. Groot Vols wat dit verbrou het. Nou is dit George Legends wat reguit maak. Baie goed gedoen daar. Hierdie span van George Legends om bal lewendig te hou. Groot Vols wat nou probeer die bal in die hande kry. En dan is dit die span van die George Legends wat die bal aanslaan. En dit bring 'n einde aan hierdie kragmeting. George Legends wen hierdie enetjie 22 punte teenoor 0. Moenie weggaan nie, ons is nou weer terug vir die wedstryd tussen Swannies en Fighting Giants. Focused on the sun.
terug die tweede laaste kragmeting van die dag. Dit is die span van Swannies wat te staan kom hier teen die Fighting Giants. Dit is die tweede laaste kragmeting van die dag. Kyk wat in hierdie kragmeting gaan gebeur. Dit is die George toernooi hier op Outenigua Park in George. Dit is soos genoem die tweede laaste kragmeting van die dag. My skeieregter Hiberia Bosch wat die wedstryd vir ons begin. Swannies wat probeer daar onder die bal inkom. Bal wat daar toch terugkom aan die kant van Fighting Giants. Wat nou mooi reguit met die bal maak. Mooi loop hier, maar dan word die bal uit sy hande uitgerip. En dit is nou Swannies wat fight om die bal onder beheer te hou en onder druk van die span van Fighting Giants wat die bal uitspat. Nou is het Kamper wat hy die bal probeer optel. Seker maak. Ons het dit reg. Dit is 'n strafskop aan die kant van Swannies. Maar die kantlyn mooi vind. So op die kwartlyn van die Fighting Giants, waar die bal oor die kantlyn gejaag word. Gaan hulle die bal besit behou, gaan hulle die lyn staan beheer. Fighting Giants wat daar fight in die lug om die bal terug te kry en dan tog 'n beheer kry. Is daar 'n beweging mooi opgesit en voor dit gebeur deur Fighting Giants. Nou sê hy sy strafskop. Hande nie losgemaal. Jongman hier met die nommer 13 op die rug van Swannies wat lyk of hy baie seer gekry het. Bietjie sy knie getwist het. So nou is dit Swannies wat hier van agter in hulle eie kwartgebied af moet probeer wegkom. En dit lyk soos Justin Williams daar. En dit is nou die span van Fighting Giants. Wat nou probeer met bal in die hand hardloop. Dan met nommer 99 op die rug. Dit is Swannies wat hard weg om die bal terug te kry, maar die Fighting Giants wat nou die bal aangee. Maar dan word die bal vorentoe verloor. Nou is dit Swannies wat probeer wegkom hier uit hulle eie kwartgebied uit. Jong man wat daar grond toe gaan was Xavier Kamper. En nou is dit 'n skrim wat toegeken word deur meneer Hiberia Bosch vir Swannies. Nou is daar 'n vletjie daar, 'n plaasvervanger of twee. Dit is die man met die nommer 13 op die rug, Justin Swarts wat daar af huppel. Hy lyk of hy seer gekry het. Hy gaan definitief hier vanaand vir ons hop spinne kop saam met Kurderen hê. Nou is dit die vaste skrim dat het hier 15 meter van die diskantste kantlyn op die kwartlyn gaan geskiet met Swannies wat die bal sal kan voer in hierdie vaste skram. Dit is Justin Williams wat gaan probeer kyk of hy sy span se skrim kan die bal inkry, maar dan sê skeieregter kom ouens, ons probeer eerder weer. Nou wat we weer probeer, Justin Williams. Wat in staan komt in Jack Pieters, met die nommer 99 op die rug. Nou is dit daar in die hande van Kamper. Bal wat nou so deur die hande versprei word. Probeer die jongman nie buite aangee, maar dan verloor hy die bal vorentoe. In die hande van Fighting Giants wat daar die oor die kantlyn is. Maar die skeieregter sê daar was geen sinsvoordeel nie. En dit sal 'n lyn staan wees. 'n verskoning, 'n skram wees. Hier binne in die kwartgebied van Swannies waar Fighting Giants die balbesit sal kan voer. Nog geen telling in hierdie kragmeting nie. Dit is die tweede laaste kragmeting van die dag.
beide spanne wat hierdie kragmeting sal wil wen. Dit is 'n kwart eindstryd. Die wenner van hierdie kragmeting wat deurgaan na die semifinale toe môre hier op Outenigua Park op dag 3 van die Johnstons. Die bal uitspring daar vir Pieters wat onder ewige druk vasgevat word. Nou is dit Swanis wat die bal afgeneem het, maar die skeieregter in 'n baie goeie posisie. Uitstekende posisionering, die skeieregter wat opgetel het, daar was 'n vorentoe aangee. Bosch lyk nog vars in hierdie kragmeting. Die dag was duidelik nie vir hom te lank geweest nie. Jongman wat nog lekker fiks is, kom daar uit die Weskaap uit die WP Rugby Unies. Dit is goed om te sien dat SVD en die WP baie mooi saam staan en help waar hulle kan die skeieregters. Nou is dit die Fighting Giants wat die vaste skrim sal kan voer. Nou sê die skeieregter, is 'n strafskop. Strafskop vir Swannies. Fighting Giants wil daar oortree by die vaste skrim. Swannies wat sekerlik gaan probeer om die bal daar oor die kantlyn te jaag aan die oorkant. So jy kan sien dit raak maar lekker donker hier. Die spreiligte is net hier aan hierdie kant van ons aangesit. Daar aan die hoofpaviljoen se kant toe is dit nog af. Dit begin nou redelik donker raak. Kom ons hoop maar daar gaan genoeg nog lig wees in hierdie laaste kragmeting. Dit gaan baie moeilik raak om te sien wat daar aan die oorkant gebeur. Maar nou die lyn staan wat ook nie sekuur is nie. Telling nog steeds geen punt op die tellbord nie. Amper rustyd hier op dag 2 van die tweede laaste kragmeting. Swannies en Fighting Giants wat dit uitgeveg om te kyk wie kan deurgaan môre na dag 3 toe vir die semifinale. Maar ek is seker daarvan elke liewe span wat hier vandag by Outenigua Park gespeel het op die A en die B veld sal vanaand gaan rus en weet hulle was in oorlog betrokke want hier was baie goeie harde rugby wat ons vandag gesien het op Outenigua Park. Skoning daar, net 'n bietjie paranikel. Is dit weer eens 'n strafskop wat toegeken word aan die Swannies span. Nou is dit Swannies wat probeer die bal vinnig deur die agterlyn kry en dan sien 'n jong man 'n gaping daar. Seker wat dit man dit was nie. Nou probeer hulle die hande vinnig kry, maar dan word die bal aangeslaan. Dis die Fighting Giants wat storm voort. Mooi loopie daar deur die man met die nommer 13 op die rug. Ter Klou. En dan word Fighting Giants ook oor die kant weer geboet.